આમાં છે ને હું આ લખું છું કશુંક લખીએ ને મેસેજ લોક કંટ્રોલ
Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. કેમ છો મજામાં? That's fine, sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, Senik sir. Good morning. કેમ છો મેડમ? બસ સર મજામાં. તમે બસ મજામાં. કેવું ચાલે છે? બસ ઓલ ગુડ. સારું છે હા અત્યાર સુધી. બધું સારું છે. બસ તો સારું જ રહેશે. Madam, shall we start? સીએન CN પટેલ સર Patel sir આવી ગયા? લિટલ બીટ. Good morning, madam. ગુડ મોર્નિંગ. Namaste. નમસ્તે સાહેબ. Good morning, madam. સર રિપીટ થાય છે. બહુ પાછળથી આવે છે વોઇસ. હા. નમસ્તે. નમસ્તે નમસ્તે. ગુડ મોર્નિંગ સર. Namaste, madam. નમસ્તે નમસ્તે. કેમ છો? બસ મજામાં. Madam, shall we start? યા વી સ્ટાર્ટ. Okay. A very good morning to all. Excellent. હેલો. હા હા. મેડમ યા A very good morning to all. Excellences, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of Indukaka Ipkuwala College of Pharmacy, I, Veena Patel, Associate Professor and Course Coordinator, feeling privileged to extend a very warm welcome in Gujarat State Pharmacy Council sponsored 2 days online refresher course for registered pharmacists. મેડમ રિપીટ થાય છે. Yes. Let's start our session with the prayer. A day without prayer is a day without blessings, and a life without prayer is a life without power. With this quote, let's start our day with the blessings of Almighty God. Let's start our session with the prayer. A day without prayer is a day without blessings, and a life without prayer is a life without power. With this quote, let's start our day with the blessings of Almighty God. સ્પીચ રિપીટ થાય છે. Yes, sir. સ્પીચ રિપીટ થાય છે. હા સર એનું કરે એક જ મિનિટ. રિપીટ થાય છે એનું કરે છે.
રિપીટ થાય છે એનું કરો છો. તમે વોટ્સએપમાં મૂક્યું ફરી પેલો ટાઈમ ટેબલ? હા, એક મિનિટ. મને વોટ્સએપ કરે પણ મારામાં વોટ્સએપ નહીં દેખાતું એટલે મને કરી તમે મારામાં તો કરીને આવ્યું. હા ચલો હવે સંભળાય છે બધાને? યસ. ઓકે ચલો હા. Sorry for the interruption, participants and guests. Let's start with the prayer. ચલો હવે સંભળાય છે બધાને? યસ. ચલો હા. Sorry for the interruption, participants and guests. Let's start with the prayer. Now, I would like to request Dr. Harsha Madam, Principal, Indukaka Ikuala College of Pharmacy, and Course Director of Refresh Course,
to welcome and introduce President of today's function and Chairman of Charutar Vidya Mandal, Engineer Bikubai Patel sir, and Guest of Honor of today's function, Dr. Shrenik Shah, Vice President, Gujarat State Pharmacy Council, Technical Director, Montage Laboratories Private Limited, Nagar, as well as Chief Guest of today's function, Dr. Chaganbai M. Patel, Member of Gujarat State Pharmacy Council, and Principal, Sri Sarvajanik Pharmacy College, Mehsana. Over to you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, madam, for giving brief things. First of all, good morning to all of the participants, our beloved guest on behalf of Indukaka Ipkola College of Pharmacy. It's my pleasure and privilege to welcome and introduce today's guest to the participants. And participants always get inspired from that. So our he is the president of today's function. This year we have started university. He is a president of our Charutar Vidya Mandal University and chairman Charutar Vidya Mandal. From so many years he is exploring his expertise to the educational institute, and with his supports and well coordinations, we are organizing such kind of programs. So we are thankful to our management, Charutar Vidya Mandal and sir. I welcome our guest of honor, Chief Guest Dr. C.N. Patel sir, Professor and Principal of Sri Sarvajanik College of Pharmacy, Mehsana. He is having his B.Pharm, M.Pharm and PhD FIS degrees. At present, he is working as Principal of Sarvajanik College, Dean, Member Faculty of Pharmacy Council of India, Member of All India Board, AICT, former DN of North Gujarat University, former Executive Council member, a life member of IPA, APTI, IHPA, life member and fellow of Indian Chemical Society, FICS, EC member of Gujarat State Branch Pharmaceutical Association, life member of Bioscience Society, HNG University, General Advanced Biological Science, former president of Gujarat State Branch Association of Pharmacy Teachers of India, and former member of American Society. He has published more than 43 international papers, research presentation nearly 200, articles 3. He has guided 23 PhD scholars and so many PG students. He is a recipient of Best Research Guide Award by Sri R.V. Patel State Competition of a Best M.Pharm thesis organized by LM College of Pharmacy. The award amount was 25,000. He is nominated as a Best NSS Program Officer, and that NSS has built up in good leadership characteristics. So we are thankful you, sir, for as a leader of our Gujarat to the PCI. He is also recipient of Best Faculty Award 2017. I welcome you, sir, on this refresher course inaugural sessions. Thank you for your precious presence, and we hope our participants get enlightened through you.
I welcome you, guest of honor, Sri Shrenik Shah Patel, sir. Shrenik Shah, sir, is a director of Montes Laboratory. He is a senior vice chairman, Indian Drug Manufacturing Association, Gujarat State Board, vice president of Gujarat State Pharmacy Council, nominated member of All India Board of Pharmaceutical Education under AICT. He is a past chairman of Drug Information Association. He is having his BPharm, MPharm and PhD degree. He is a member of Advisory Board, APMC, College of Pharmaceutical Education and Research, Himmatnagar, Parul Institute of Pharmacy, Baroda. He is a member of Babaria Institute, board member of S.J. Patel, Thakkar Pharmacy College, board member of B.K. Modi Government College. He is a recipient of highest respected Malvin Jones Fellow, awarded from Lioness Club International. He is a recipient of Distinguished Blood Donor through Red Cross Society. Till the date, he has donated more than 50 blood drops. So, sir, we acknowledge your presence, we acknowledge your society contributions, and we welcome you to Indukaka College of Pharmacy on this behalf. This program is organized by Indukaka Ipkovala College of Pharmacy under able coordination of Mrs. Veena Madam and Usman Sir Chalotia. So once again, I welcome you, all of you, on this inaugural session. Thank you once again. Thank you, Madam. Thank you, madam, for your kind words of wisdom and introduce our guest of today's refresher course. Now, I would like to present a brief overview of today's online refresher course. After having various inquiries related to the refresher course for registered pharmacists from various segments of pharmaceutical professionals, we had detailed discussion with faculty members regarding the organization of refresher course, which addresses issues faced by registered pharmacists at various facets of the professional life. The objective of refresher course is to boost up the self-confidence and morale of registered pharmacists and to upgrade the technical knowledge of pharmacy professionals. This refresher course will enrich participants about role of pharmacist in responsible use of medicines. Therefore, with this objective, we have planned 2 days refresher course which would help registered pharmacists to upgrade themselves towards the upliftment of healthcare services. Now, I would like to invite guest of honor of today's function, Dr. Shrenik Shah, sir, Vice President, Gujarat State Pharmacy Council, and Technical Director, Montes Laboratories Private Limited, Himmatnagar, to deliver the keynote address. Please, sir, over to you. Namaskar, good morning, respected trustees of the Institute, Dr. C.N. Patel, sir, Principal Madam, course coordinators and co-coordinators, all the staff members of the Institute and all the participants. I welcome you all to this refresher course on behalf of Gujarat State Pharmacy Council. And, shall I continue in English or preferred language is Gujarati? Sir, what is your convenience? Okay. રિફ્રેશર કોર્સ નો ઉદ્દેશ આખો જે છે એ અત્યારે જે લોકો ફાર્મસી ફિલ્ડમાં છે, ખાસ કરીને જે લોકો રિટેલ ફાર્મસી અને હોલસેલ ફાર્મસીના પ્રોફેશનમાં છે એ લોકોને અપડેટ રાખવા માટેનો છે. ઇટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ, so that what is happening in the field of pharmacy, that they will be keep themselves updated with that. અને જેમ તમે બધા જાણો છો કે ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન 2015 જે આવ્યું એમાં રિન્યુઅલ માટે રિફ્રેશર કોર્સ જરૂરી છે. આમ જુઓ તો કોરોના COVID-19 ની જે મહામારી છે એ આપણા બધા માટે બહુ જ ખરાબ છે, પણ રિફ્રેશર કોર્સની દ્રષ્ટિએ ગણીએ તો એક પ્લસ પોઈન્ટ લઈને આવી અને ફાર્મસી કાઉન્સિલ માટે ઓનલાઈન રિફ્રેશર કોર્સનું એક નવું બીડું ફાર્મસી કાઉન્સિલે ઝડપ્યું, જેથી કરીને ટૂંકા સમયમાં ઘણા બધા ફાર્મસિસ્ટને
આપણે રિફ્રેશર કોર્સનો લાભ આપી શકીએ છીએ અને જે તે વ્યક્તિ પોતાના ઘરે અથવા ઓફિસે બેસી અને રિફ્રેશર કોર્સ કરી શકે છે. અધરવાઇઝ એ લોકોએ 2 દિવસ જે જગ્યાએ રિફ્રેશર કોર્સ હોય ત્યાં જવું પડતું હતું, પોતાના નોકરી ધંધામાંથી રજા મૂકીને જવું પડતું હતું અને ઘણા બધા ઇશ્યુઝ આવતા હતા. So this has given an opportunity to Pharmacy Council to more number of pharmacists to be covered under refresher course, and by this way Pharmacy Council one-to-one pharmacist ના ટચમાં રહી શકે છે. બીજી વાત કરીએ તો ફાર્મસી કાઉન્સિલે છેલ્લા ઘણા સમયમાં ઘણા બધા ઇનોવેટિવ અને ખૂબ જ સારા પ્રોગ્રામ ફાર્મસી પ્રોફેશન અને ફાર્મસિસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કર્યા છે, જેનાથી આપ ટાઈમ ટુ ટાઈમ અવેર હશો જ, કારણ કે મીડિયામાં પણ કવરેજ આવતું હોય છે, આપને ઈમેલથી પણ જાણ કરવામાં આવતી હોય છે. હમણાં એક બહુ જ સારું કામ એ કર્યું કે એક મોટું સ્કેમ ફાર્મસી કાઉન્સિલની વિજિલન્સના લીધે પકડાયું કે જેમાં ડુપ્લિકેટ સર્ટિફિકેટ્સ, ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ્સ વેબસાઇટ હેક કરીને બનાવવામાં આવતા હતા અને એવા કેટલાય ફાર્મસિસ્ટને રજિસ્ટ્રેશન એ લોકોએ આપી દીધું હતું, પણ એ કાઉન્સિલના જે જેન્યુઅન ડેટા હતા એની સાથે મેચ નહોતું થતું અને એમ કરતા ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એ આખું સ્કેમ બહાર આવ્યું અને એ વિજિલન્સના લીધે જ આખું સ્કેમ બહાર આવ્યું અને એવા કેટલાય ખોટા ફાર્મસિસ્ટનું રજિસ્ટ્રેશન થતા બચી ગયું અને સાથે સાથે કેટલાય ફાર્મસિસ્ટના લાખો રૂપિયા પણ બચી ગયા. તદુપરાંત આપ જુઓ તો ઓનલાઈન હવે ફાર્મસી કાઉન્સિલની ઓફિસે જવાની કોઈ પણ કામ માટે જરૂર નથી, કારણ કે બધા કામ હવે ઓનલાઈન થઈ શકે છે અને પ્રી અપોઇન્ટમેન્ટથી પણ ત્યાં જો નવું રજિસ્ટ્રેશન હોય અને જવાનું થતું હોય તો પ્રી અપોઇન્ટમેન્ટથી જઈને કામ જે આખો દિવસ બગડતો તો એ માત્ર 15 મિનિટમાં હવે પૂરું થઈ જાય છે. રિન્યુઅલ માટે કે બીજા કોઈ પણ નાના મોટા કામ માટે કાઉન્સિલના ઓફિસે જવાની જરૂર નથી અને બધું જ વર્ચ્યુઅલ સ્ટેટસમાં ઓનલાઈન પેમેન્ટ સાથે બધું થઈ ગયું છે. એવું ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે જે ફાર્મસી કાઉન્સિલે ધ્યાનમાં લાવી અને કરી છે. આપણે બધા એક સારા પ્રોફેશનમાં છીએ, ફાર્મસી પ્રોફેશનમાં છે. પ્રોફેશન અને બિઝનેસમાં ઘણો બધો ફરક છે, એ સમજવો બહુ જરૂરી છે આપણા માટે. વી આર નોટ બિઝનેસમેન, વી આર પ્રોફેશનલ્સ. અને જો આપણે આને મગજમાં રાખીને કામ કરશું તો આપણા માટે માત્ર પૈસાનું મહત્વ ન હોવું જોઈએ, પણ સાથે સાથે આપણી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પણ આપણા મગજમાં હોવી જોઈએ જ્યારે આપણે આપણી પોતાની ખુરશીમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે. આજે દુનિયા જે મહામારીની સામનો કરી રહી છે એમાં ફાર્મસિસ્ટનો પણ એક પિવોટલ રોલ છે. પછી ભલે ને માત્ર રિટેલ ફાર્મસિસ્ટ હોય કે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલનો ફાર્મસિસ્ટ હોય, એ લોકો પણ સામે એવી જ લડત આપી રહ્યા છે અને પોતાનો રોલ ખૂબ સારી રીતે ભજવી રહ્યા છે. જો કે એનું રિકગ્નિશન ઘણા મહદઅંશે નથી પણ મળતું, પણ ધીમે ધીમે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ રહ્યું છે અને હાલ આપણે હેલ્થકેર ટીમના એક ભાગરૂપે આપણને એક અત્યારે રિકગ્નિશન મળી રહ્યું છે અને કદાચ એવું બની શકે કોવિડ-19ની વેક્સિનમાં પણ સરકારના જે પરિપત્ર આવેલા છે એમાં વેક્સિનમાં પણ આપણને પ્રાયોરિટી મળી શકે, કન્સિડરિંગ વી એઝ અ ટીમ મેમ્બર ઓફ હેલ્થકેર પ્રોફેશન. તો વધુ સમય નહીં લઈએ કારણ કે આપણી સાથે ઘણા બધા સીએન પટેલ સાહેબ પણ છે અને ઘણા બધા લોકો છે. તો હું આ સાથે ઇન્દુકાકા ઇફકોવાલા કોલેજને આ પ્રોગ્રામ કરવા માટે અભિનંદન આપું છું અને સાથે સાથે દરેક ફાર્મસિસ્ટને કહીશ કે આઈ એમ શ્યોર કે તમે આ 2 દિવસનો જે રિફ્રેશર કોર્સ છે એનો આનંદ લેશો અને ઘણું બધું નવું જાણવા જેવું મળશે અને ઓનલાઈન રિફ્રેશર કોર્સનો આપ આનંદ લઈ અને કંઈક સારો મેસેજ આપ ઘરે લઈ જાઓ અને એને આપના જીવનમાં ઉતારો, જેથી કરીને આપણા પ્રોફેશન માટે કંઈક નવું આપણે કરી શકીએ. Thank you very much for inviting me as a guest, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir, for enlightening us with your perspectives and words of wisdom that would really benefit to all the participants. Thank you very much, sir, again. Now, I request our distinguished chief guest, Dr. C.N. Patel, sir, member of Gujarat State Pharmacy Council and principal of Shri Sarvajanik Pharmacy College, Mehsana, to address the gathering. Please, sir. Namaskar. Thank you, madam. Honorable trustees of the trust, respected Sri Bhikhubhai Patel, respected Madam Harsha
Harsha Madam, Principal and Eminent Professor of Indukaka Ipkora Pharmacy College, Coordinator Usman Ghani, Co-Coordinator Veena Madam, all the team of college who was taking pain to organize this program, and all the team of the State Pharmacy Council, along with the dynamic and enthusiastic young President, Dr. Montu Kumar. I am saying doctor just he is going to be a doctor in shorter period of time. And the dynamic leader of the State Council, the Registrar Jasubhai Chaudhary, Deputy Registrar Nikita Ben, and the Disha Ben Tripathi, who is looking after all this kind of programs, events. All the team of the State Pharmacy Council and the college. Most of all the Sundays are holiday and second and fourth Saturdays are holiday. Even though both the teams are taking plane, they are spending their holidays for the noble cause of organizing these kind of refresher courses. And all the pharmacists from each and different corner of the Gujarat, from the academia, from the industry, from the hospital, from the community pharmacy, from the clinical pharmacy, are coming to the place of college in the offline. But in the COVID-19 Mahamari pandemic, we are having this digitalization and this online option. Excuse me, sir. Ji sir. સાહેબ મારે 11 વાગે બીજો એક પ્રોગ્રામ છે એટલે હું જરા લીવ કરું છું. પ્લીઝ એક્સક્યુઝ મી. Sure sir, sure. Thank you sir, thank you. Thank you Usman Ghani, thank you madam. Thank you, sir. Honorable Vice President Ji Srenik Vaisa is taking leave from our event. All the participants from the different academia, pharmacy, industry, and all kinds, they are taking pain, and they are spending valuable 2 days from their professional business, and they are gathering on the online mode and taking a great knowledge given by a valuable speakers. I think 7 speakers are delivering their speech on different topics and subjects. હું માનું છું કે મહિના સુધી પ્રયત્ન કરીએ તો પણ આટલા નોલેજ જે આ સ્પીકર દ્વારા અને આ 2 દિવસના કોર્સમાં આપણે મળે છે એ માત્ર 2 દિવસમાં આ સ્પીકર જે એમિનન્ટ પ્રોફેસર ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ જે આપણે આપી રહ્યા છે એમાંથી મળવાનું છે. એટલે ખરેખર તો આપણે નસીબદાર છીએ કે ભાઈ આવા કોર્સ આપણે કરવા જોઈએ અને કરવાની આપણે તક મળે છે. અને એ જે નોલેજ મળે છે એ નોલેજ આપણા માટે એટલા માટે જરૂરી છે જે હમણાં સૈનિકભાઈ શાહ સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે કે વી આર ધી પ્રોફેશનલ્સ, નોટ ધી ટ્રેડર્સ. આજે પાનનો ગલ્લો કરવો હોય, કરિયાણાની દુકાન કરવી હોય, ચાની લારી કરવી હોય તો એના માટે કોઈ ડિગ્રી, ડિપ્લોમા કે કોઈ એવા સ્પેશિયલ સ્કિલ કે અનુભવની જરૂર, એક્સપિરિયન્સની જરૂર નથી. ત્યારે ફાર્મસી, એન્જિનિયર, ડોક્ટર્સ, લોયર્સ એ બધા જે પ્રોફેશનલ છે એના માટે સ્પેસિફિક એજ્યુકેશન અને એ સ્પેસિફાઈડ સ્કિલ એ એક્સપિરિયન્સ આપણે જરૂરી છે. અને એટલા માટે એવરી ડે આપણે આજે નેશનલ લેવલે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે શું થઈ રહ્યું છે એના માટે જાણકારી મેળવતા રહેવું પડે અને આપણી જાતને બરાબર સેલ્ફને અપડેટ કરતા રહેવું પડે. અને ખરેખર આપણે માત્ર પ્રોફેશનલ જ નથી, વી આર ધી હેલ્થ પ્રોવાઇડર, વી આર ધી મેમ્બર્સ ઓફ ધી પેરામેડિકલ ટીમ, member of the health team. We are responsible for maintaining the health of our society and our great nation. So we are the very sincere and responsible person, not only the professional. So we must be update and through our knowledge and giving and passing through our patients or our nearby our colleagues to the all laymen of our society. This is our great responsibility to maintain the awareness, and we are the health warriors. And on this COVID pandemic, most of all the pharmacists, they render their responsibility as health warriors. They are recognized in elsewhere. So this is the importance of the refresher course. There are number of causes, reasons why we are organizing the refresher course. Sometimes we think કે શા માટે આપણા માટે આ 2 દિવસ ફાળવવાના, આટલું ભણ્યા, આટલો અનુભવ છે, એવરીડે આપણે કરતા રહીએ છીએ તો રિફ્રેશર કોર્સ શા માટે? તો એના ઘણા બધા રીઝન છે. એમાંનું એક કે માત્ર ફાર્મસીમાં જ નહીં, નર્સિંગ, ફિઝિયોથેરાપી, ડેન્ટલ, આ બધી જ કાઉન્સિલની અંદર
સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની યોજનાના ભાગરૂપે આજે 5 વર્ષે રિન્યુઅલ અને 5 વર્ષના ટેન્યુઅરમાં 2 દિવસીય રિફ્રેશર કોર્સ કરવો હવે આવ્યું છે. એટલે માત્ર આપણે એકલા છીએ એટલે દુઃખી થવાની જરૂર નથી. ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ આપણા ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એમના સમયની અંદર એમણે વિઝન 2020 ઘણા બધાને આપ્યા. કોર્પોરેટ સેક્ટરને આપ્યા, બેન્કિંગ સેક્ટરને આપ્યા, ડોક્ટર્સને આપ્યા, બેન્કર્સને આપ્યા, લોયર્સને આપ્યા, એમ ફાર્માસિસ્ટને પણ એમને વિઝન 2020 આપેલું. અને વિઝન 2020 આપતા એમને આપણી પાસે ઘણી અપેક્ષાઓ રાખેલી અને એક દુઃખ વ્યક્ત કરેલું કે આઈ એમ વેરી અનહેપી ટુ સી ધ પ્રેઝન્ટ સ્ટેટસ ઓફ ધી ફાર્મસી એન્ડ ધ પ્રોફેશન ઓફ ફાર્મસી. આપણું સ્ટેટસ જોઈને એમને દુઃખ થયું અને એમ કીધું કે વાય વી આર એટ ધીસ લેવલ. એમણે કીધું કે વી આર નોટ સિટિંગ ટુગેધર. Industry people are thinking for industry and the profession. Academicians are thinking only for the teaching. Community pharmacists are thinking in their own way. Hospital pharmacists are thinking their own way. So this is the time to sit together, think together and work together. This was the words given by our honorable President of India. અને એટલા માટે પણ રિફ્રેશ કોર્સ આવ્યા હશે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની યોજનામાં લીધા હશે, એટલે એ જરૂરી છે. વિશ્વની અંદર અત્યારે શું શું થઈ રહ્યું છે એ આપણે એટલા માટે પણ જાણવું જોઈએ. આજે એસ્પિરિનની વાત કરીએ તો 100 વર્ષ પૂરા કરનારી આ ડ્રગ પહેલા પેઇન કિલર તરીકે આપણે લેતા, આજે શાના માટે લઈએ છીએ? એન્ટીપ્લેટલેટ તરીકે. અને જ્યારે કયો કોવિડનો પેશન્ટ એવો હશે કે જેને આ ઇકોસ્પ્રિન નહીં લીધી હોય તો એની અંદર પણ ચેન્જ આવ્યો. પહેલા શાના માટે વપરાતી હતી, અત્યારે નવું આવ્યું લેપ્ટોઝોલ. આજે પાર્શિયલી બેન થઈ છે. તો શા માટે પાર્શિયલી જ બેન થઈ છે? આજે ઓલ આલ્ફા બ્લોકર્સ can work as the renin angiotensin blockers and all renin angiotensin blockers can work as equally as alpha blockers. આ રિસેન્ટલી આપણે હમણાં જાણવા મળ્યું છે. તો આવા નવું નવું કંઈક ને કંઈક આવતું જાય છે. આજે ટ્રોયકાની અંદર મોટાભાગની જે પ્રોડક્ટ આવે છે એ બધી જ રિસર્ચ બેઝ ઉપર હોય છે. આજે એમને જે ડાયક્લોફિનાક ઇન્જેક્શન 3 ml મસ્ક્યુલર હતું એને 1 ml કરીને એક રિસર્ચ કરી અને એ બુસ્ટિંગ કર્યું. એવા કેટલાય રિસર્ચ આપ્યા પછી હમણાં છેલ્લું રિસર્ચ એમણે વિટામિન B12 માં કર્યું કે વિટામિન B12 જ્યારે જીઆઈ ટ્રેકથી લઈએ છીએ ત્યારે એ ત્યાંથી એબ્સોર્બ થઈને બ્લડ સ્ટ્રીમમાં બરાબર પહોંચતું નથી. એટલા માટે એના માટે એને પહેલા પછી એના પછી સમલિંગ્યુલ અમુક લોકોએ મૂકી. એથી પણ વધારે આગળ વધીને અત્યારે નાઝલ સ્પ્રે તરીકે વિટામિન ડી માર્કેટમાં મૂક્યું છે. તો આવું કંઈક ને કંઈક નવું આવે એની પાસે શું રીઝન છે, શું કારણ, આ બધું જાણવા માટે પણ આપણે અપડેટ થવું જોઈએ. એટલા માટે પણ આ રિફ્રેશ કોર્સ છે એ જરૂરી છે, મને એવું લાગે છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે સાથે મળીએ છીએ ત્યારે આપણે કંઈક બે વસ્તુ જાણતા હોય ત્યારે આપણા મિત્રને કલીગને કહેતા હોઈએ છીએ. આપણા મિત્ર અને આપણા કલીગ પાસેથી બે વસ્તુ આપણે મેળવતા હોઈએ છીએ. આજે વિનિમય છે, કેમ કે આપણે વી ઓલ આર ધી ફ્રેક્શન્સ, 1/2, 1/3, 1/4, પૂર્ણ તો આપણે છીએ નહીં. અને એટલા માટે આપણા મિત્ર કે આપણા કલીગ આપણા છે એની સાથે બેસીને આપણે કંઈક મેળવીને પૂર્ણ થવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. એના માટે પણ મને લાગે છે કે રિફ્રેશર કોર્સ છે અને એ કરવા જોઈએ. એટલા માટે કે 5 વર્ષમાં એક નહીં પણ જ્યાં પણ તક મળે ત્યારે 5 વર્ષમાં 2-4 જેટલા થઈ શકે એટલા કરવા જોઈએ. અલગ અલગ વિષય ઉપર આપણે આગળ વધવું જોઈએ. આજે ઈ ફાર્મસી જે ઓનલાઈન બિઝનેસની વાત થઈ રહી છે તો એની અંદર કેટલું યથાર્થ છે, આપણી હેલ્થ સાથે કેટલા ચેડા થાય છે, નેશનલ હેલ્થને કેટલું ભોગ મળે છે. તો આવા વિષયોની અંદર પણ ચિંતન જ્યારે અહીંયા બેસીએ ત્યારે આપણે કરી શકતા હોઈએ છીએ. તો એની સામે ઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરીને જે એક વિષય આવ્યો છે અત્યારે ફોરેનની અંદર કેટલીક કન્ટ્રીની અંદર એ શરૂ થયું છે. કેનેડાની અંદર, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર, ડેનમાર્કની અંદર, આવા દરેક કન્ટ્રીની અંદર એ શરૂ થયું છે. તો ઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન શું છે, એની અંદર ડોક્ટર્સ અને ફાર્માસિસ્ટ કેટલા ક્લસ્ટરમાં જોડાય છે. આજે પેશન્ટને ડોક્ટર પાસે જ્યારે જવું હોય ત્યારે કોઈ પણ હાથ હલાવતા જઈ શકે. ડોક્ટર પાસે જાય ત્યારે જેમ હોમિયોપેથી પાસે જઈએ અને પહેલી આખી પ્રોફાઇલ બનાવે, એક વખત પ્રોફાઇલ આપણી બની જાય જેની અંદર આપણને શું થયું છે એ પણ ડોક્ટર જાણીને બધું લખે. ભૂતકાળમાં શું થયું હતું, ભૂતકાળમાં કેવા કયા ડિસીઝ થયા હતા, કઈ કઈ દવાઓ લીધી હતી, એ બધી જ દવાઓની હિસ્ટ્રી એમાં આવી જાય. એ વખતે કયા કયા રિપોર્ટ કર્યા હતા એ રિપોર્ટની બધી હિસ્ટ્રી એમાં આવી જાય. આપણા પરિવારમાં બધા સભ્યોને શું તકલીફ થઈ છે એ પણ એમાં આવી જાય. એના એટલે કે જે હેરિડેટરી પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે એનો પણ એમાં તણાઈ જાય. આપણે કેટલાક રિએક્શન આવતા હોય એવી ડ્રગનું પણ હિસ્ટ્રી એમાં આવી જાય. અને એના કારણે આ બધું જ હિસ્ટ્રી થવાના કારણે જ્યારે સેકન્ડ ટાઈમ આપણે જઈએ છીએ ત્યારે એ આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લીધા વગર જઈએ છીએ. લોસ્ટ પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ઓફિસે છૂટતા 5 વાગે ઈચ્છા થઈ ડોક્ટર પાસે જવું છે તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઘરે છે કે અહીંયા છે કે ચિંતા નહીં, સીધા હાથ હલાવતા ડોક્ટર પાસે પહોંચી જઈએ. ડોક્ટર એમાં લખે, અપલોડ કરે અને ચોઈસ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ પાસે આપણે જઈએ અને ફાર્માસિસ્ટ એને ડાઉનલોડ કરીને આપણે દવા આપી દે અને આપણે આપણા ફાર્મસીને કહી દઈએ કે ભાઈ આ ડોક્ટર પાસે ગયો છું, તને આ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં પહોંચી છે, તો હું તેને ડાઉનલોડ કરીને દવા કાઢું ત્યાં સુધી પહોંચું છું, ત્યાં પણ સમય બગડે નહીં. ફાર્માસિસ્ટને પણ કંઈક એમાં કંઈક સારી વસ્તુ હોય ને લખવી હોય તો પાછી લખીને અપલોડ કરી દે, તો એ પણ માનો કે આજે જાય. તો આ રીતે આ જે ટેકનિક છે એ ટેકનિક અત્યારે વિશ્વમાં આવી છે. તો આવી ટેકનિકો કંઈક ને કંઈક આવતી હોય, અફેર્સ આવતા હોય
તો એનાથી પણ અવેર થવા માટે મને લાગે છે કે રિફ્રેશર કોર્સ જરૂરી છે. ચાર મળે જો ચોટલા તો તૂટે કોકના રોટલા. મોટા ભાગે આપણે શું કરીએ, પાનના ગલે છે કે બહાર સોસાયટીના જાપે છે કે 4 જણા આપણે બહેનો કે ભાઈઓ ભેગા થઈએ, મારી દેરાણી આમ કર્યું, મારી સાસુએ આમ કર્યું, જે આપણે સિરિયલોમાં જોઈએ છીએ એ જ વાતો કરીએ, મારા પડોશીએ આમ કર્યું અને મારા ક્લાસમેટે આમ કર્યું, મારા કલીગે આ કર્યું, અને એના કારણે ક્યાંક કોકના વ્યવસાય તોડીએ, કોકના રોટલા તોડીએ. એના કરતા માત્ર મિત્રો રિફ્રેશ કોર્સ સિવાય પણ ક્યાંક ભેગા મળીએ ત્યારે આપણા વિષયની વાત કરીએ કે ભાઈ આજે આ વાંચ્યું છે, મને આ ટેકનિક મળી છે અને એ વસ્તુ હું આપણે શેર કરું છું. અને એનો ઉપયોગ મોબાઈલમાં પણ એ થવો જોઈએ કે કંઈક સારી વસ્તુ મળી છે તો એ મોબાઈલ દ્વારા આપણે કરીએ. બાકી સવારે ઉઠીએ ને ઇમેજ શોધીએ, સમય બગાડીએ, ઇમેજ ભરીએ, મોબાઈલનો ડેટા પૂરો કરીએ, પછી એને કેટલાય લોકોને આપણે અપલોડ કરીએ, એમાં આપણું ઇન્ટરનેટ વાપરીએ, સામેવાળા કેટલાયનું ઇન્ટરનેટ વાપરીએ, એમનો પાછું ડેટા ભરી દઈએ અને એનો સમય બગાડીએ. એના કરતાં આવી વસ્તુ આપણે મૂકીએ, એમાં ડિક્શનરી છે એનો ઉપયોગ કરીએ, બરાબર, એની અંદર રિસર્ચ જર્નલો છે ફાર્મસીની તો એનો ઉપયોગ કરીએ, એના પિરિયોડિકલ છે એનો વાંચવા ઉપયોગ કરીએ અને અપડેટ થઈએ. અને આપણે અપડેટ થઈશું તો સોસાયટી આખી અપડેટ થશે. એટલા માટે આ બધું જરૂરી છે. અત્યારે COVID-19 મહામારી આજે મને કહેવાય છે કે ભાઈ ટ્રેજેડી છે, મહામારી છે, જેના કારણે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, પણ વી ધ પીપલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ આર વેરી લકી. આજે 2011 ની અંદર જ્યારે રિસેશન આવ્યું ત્યારે પણ ફાર્મસી ઇન્ડસ્ટ્રીની જીડીપી છે 2 ડિજિટથી નીચે નથી ગઈ. અત્યારે પણ જો આપણી ફાર્મસી ઇન્ડસ્ટ્રી લગભગ બંધ નથી રહી. એટલા માટે આપણા માટે સારી તક મળી છે. અને હવે આવનારા સમયમાં તો એટલી બધી તકો છે કે જે આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરીએ, લોકલ ટુ વોકલ જે સૂત્ર આપણા જે બિલવ્ડ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આપણે વાત કરી છે, આ બધું જો આપણે જોઈએ તો આવનારી સમયમાં આપણે ઘણી તકો મળવાની છે. અત્યારે ઇન્ડિયન ફાર્મસી એ 2nd પોઝિશન પર છે. આપણી ગુજરાતની ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી એ 1st પોઝિશન ઉપર છે. આજે 3 દવામાંથી 1 દવા વિશ્વ લેવલે આપણું ભારત બનાવે છે, ગુજરાત બનાવે છે. આજે જનરિક દવાની વાત કરીએ તો 40% શેરિંગ ભારતનું વિશ્વ લેવલે છે. મેડિકલ ડિવાઇસની અંદર પણ 40% પ્રોડક્શન એ આપણું ભારતનું છે. આજે નરેન્દ્રભાઈએ આજે આત્મનિર્ભર ભારતના સંદર્ભમાં આપણે સાયકા ભરૂચ પાસે એ આપણે એપીઆઈ નો સેજ આપ્યો છે. એટલે એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટની અંદર પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે સાથે આપણે એમાં પણ આગળ વધી શકીએ છીએ. મેડિકલ ડિવાઇસીસનો સેજ આપણે રાજકોટ મળે છે, તો મેડિકલ ડિવાઇસીસના ક્ષેત્રમાં પણ આપણે ઝંપલાવી શકીએ છીએ. આજે વેક્સિન જ્યાં પણ બની રહી છે, કહેવાય છે કે 40 જેટલી સંસ્થાઓ વિશ્વ લેવલે બનાવી રહી છે, ભારતમાં 3 સંસ્થાઓ. તો આની અંદર પણ ફાર્માસિસ્ટ ન હોય એવું બને જ નહીં કે ફાર્માસિસ્ટ એક એ વ્યક્તિ છે કે શરીર વિજ્ઞાન જાણે છે, જનરલ સાયન્સ જાણે છે અને એન્જિનિયરિંગ ટેકનોલોજી પણ અભ્યાસક્રમમાં એ ભણીને આવ્યા છે. એટલે એ બધાને સમન્વય કરી શકે છે. એટલે આવી તક આપણે જે મળી છે અને આવનારા સમયના ફાર્મસી માટે એટલા બધા ઉજળી તકો છે, જેના કારણે આપણે આપણું પોતાનું જે અસ્મિતા છે અને ભારતનું જે ગૌરવ છે, પ્રોફેશનલ ગૌરવ છે, વધારવા માટે આગળ જઈ શકીએ. તો આવી તકો મળી છે એવા સમયની અંદર આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. હમણાં શ્રેણીભાઈ વાત કરી પ્રમાણે ખરેખર સ્ટેટ કાઉન્સિલ મોન્ટુ કુમાર, જસુભાઈ અને બધાના નેતૃત્વમાં સારું કામ કરી રહી છે. ડિજિટાઇઝેશનના માધ્યમમાં પણ ઓનલાઈન આપણું રિન્યુઅલ, પેમેન્ટ, કેટલા પણ વેબિનાર આપણે કર્યા છે, જે પ્લેસમેન્ટના સંદર્ભમાં હોય, કોવિડ અને કોરોનાના સંદર્ભમાં હોય. આજે જોબ માટેના પોર્ટલ એમણે શરૂ કર્યા છે. જોબ ગીવર અને સીકરને જોડી રાખવાના પોર્ટલથી અત્યારે પ્લેસમેન્ટ સારી રીતે થઈ શકે એનું એમણે આયોજન કર્યું છે. આવા કેટલાય કાર્યક્રમો એમને કર્યા છે, જેના કારણે આજે રિન્યુઅલ કેમ્પ અથવા પોતાના સ્થળમાં એમને શરૂ કરેલા. આજે રિફ્રેશર કોર્સની વાત કરીએ તો આજે 75 રજિસ્ટ્રેશનની સાપેક્ષમાં 55 જેટલા ફાર્માસિસ્ટ આપણે રિફ્રેશ કરી શક્યા છીએ, જેની નોંધ અત્યારે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા લે છે. એટલે એ લેવલનું કામ આપણું છે. આજે એ સિવાય પણ તકેદારીમાં આજે કમ્પાઉન્ડરનો શબ્દ એને દૂર કરવા માટે પણ પ્રયત્ન કર્યા છે. આજે હમણાં સુરત નગરપાલિકાએ બીએસસી લોકોને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ માટે એડ આપીને રિક્રુટ કરવાની વિચાર કરેલો હતો, એનો પણ આપણે નિષેધ કર્યો છે, જાહેરાત પાછી ખેંચાવી છે. તો આવી કોઈ પણ તકેદારી હોય, આજે ફોરેસ્ટની અંદર પણ આપણને સારી તકો મળે એના માટે આપણે વનમંત્રી હમણાં અને વસાવા સાહેબને પણ આવેદનપત્ર સ્ટેટ કાઉન્સિલે આપ્યું છે કે ભાઈ ફાર્માસિસ્ટને શા માટે નહીં. આજે બીએસસી ઓલ ડિસિપ્લિન જે બોટની નથી કરેલા અથવા એન્જિનિયર, સિવિલ એન્જિનિયર, ઇલેક્ટ્રિક જે ફાર્મસી કે અથવા કોઈ પ્લાન્ટ નથી ભણ્યા, એમને તમે જો તક આપતા હો તો ફાર્માસિસ્ટ તો 200-300 ડ્રગ્સ એના સિલેબસમાં ભણે છે, શા માટે નહીં. તો એવા પ્રયત્નો પણ કરે છે કે જેથી કરીને આપણા સ્કોપ વધે, આપણા વિદ્યાર્થી છે અત્યારે બડિંગ ફાર્માસિસ્ટ એને નીકળે ત્યારે એ સારી તક મળે, એવા પ્રયત્નો અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. આવા અસંખ્ય કામો એના દ્વારા થયા છે. ઈ બિઝનેસનો પ્રતિકાર અથવા તો સારા એક્ટ બને અને પછી જ ઈ બિઝનેસ થાય એના માટે નેશનલ લેવલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને રજૂઆત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ કરી છે, ત્યારે બીજી કોઈ કાઉન્સિલ નહીં, ઇવન પીસીઆઈ રજૂઆત નથી કરી. એટલી સજાગતાથી આપણી ટીમે ત્યાં જઈને રજૂઆત કરી છે અને એ પ્રયત્નો કર્યા છે. આવી રીતે સ્ટેટ કાઉન્સિલ ખૂબ આગળ રીતે વધી રહી છે. મિત્રો, આપણી પણ પાસે અપેક્ષાઓ છે કે આ 2 દિવસમાં જે નોલેજ મળે અને એવરી ડે પણ આપણે કંઈક અપડેટ થતા રહીએ અને એ નોલેજ આપણા પૂરતું ન રાખતા સમગ્ર
સમાજને મળે, દરેક નાગરિકને મળે અને આપણું સમાજનું જે હેલ્થ છે, રાષ્ટ્રની હેલ્થ છે એ ખૂબ સારી બની રહે એવા પ્રયત્નો આપણા થકી થતા રહે. તો જ આપણા નોલેજથી આપણું ગૌરવ વધશે, ફાર્મસી પ્રોફેશનનું ગૌરવ વધશે અને એ રીતે આપણે આગળ વધી શકીશું. ઓનરેબલ પ્રોફેસર ડોક્ટર સુહાગિયા સાહેબ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, જે ટીચર્સ ઓફ ટીચર્સ ફાર્મસીના એટલે કે વિશ્વપિતા છે ફાર્મસીના. એમને વંદન કરું છું. ફરી એકવાર કોલેજની સમગ્ર ટીમ, હર્ષા મેડમ અને સમગ્ર ટીમને, મોન્ટુ પટેલ અને સમગ્ર સ્ટેટ કાઉન્સિલની ટીમને કે મને આ 2 શબ્દ બોલવાની તક આપી છે એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, આપે પણ મને સાંભળ્યો છે એ બદલ આપનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપ સર્વનું અભિવાદન કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you, sir. We wish to express our gratitude to our chief guest for being with us on this event. Sir, you has given brief working of GSPC, which would be definitely beneficial to all the participants who join right now. And sir, your presence, gentle words are a source of encouragement to all of us. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Now, Thank you, sir. મેડમ, હવે હું લીવ લઉં છું. Thank you, sir, Thank for you, thank you, your madam. cooperation and giving such a working for the pharma recent budding for job opportunity and other things like that you are expressed in your speech. So we will be hopeful for more bright future of our pharmacist. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. now I engineer and chairman and president of university or as president remark. Please, sir.
I'm extremely sorry for this interruption due to electricity cutoff. Now let's start again with our presidential remark. Thank you, sir, for encouraging us with your words and blessings. Okay, now there are certain announcements for delegates. Online feedback form and objective test will be held on second day of refresher course. It means on 13th December after completion of all plenary sessions. And attendance link for every session will be given during any time throughout the lecture. Now we will move towards the plenary session. During the session, if any questions are there, you can drop it in the chat box. I hope all of you have a good time in the lectures, and I warmly welcome you again. Thank you. Now moving towards plenary session 1. The path of a person may be dark, but it gets enlightened by the light cold teacher. Now it is the time of our first plenary session, and our speaker is Dr. B.N. Suhagia sir, Dean, Faculty of Pharmacy, Dharamsi Desai University, Nadiad. He would be delivering a lecture on rational use of drugs. Sir, it is indeed a pleasure and privilege to introduce Dr. B.N. Suhagia sir. He has previously rendered his duty as the professor and head, Department of Pharmaceutical Chemistry, LM College of Pharmacy, Ahmedabad. He is an academician with vast experience of more than 44 years in academics at graduate and postgraduate level. His educational distinctions include PhD in the year 1989 from Gujarat University, Master and Bachelor degree in Pharmacy from LM College of Pharmacy in the year 1981 and 1974 respectively, and Bachelor of Law in the year 1995 from MN Law College, Gujarat University. Under his able stewardship, 35 students have been awarded doctorate degree and 40 students have been awarded postgraduate degree. He has published more than 190 research papers in journals of national and international repute, has presented more than 234 research papers at national and international conferences, has published 2 books and has received 11 awards for research presentations and APP Outstanding Achievement and Best Researcher Award by Association of Pharmacy Professionals. He is dynamically involved in research and has received research grant from agencies with BIRAC and Guj Coast. He holds life membership of governing bodies like Indian Pharmaceutical Association, Indian Society of Technical Education, Association of Pharmacy Teachers of India, Association of Pharmacy Professionals, and is member of Institute of Chemists, Calcutta.
and international biographical centers leading educators of the world, Cambridge, England. He was nominated in Who is Who program, New Jersey. His other former educational activities involves serving as an president and secretary GPTA, Senate member and academic council at Faculty of Pharmacy GU, the Dean of Faculty of Pharmacy at GTU, Chairman of High Power Committee at GTU, as an expert for the fixation of fees structure for degree pharmacy courses of unaided institutes, Justice R.J. Shah Committee, as president of the IA Gujarat branch. He is serving as a member of Board of Governance, Academic Council, Research Advisory Board of various universities and college. With this brief biodata, I would like to invite you, sir, on behalf of Indukaka Kuala College of Pharmacy, to present your talk. Welcome, sir. Okay, very good morning to everyone. Thank you for nice introduction. Respected Trustee C, respected Varsha Ben, Usman Gani, Veena Ben, all the faculty members of the Indukaka Kuala College and my dear participants. હવે બધા ઘણું કીધું આપણને કે why we are arranging this refresher course. So I will say in brief that in India, pharmacist is struggling for their existence. Foreign pharmacist is considered as a member of healthcare team and all prescriptions are countersigned by pharmacists. Here our identity up to this was, we are gradually improving. He is a pharmacist, no, but compounder, drug trader, drug vendor, etc. તો આપણે આપણું સ્ટેટસ સુધારવું હોય તો પહેલા આપણે અપડેટ થવું પડે. જૂના કોર્સમાં ભણ્યા હોઈએ, જૂની ડ્રગ હોય, અને એટલા માટે આ રિફ્રેશર કોર્સ રાખ્યો છે. આજે મારો ટોપિક છે રેશનલ ડ્રગ યુઝ અને ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન. એટલે જેને પણ જ્યાં કંઈ ડાઉટ હોય ત્યાં ચોક્કસ ક્વેશ્ચન પૂછજો. અને હું તમને વચ્ચે વચ્ચે લાઈવ એક્ઝામ્પલ કેસ સ્ટડી કે જે બનેલું છે આ ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગથી એના એક્ઝામ્પલ આપીશ, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે ઘણી વખત ઇરેશનલ ડ્રગથી માણસના જીવન જોડે પણ છેડા થાય છે અને ઘણાના આપણે જાન પણ ફાર્માસિસ્ટ બચાવી શકીએ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ટોક. ઉસ્માનભાઈ, આપણે પ્રેઝન્ટ કરો સ્લાઇડ. हाँ सर, वीणा मैडम शेयर करो. ઓકે. So this is the rational use of drug. Next slide. This is the right way. As per the WHO, what is the rational use of the drug? તો આપણે એ કહેવાનું છે કે appropriate drug to the clinical needs, disease પ્રમાણે, બરાબર, ઇન્ડિવિડ્યુઅલના રિક્વાયરમેન્ટ, એનો કોર્સ, એટલે આપણે કહીએ ને કે એડેક્વેટ પીરિયડ, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એટ ધી લો કોસ્ટ. આજે બજારમાં એક ડ્રગ 200 રૂપિયા મળે, એ જ ડ્રગની સ્ટ્રીપ 50 રૂપિયા મળે. તો આપણે પેશન્ટ માટે એ પણ ધ્યાન ફાર્માસિસ્ટે રાખવું જોઈએ. તો આ WHO ની આપણે જોઈ ડેફિનેશન. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈએ. રેશનલ ડ્રગ યુઝ મિનિંગ. તો પહેલું છે એપ્રોપ્રિએટ ઇન્ડિકેશન, કે આપણે દરેક ફાર્માસિસ્ટે આપણા જે આવે પેશન્ટ એને શું ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. તો રેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગ ઇઝ એ ગ્લોબલ ફિનોમિનન, નોટ ઇન ઇન્ડિયા, ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ઇટ ઇઝ એ પ્રોબ્લેમ. દાખલા તરીકે તમને કહું કે એક સ્ટોરેજ કન્ડિશન લઈએ તો આપણે બોટલ ખોલ્યા પછી આઈ ડ્રોપ, ઇયર ડ્રોપ, જે પણ કોઈ ડ્રાય સિરપ છે, એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ સેફાલેક્સિન ડ્રાય સિરપ આપણે છે, સેફપ્રોડોક્ટાઇન ડ્રાય સિરપ, તો એને ખોલ્યા પછી આપણે એને ફ્રીજમાં મૂકવું જોઈએ. ઘણી વખત પેશન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન વાંચતા નથી, ઘણી વખત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ આપતી નથી. તો આમાં તમને એક દાખલો આપું કે સેફાલેક્સિન ડ્રાય સિરપ પાવડર આવે, એને આપણે પાણી નાખીને રિકન્સ્ટિટ્યુટ કરીએ અને પછી 5 દિવસનો કોર્સ વાપરીએ. LM કોલેજ ઓફ ફાર્મસીમાં એમ્પામ સ્ટુડન્ટને પ્રોજેક્ટ આપ્યો in a winter, or sorry, summer, when there was a high temperature above 40, cephalaxin after reconstitution એમને બનાવ્યું. પહેલે દિવસે 99% આવ્યું. At the third day
it was reduced to 65%. Why? One problem is due to stability. Second, high temperature એ stable નથી. ડ્રાય સિરપ શું કામ બનાવ્યું કે એ સ્ટેબલ નથી માટે, તો આપણે એને રાખવું જોઈએ ડ્રગમાં. બીજું છે એપ્રોપ્રિએટ ડ્રગ. હવે ઘણી વખત ઓટીસીમાં ફાર્માસીસ કે કોઈ ડોક્ટર અમને તમને કાનમાં દુખે છે તો તમે દવાના સજેશન કહો કે મને આઈ ડ્રોપ્સ આપો. આઈ ડ્રોપ્સ બે જાતના આવે છે, એક એન્ટી ફંગલ અને એક એન્ટી બેક્ટેરિયલ, બે ઇન્ફેક્શન હોય. આમાં ડિફરન્સ શું છે? ફંગસ ને પાણી અડે એટલે ગ્રોથ એકદમ વધી જાય. તો આપણે એન્ટી ફંગલ ડ્રોપ્સ હોય એ વખતે આપણે જો એન્ટી બેક્ટેરિયલ ડ્રગ નાખીએ, સે નોરફ્લોક્સ કે ગટીફ્લોક્સાસિન એટસેટ્રા, તો બીજે દિવસે તમારો કાન એકદમ સોજીને પેઇન થશે અને ઝાટકા નાખશે, કારણ કે ફંગસનો ગ્રોથ એકદમ થઈ જાય. જ્યારે ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં બેક્ટેરિયા નાખશો એન્ટીબેક્ટેરિયલ તો એની ઇફેક્ટ નહીં આવે, પણ એડવર્સ ઇફેક્ટ નહીં આવે. એટલે ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં ક્યારે પણ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ડ્રોપ આપણે અપાય નહીં. હવે ફંગલ ઇન્ફેક્શન જે ખબર કેમ પડે? તો તમે જ્યારે નોળથી સાફ કરો ત્યારે જો પસ હોય, દેટ ઇઝ એન્ટીબેક્ટેરિયલ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ડ્રોપ વાપરવાના. પણ જ્યારે બ્લેક કે ગ્રીન કલરનું લિક્વિડ કે આવે કન્ટેન્ટ, તો આપણે એમાં એન્ટી ફંગલ ડ્રોપ વાપરવો જોઈએ. અને ના ખબર પડે તો ડોક્ટરને આપણે પૂછવું જોઈએ. એવી રીતે એપ્રોપ્રિએટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ડોઝેસ એન્ડ ડ્યુરેશન. તો આપણે માનો કે એમ કહીએ કે ભાઈ આ ડ્રગ દિવસમાં 3 વાર લેવાની, એટલે પેશન્ટ શું કરે છે? રૂરલમાં તમે જાઓ તો સવારે લે, બપોરે લે અને સાંજે લોકો 8 વાગે ઊંઘી જાય એ પેલા લે. એટલે પછીના 12 કલાક જે છે તે ખાલી જાય છે. એટલે આપણે એનાથી શું થાય કે એની ઇફેક્ટ ન મળે, એન્ટીબાયોટિક હોય તેમાં રેઝિસ્ટન્ટ ડેવલપ થાય. એટલે આપણો ફરજ છે કે આપણે કેવું છે કે દર 8 કલાકે લેવાનું, અથવા 2 વાગે, 6 વાગે, 2 વાગે ને 10 વાગે એવો ટાઈમ આપણે આપીએ. એવી રીતે આપણે એન્ટાસિડ ડ્રગ લઈએ છીએ તો ક્યારે લેવી જોઈએ? ડોક્ટર ગમે ત્યારે કહે છે કે સાંજે લો, બપોરે લો, સવારે લો. તો હું તમને અત્યારે કહું છું કે આપણે જે એન્ટાસિડ બે જાતના આપણે લઈએ છીએ, એક તો પ્રોટોન પમ્પ ઇનિબિટર, પેન્ટોપ્રાઝોલ, ઓમિપ્રાઝોલ ને અબેપ્રાઝોલ, ને બીજું આપણે લઈએ છીએ રાનિટિડિન H1 એન્ટાગોનિસ્ટ. તો પ્રોટોન પમ્પ ઇનિબિટર આપણે લેવો જોઈએ સવારે મોર્નિંગમાં વિથ બ્રેકફાસ્ટ. વાય? કે મોર્નિંગમાં સવારે સ્ટમકના જે પ્રોટોન પમ્પ રિસેપ્ટર છે એ એક્ટિવેટ થયેલા હોય તો આપણને મેક્સિમમ એક્ટિવિટી મળે મોર્નિંગમાં. એવી રીતે રાનિટિડિન ઇઝ એડવાઇઝ ટુ ટેક એટ ધ બેડ ટાઈમ. વાય? કે મેક્સિમમ એસિડ સિક્રેશન અકર્સ એટ ધી નાઇટ ટાઈમ. આપણે સૂતા હોઈએ એ વખતે વધારે એસિડ સિક્રેટ થાય છે, અને રાનિટિડિન ઇઝ એન્ટી સિક્રેટરી ડ્રગ, એટલે એસિડનું સિક્રેશન ઘટાડે. તો આ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપણે પેશન્ટને આપવી જોઈએ. બીજું આપણે કહીએ છીએ કે ડોઝેસ ફોર્મ. ઘણી ડ્રગ એવી છે કે આપણે સવારનો ડોઝ ભૂલી ગયા તો શું કરવું? તો આમાં એવું છે કે 2 કે 3 કલાકમાં આપણને ખબર પડે તો આપણે ડોઝ લઈ લેવાનો, પણ સાંજે ખબર પડે તો એ મિસ ડોઝને આપણે કેન્સલ કરવાનો, પણ ડબલ ડોઝ નહીં લેવાનો. માનો કે આપણે લઈએ ડાયાબિટીસની દવા, હવે ડબલ ટેબ્લેટ લો તમને હાઇપોગ્લાયસીમિયા થાય, એટલે મિસ ડોઝમાં ભૂલી જાય તો આપણે એને 3 કલાક સુધી લેવાનો, પછી કેન્સલ કરવાનો. આ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપણા ફાર્માસિસ્ટની જવાબદારી છે. હવે આપણે જોઈએ કે એપ્રોપ્રિએટ ડ્રગ, એપ્રોપ્રિએટ ઇવોલ્યુશન અને એપ્રોપ્રિએટ પેશન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપી દીધી. હવે દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ રિફ્લક્સ ડિઝીઝ, આપણને એસિડિટી થાય, જેમાં પછી સાંજે આપણે બેસીએ ઊભા થઈએ એટલે એકદમ ગળા સુધી ખોરાક આવી જાય, એટલે કે આપણી જે અન્નળી છે એમનો વાલ નબળો હોય તો ખાધેલું બધું ઉપર આવે. એના માટે આપણે અત્યારે કઈ ડ્રગ આપીએ છીએ કે પેન્ટોપ્રાઝોલ વિથ મોઝાપ્રાઇડ, ઇટોપ્રાઇડ, સિસાપ્રાઇડ એટસેટ્રા. તો મોઝાપ્રાઇડ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ પ્રોકાઇનેટિક ડ્રગ. એ આપણા આંતરડાની મોટિલિટી વધારવા માટે વાપરીએ છીએ. હવે જો પેન્ટોપ્રાઝોલ જોડે આપણે કોમ્બિનેશનમાં આપી તો એડિશનલ ઓફ પ્રોકાઇનેટિક હેઝ નો બેનિફિટ. મોઝાપ્રાઇડનો કોઈ બેનિફિટ નથી. અનનેસેસરીલી એ નાખવાથી, ઓનલી પેન્ટોપ્રાઝોલ લેવાનું, એ નાખવાથી આપણને એની સાઈડ ઇફેક્ટ થોડી ઘણી મળે અને આપણી દવાની કોસ્ટ વધે. ખાલી લઈએ તો 50 રૂપિયાની સ્ટ્રીપ હોય, કોમ્બિનેશનમાં 100 રૂપિયાની સ્ટ્રીપ હોય. અને ઘણી વખત પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટમાંથી બચવા માટે પણ આવા કંપનીવાળા કોમ્બિનેશન મૂકતા હોય છે. તો આપણે રેશનલ યુઝ ડ્રગનો આ આપણો મિનિંગ થયો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આમાં આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ડ્રગ યુઝ પર્સન્સ હોય કે ડોક્ટર આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે, ડિસ્પેન્સિંગમાંથી આપણને ઇન્ફોર્મેશન દવા આપે, એડરન્સ મીન્સ આપણે કોર્સ પૂરો કરવાનો,
અને પછી આપણે ફોલોઅપમાં જઈએ. તો આ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં એવું સર્વે થયો છે કે એપ્રોક્સિમેટલી 60 to 65% પ્રિસ્ક્રિપ્શન આર ઇરેશનલ. અને કફ સિરપ અને કોલ્ડ રેમેડીઝની વાત કરીએ જે અત્યારે માર્કેટમાં મળે છે તે, તો એમાં ઓવર 80% કફ સિરપ એન્ડ કોલ્ડ રેમેડીઝ આર ઇરેશનલ. તો આપણે કયા રેશનલ છે એ જાણવું જોઈએ અને એ જ ડ્રગ આપણે આપવી જોઈએ, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ આર ઇનએફેક્ટિવ એન્ડ નોટ ઓનલી ઇનએફેક્ટિવ, ધે હેવ ઓલ્સો ડેન્જરસ સાઇડ ઇફેક્ટ. તો આ આપણું ફાર્માસિસ્ટનું કામ છે. આના એક્ઝામ્પલ પછીની સ્લાઇડમાં આપીશ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો વોટ કોન્સ્ટિટ્યુટ ઇરેશનલ યુઝ ઓફ મેડિસિન. તો આમાં આપણે પહેલા તો ઇરેશનલ કેમ થાય તો કે લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, ડોક્ટરને, ફાર્માસિસ્ટને અને પેશન્ટને. લેક ઓફ ટ્રેનિંગ ઓફ મેડિકલ ગ્રેજ્યુએટ. MBBS એને આવે ત્યારે એને ક્યાંય કોમ્યુનિટી ફાર્મસી કે આ રીતની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી નથી. સેકન્ડ, પુઅર કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ડોક્ટર એન્ડ હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ. કેમ તો કે ડોક્ટર પાસે ટાઈમ ઓછો હોય છે એટલે પેશન્ટની પૂરી હિસ્ટ્રી લેતા નથી અને એના લઈને એ ટાઈમ ઓછો પાડવી શકે છે, ઇરેશનલ ડ્રગ પણ આવે અને એને લીધે કાઉન્સિલિંગ પણ ઓછું થાય છે. એ એક જવાબદાર છે. પછી લેક ઓફ ડાયગ્નોસ્ટિક ફેસિલિટી. આપણે ગામડામાં જઈએ તો ડાયગ્નોસ્ટિક ફેસિલિટી નથી, એટલા માટે આપણે ઇરેશનલ ડ્રગ આપે અને એનાથી થાય. અને લાસ્ટ છે આપણે ડિમાન્ડ ફ્રોમ પેશન્ટ. પેશન્ટ એમ કે સાહેબ મને જલ્દી સારું કરો, મારે કાલે સર્વિસ ઉપર જવું છે, એટલે ડોક્ટર શું કરે, પોલી ફાર્મસી આપણે કહીએ. મોર દેન વન ડ્રગ ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ ધી સિંગલ પેશન્ટ, અથવા તો મલ્ટી ડ્રગ થેરાપી. સેકન્ડ છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટેબ્લેટ આપણે એને ઇન્જેક્શન આપી દઈએ ડોક્ટર. અને ઘણીવાર સારું કરવા માટે ઓવર ડોઝ આપે. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ મોક્સનો ડોઝ 500 મિલીગ્રામ દિવસમાં 2 વાર છે તો ડોક્ટરને 3 ટેબ્લેટ આપશે. અને ફર્સ્ટ જનરેશનથી સારું થતું છે તો ડાયરેક્ટ થર્ડ જનરેશન એન્ટીબાયોટિક આપશે. એટલે એમાં પેશન્ટ પણ જવાબદાર છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો ધીસ ઇઝ ધી ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગ. એમાં કોણ કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે તો કે યુઝ ઓફ રોંગ મેડિસિન, યુઝ ઓફ ઇનેક્ટિવ મેડિસિન, યુઝ ઓફ અનસેફ મેડિસિન, યુઝ ઓફ મોર મેડિસિન ધેન નેસેસરી, અંડર યુઝ ઓફ ઇનકરેક્ટ યુઝ ઓફ ઇફેક્ટિવ મેડિસિન અને યુઝ ઓફ મેડિસિન વેન નોટ નીડેડ. આટલી છે, એના આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં ડિસ્કસ કરીશું વન બાય વન. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે યુઝ ઓફ રોંગ મેડિસિન. તો WHO નો રિપોર્ટ એવું કહે છે કે 40% prescription in developing countries, also in developed countries, are treated according to standard guideline. દાખલા તરીકે આમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ડાયોરિયા ઇન ચિલ્ડ્રન. તો ચિલ્ડ્રન માટે ડાયોરિયામાં એન્ટીબાયોટિક આપણે આપવાની શરૂઆતમાં જરૂર નથી. એમાં મેઇન જરૂર પડે છે વોટર ફ્લુઇડ. મોટાભાગના ડેથ ઇન ચિલ્ડ્રન ડ્યુ ટુ ડાયોરિયા ડ્યુ ટુ ડિહાઇડ્રેશન. તો આપણે ઓરલ ડિહાઇડ્રેટિંગ સોલ્ટ એ સૌથી વધારે જરૂર છે. ઇનફ લિક્વિડ, છાશ આપો, પાણી આપો, દૂધ, કોફી, ફ્રૂટ જ્યુસ એની જરૂર છે. એ કોઈ સલાહ નથી આપતા અને સીધી આપણે એને એન્ટીબાયોટિક આપીએ છીએ. બીજું મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે ઇન્ફન્ટ નાના બાળકો એને દિવસમાં 4 વખત સ્ટૂલ થાય, 7 વખત જાય અથવા 7 દિવસે એકવાર જાય કોન્સ્ટિપેશન, તો પણ નીડ નોટ ટુ વરી, ઇટ ઇઝ અ નેચરલ પ્રોસેસ. જેમ જેમ એજ વધે એમ એ નોર્મલ થઈ જાય અને એ વખતે આપણે એને એન્ટીબાયોટિક સલાહ આપવી જોઈએ નહીં. બીજું આપણે દાખલા તરીકે લઈએ કે ડાયોરિયામાં આપણે અત્યારે શું આપીએ છીએ, ક્વિનોલોન એન્ટીબેક્ટેરિયલ, નોરફ્લોક્સાસિન, સિપ્રોફ્લોક્સાસિન, ઘટીપ્રો, એની જોડે ટિનિડાઝોલ, ઓર્નિડાઝોલ. હવે બંને ડ્રગ જુદી છે. આપણને ડાયોરિયા 3 રીતે થાય. એક બેક્ટેરિયાથી થાય, બેસિલરી ડિસેન્ટ્રી. બીજા એમીબાથી થાય, એમીબિક ડિસેન્ટ્રી. અને ત્રીજું વાયરલ ડાયોરિયા. વાયરલ માટે કોઈ ડ્રગ નથી, ઓનલી ફ્લુઇડ. હવે અમીબાસિસ છે આપણે મેટ્રોનાઝોલ કે ડિનોડાઝોલ આપણે આપીએ. તો મેટ્રોનાઝોલનો કોર્સ કેવો છે, 200 મિલીગ્રામની ટેબ્લેટ દિવસમાં 3 વાર, 7 દિવસનો કોર્સ છે. અને એન્ટીબાયોટિકમાં આપણે આપીએ તો નોરફ્લોક્સાસિન એલોન, પણ આપણે શું કરીએ છીએ એક જ ટેબ્લેટમાં બંને આપીએ છીએ. આપણને ડાયોરિયા થયા છે કોઈ પણ એકથી, આઈધર અમીબા ઓર બેક્ટેરિયા, તો અનનેસેસરી એક દવા આપણે વધારે આપીએ છીએ જેનો રેઝિસ્ટન્સ થાય છે, જેનાથી આપણને સાઈડ ઇફેક્ટ આવે છે
એડવર્સ ઇફેક્ટ અને જેનાથી આપણી કોસ્ટ વધે છે દવાની. એટલે આપણે આ રીતે કોઈ પણ એક કોમ્બિનેશન ને બદલે દવા લેવી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એ ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન. ફોરેનમાં મોટાભાગના કોમ્બિનેશન વપરાતા નથી, આપણે ઇન્ડિયામાં વપરાય છે. એમાં પણ ગઈ સાલ ગવર્મેન્ટે 344 ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન બાન કર્યા. હજી પણ ઘણા એવા માર્કેટમાં છે. નેક્સ્ટ છે યુઝ ઓફ ઇનઇફેક્ટિવ મેડિસિન. જરૂર ન એને આપે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો એવો સર્વે થયો છે કે 40% પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં મલ્ટીવિટામિન ટોનિક અથવા ટેબ્લેટ કેપ્સ્યુલ આપે છે. તો જનરલી vitamins are not required for anybody. બરાબર. if we are taking diet properly, say fruits and green vegetables, તો no need of vitamins except vitamin D. એની ડેફિશિયન્સી ક્યારેક થાય તો આપણે વિટામિન્સ અને ફ્રૂટ, વિટામિન્સ માટે ફ્રૂટ્સ અને લીલા શાકભાજી લેવા જોઈએ. અને ડૉક્ટર લખી આપે તો પણ આપણને જરૂર ના હોય તો ન લેવા જોઈએ. તમે એક વખત વિટામિન લેવાનું શરૂ કરો, હવે બધા જ બી કોમ્પ્લેક્સ વિટામિન મોટાભાગના આપણા આંતરડામાં બને છે, જે લેક્ટોબેસિલસ અને બીજા જે નોર્મલ માઇક્રોબિયલ ફ્લોરાના બેક્ટેરિયા છે એ આપણને હેલ્પ કરે છે અને એમાંથી બને છે. આપણે બહારથી લઈએ તો બોડી વિટામિન બનાવતું બંધ થઈ જાય કે બહારથી આવે છે, આપણી ફેક્ટરી બંધ થઈ જાય, પછી ભવિષ્યમાં આપણે એને કાયમ માટે ચાલુ રાખવા પડે. એટલા માટે આ બધું ઇનઇફેક્ટિવ મેડિસિન આપણે ઘણી વખત આપીએ છીએ. આમાં કીધું ને કે કોમ્બિનેશનમાં મોઝાપ્રેડની જરૂર નથી, ટીનિડાઝોલની જરૂર નથી, એ પણ યુઝ ઓફ ઇનઇફેક્ટિવ મેડિસિનમાં આવે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અંડર ઓર ઇનકરેક્ટ યુઝ ઓફ ઇફેક્ટિવ મેડિસિન. આપણને 5 દિવસનો કોર્સ ડૉક્ટર કહે તો આપણે 2 દિવસમાં સારું થાય બાકીની દવા મૂકી દઈએ. આનો એક્ઝામ્પલ છે, નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયામાં મેલેરિયા જે એન્ડેમિક, પેન્ડેમિક એટલે મહામારી દરેક સિઝનમાં થાય, એન્ડેમિક ઇઝ એ સિઝનલ. તો ત્યાં રેગ્યુલર મેલેરિયા થાય છે. અરુણાચલ, મેઘાલય, નાગાપુર, હિમાચલ પ્રદેશ, એટલે એમાં અરુણાચલ પ્રદેશ એમાં. તો ત્યાંના પબ્લિક શું કરે છે કે ઘરમાં એન્ટીમેટેરિયલ ડ્રગ લાવીને મૂકી રાખે. જ્યારે મેલેરિયા થાય એટલે વાપરે, સારું થાય એટલે તરત બંધ કરી દે, વિધાઉટ બોધરિંગ ધી કમ્પ્લીશન ઓફ ધી ડોઝ. તો એના લીધે શું થાય કે આપણને મેલેરિયામાં રેઝિસ્ટન્સ આવે. મેલેરિયામાં શું હોય છે કે આપણે 5 દિવસ દવા લેવી પડે, પછી 6 વીકનો કોર્સ હોય છે. 1 વીકમાં 2 વાર છે, સોમ અને ગુરુ. 1 વીકમાં 2 વખત આપણે 6 વીક સુધી લઈએ તો મેલેરિયાના જંતુઓ આપણા શરીરમાંથી પ્લાઝ્મોડિયમ પેરાસાઇટ જાય, નહીંતર એ ટિશ્યુમાં જતા રહે, સુષુપ્ત દશામાં પડી રહે, મહિના 2 મહિના પછી ફરીથી થાય. એટલે ટિશ્યુ પેરાસાઇટને આપણે કિલ કરવા હોય તો આપણે 6 વીકનો કોર્સ કરવો જોઈએ. અને એન્ટીબાયોટિકની આપણે વાત કરીએ તો 80% ઓફ એન્ટીબાયોટિક આર ઇફેક્ટિવ ઇન સિંગલ ફોર્મ. આપણે ત્યાં એન્ટીબાયોટિકના કોમ્બિનેશન આપે છે, કોઈ કોમ્બિનેશનની જરૂર નથી. અને મોસ્ટ ઓફ ધ ડિઝીઝ આર ક્યોર્ડ બાય ફર્સ્ટ સેકન્ડ જનરેશન. તો થર્ડ જનરેશન ઉપર પણ જવાની જરૂર નથી. એને બદલે આપણે અત્યારે ઊંધું કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગ. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે ચ્યુએબલ ટેબ્લેટ્સ. ચ્યુએબલ ટેબ્લેટ્સ આપણે જો ફાર્માસિસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન નહીં આપે તો એ લોકો કાં તો ટુકડા કરીને કાં તો પાણીથી ગળી જાય છે. હવે એમાં શું થાય, ચ્યુએબલ ટેબ્લેટ હાડો, એને બદલે ઇફ યુ સ્વેલો તો ઇન્ટેક ટેબ્લેટ આપણી સ્ટૂલમાં નીકળી જશે, ડિઝોલ્વ થતી જ નથી. તમે જેલ્યુસિલ કે ડાયજીન મેં મૂકી રાખજો પાણીમાં 10 કલાક, એમને પડી રહેશે. તો એ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપણે આપવી જોઈએ. સેકન્ડ છે યુઝ ઓફ મેડિસિન વેન નોટ નીડેડ. દાખલા તરીકે આપણે વાયરલ કોલ્ડ, વાયરલ ડાયરિયા, એની વાયરલ ડિઝીઝ, એમાં કોઈ દવાની જરૂર નથી. આપણે એન્ટીબાયોટિક એટલા માટે આપીએ છીએ કે સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ન થાય. વાયરલ ડિઝીઝમાં કોઈ દવાની જરૂર હોતી મોટાભાગના. ડાયોરિયા અને કફ અને કોલ્ડ એમાં ખાસ કરીને. ફોરેનની અંદર કોમન કોલ્ડ અને કફમાં એ લોકો સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. ફિનિલેફ્રિન હોય, એવિલ હોય અને મેટાસિન, પણ એન્ટીબાયોટિક આપતા નથી. અને શરદી
તમે એન્ટીબાયોટિક લો કે ના લો એ 5 દિવસે સારી થાય અને વી હેવ ટુ બેર. કારણ કે વાયરસ માટે આપણી પાસે કોઈ દવા નથી એન્ડ વાયરલ થેરાપી ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ વાયરલ થેરાપી ઇઝ ડિફિકલ્ટ. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કોરોના, HIV છે કોઈ ડ્રગ્સ કેમ તો કે ધેર ઇઝ એ ઇન્ટિમેટ રિલેશનશિપ બિટવીન વાયરસ એન્ડ હ્યુમન સેલ. વાયરસમાં ફક્ત ન્યુક્લિયસ હોય, એની ઉપર પ્રોટીનનું કવર હોય, આપણા બોડીમાં જાય એટલે સીધું આપણા સેલમાં ઘૂસી જાય અને બધું જ ખોરાક બોરાક મશીનરી બધી આપણી વાપરે અને પોતે અંદર મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. હવે આપણે એન્ટીવાયરલ ડ્રગ આપીએ અને એને આપણે કિલ કરવા હોય તો ઇટ મે ડેમેજ હોસ્ટ સેલ, આપણા સેલને પણ નાશ કરવા પડે. સેકન્ડ થિંગ શું છે કે મોસ્ટ ઓફ ધી વાયરલ ડિઝીઝ આર ડાયગ્નોઝ એટ લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ વાયરલ મલ્ટિપ્લિકેશન. છેલ્લે જ ખબર પડે એટલે પ્રિવેન્ટ ના કરી શકીએ. અને થર્ડ વન, there is no broad spectrum antiviral drug. આપણે એન્ટીબાયોટિકમાં ડોક્ટરે શું ખબર પડે છે, ખબર ના પડે એટલે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક આપી દીધું, આપણું કામ પૂરું થયું. એવું વાયરસમાં નથી. એટલે કોમન કોલ્ડમાં આપણે સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ કરવી જોઈએ અને એન્ટીબાયોટિક આપણે આપવા પણ જોઈએ નહીં. બીજું, અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન હોય તો અત્યારે આપણે એઝિથ્રોમાઇસિન આપીએ છીએ. ઇટ ઇઝ એ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. બટ લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક, જ્યારે આપણને ફેફસામાં કફ થાય તો એની અંદર અત્યારે ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે મોક્સિફ્લોક્સાસિન વિથ ક્લેવિનુક એસિડ. દાખલા તરીકે ટેબ્લેટ ક્લેવોમ, ઓગમેન્ટિન, મોક્સિક્લેવ એટસેટ્રા. અને ઇવન ન્યુમોનિયામાં પણ મોક્સના ઇફેક્ટ સારા છે ચિલ્ડ્રનમાં, ઇવન ધો ડોક્ટર્સ આર પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સેફિક્ઝાઇમ. એની ઇફેક્ટ કરતાં મોક્સની ઇફેક્ટ વધારે સારી છે કારણ કે જે બેક્ટેરિયામાં રિસ્પોન્સિબલ છે એમાં મોક્સની જરૂર છે. એટલે આવા બધા ઘણા છે ઇરેશનલ, એ આપણે જાણવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હા, અનસેફ મેડિસિન. દાખલા તરીકે આપણે સ્ટીરોઇડ લઈએ તો સ્ટીરોઇડમાં એવું કહેવાય છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં એવું લખવું પડે કૌંસમાં SOS. એટલે આ જે SOS વર્ડ આવ્યો ક્યાંથી તો કે આપણે સમુદ્રમાં દીવાદાંડીમાંથી કે જ્યારે તોફાન આવે ત્યારે SOS નું સિગ્નલ લાગે. એનો મિનિંગ થાય સેવ ઓવર સાઉલ્સ, આપણી જાતને બચાવો. તો ડોક્ટર એટલે કહે કે કોઈ ડ્રગ ઇફેક્ટિવ ન થાય ત્યારે આપણે સ્ટીરોઇડ વાપરવો, બીકોઝ સ્ટીરોઇડ ઇઝ એ મેજિક ડ્રગ. એક પેશન્ટ પથારીમાં છે અને વાંચ્યો કે ચાલતો નથી, બીજા કોઈ કારણસર એક ડેક્ઝામિથાઝોન ટેબ્લેટ આપશો દોડવા મળશે. પણ એ ક્યારે લેવાય કે બીજી બધી ડ્રગ ઇફેક્ટિવ ન હોય ત્યારે. તો એની સ્ટીરોઇડલ મોલેક્યુલ, એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ, સેક્સ હોર્મોન, એડ્રિનાલ કોર્ટેક હોર્મોન, all are known as diabetogenic hormone because it increases blood pressure. It has side effect retention of sodium and water. જ્યારે બોડીમાં સોડિયમ ને વોટર રિટેન્શન થાય એટલે બીપી વધે. સેકન્ડ, એ શું કરે છે કે ગ્લુકોઝમાંથી ગ્લાયકોઝન થવાની જે પ્રોસેસ છે, વધારાનું ગ્લુકોઝ લીવરમાં સ્ટોર થાય, ગ્લાયકોઝ સ્ટીરોઇડ તો ધીરે ધીરે કરતા આપણને ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા. તો એમને આપણે થોડા દી લઈને બંધ કરી દેવું જોઈએ. બીજું, ઘણી કન્ટ્રીમાં જે ડ્રગ બંધ થઈ ગઈ છે એ પણ આપણે અહીંયા અત્યારે ચાલુ છે. તો ફાર્માસિસ્ટે કહેવું જોઈએ કે આ ડ્રગ બંધ છે, તમે ન લો. સેકન્ડ છે યુઝ ઓફ મોર મેડિસિન ધેન નેસેસરી. આપણે આગળ વાત કરીએ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનમાં એન્ટીબાયોટિક આપે છે જેની જરૂર નથી. કફ રેમડીઝ ઇઝ ઓકે. નેક્સ્ટ, એનાલ્જેસિકની પણ જરૂર નથી અને મલ્ટીવિટામિનની પણ જરૂર નથી. કારણ કે કોમન કોલ્ડમાં આપણે એક તો પહેલા જોવું પડે, કફ રેમડી લઈએ તો કફ બે જાતના હોય છે, એક સૂકી ઉધરસ કહીએ અને કફ વાળી ખકડે કફ. તો કફ હોય ત્યારે આપણે એક્સપેક્ટોરન્ટ લેવું પડે. ફાર્માસિસ્ટને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એક્સપેક્ટોરન્ટ એટલે એની અંદર એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ સાઇટ્રેટ આ બે હોવા જોઈએ, જે કફની વિસ્કોસિટી ઓછી કરે, ડિઝોલ્વ કરીને ઇટ વિલ એક્સવેલ આઉટ, બહાર કરી નાખે. અને ડ્રાય કફ હોય ત્યારે ડેક્ઝોમિથોર્ફાન છે, કોસ્કોપિન છે, કોડેન છે, એ વાળી આપણે આવવી જોઈએ. હવે તમને અહીંયા ડૉક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શનની ભૂલનો એક એક્ઝામ્પલ આપું કે મારા એક મિત્રનો બાબો મારે ઘરે આવ્યો અને એનો દીકરો નાનો 5-6 વર્ષનો, મને કે આખી રાત નથી સૂતો અને આને શું થયું, એને મને દવા બતાવી. મેં જોયું તો એને કફ રેમેડીઝ હતી. હવે એમાં ફિનિલેપ્રિન, એવિલ અને પેરાસિટામોલ હતું.
એને ટેબ્લેટ પણ આપી અને સિરપ પણ આપ્યું, બંનેના કન્ટેન્ટ સરખા, તો એને ફિનિલેફ્રિન એટલે ઇટ બિલોંગ્સ ટુ સિમ્પેથોમાઇમેટિક ડ્રગ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ પ્રેશર ડ્રગ. બીપી વધારવા માટે વપરાય. આપણે અત્યારે અહીંયા લઈએ છીએ જે નાઝલ ડિકન્જસ્ટન્ટ. તો એને ફિનિલેફ્રિન કફમાં એટલે સિરપમાં અને ટેબ્લેટ બંનેમાં આપી એટલે શું તેનો ડોઝ વધી ગયો, એટલે એ આખી રાત સૂતો નહીં. હવે આ ડોઝ વધે તો શું થાય? ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર વધે અને સિસ્ટોલિક પ્રેશર પણ વધે, અને એને લીધે રિફ્લેક્સ બ્રેડિકાર્ડિયા થાય અને એના લીધે સ્ટ્રોક પણ થાય અને ડેન્જરસ રિઝલ્ટ પણ આવે. તો આપણે ફાર્મસી જ્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવે ત્યારે કહેવું જોઈએ કે આમાં એક જ જાતની બે દવા છે, તમે કાં તો સિરપ લો અથવા તો તમે ટેબ્લેટ લો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો ધીસ ઇઝ ધ લિસ્ટ ઓફ બાન મેડિસિન. આટલી મેડિસિન આપણે ત્યાં અત્યારે બાન થઈ ગઈ છે. દાખલા તરીકે કોક્સ2 ઇન્હિબિટરમાં બધા સિલેકોક્સિબ, બ્રોકેકોક્સિબ બાન થઈ ગયા છે. એનાલ્જીન બાન થઈ ગયું છે, નોવલ્જીન બાન થઈ ગયું છે. પછી પહેલા ફેનફોર્મિન આપણે વાપરતા હતા, એના કરતાં વધારે સારી મેટફોર્મિન આવી. દાખલા તરીકે મેટફોર્મિન ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ એન્ડ લેસ ટોક્સિક. એવી રીતે આપણે ફિનાસેટિન ભૂતકાળમાં વાપરતા હતા, એનો મેટાબોલાઇટ છે પેરાસિટામોલ. તો પેરાસિટામોલ ઇઝ એ લેસ ટોક્સિક એન્ડ મોર ઇફેક્ટિવ, તો આપણે એ વાપરવું જોઈએ. એ રીતે ફ્યુરાઝોલિડોન, નાઇટ્રોફુરાઝોન ઓલ વેર વેરી ગુડ ઇફેક્ટ, બટ ડ્યુ ટુ કાર્સિનોજેનિક લોંગ ટર્મ યુઝ પ્રોડ્યુસીસ કેન્સર, તો આપણે એને પણ બાન કરી દીધી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અગેન નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ધીસ ઇઝ લિસ્ટ ઓફ બાન ડ્રગ. એમાં આપણે જોઈએ છેલ્લેથી બીજું ફિનિલ પ્રોપેનોલેમાઇન જનરલી કફ, કોલ્ડ અને માથાના દુખાવાની ટેબ્લેટમાં આપે છે. એ આપણે ત્યાં પેલા ટેબ્લેટ સેરિડોન આવતી હતી, એમાં ફિનિલ પ્રોપેલોમાઇન આવતું હતું માથાના દુખાવાની ટેબ્લેટથી, અને કફ અને કોલ્ડમાં વાપરી છે. તો ફિનિલ પ્રોપેલોમાઇનની સાઈડ ઇફેક્ટ કઈ છે? પહેલામાં પેલું હેમરેજિક સ્ટ્રોક, લોંગ ટર્મ લઈએ તો બ્રેન હેમરેજ થાય, એગ્રીવેટ ડાયાબિટીસ, પ્રોડ્યુસ ગ્લાકોમા એન્ડ પ્રોસ્ટેટ એનલાર્જમેન્ટ. આટલી ડેન્જરસ સાઈડ ઇફેક્ટ હોવા છતાં આપણે ઘણા વખત સુધી વાપર્યું, હવે કદાચ બાન થઈ ગઈ છે. બીજું છે નિમેસુલાઇડ. હેપેટોટોક્સિસિટી, લીવરને ડેમેજ કરે છે. સ્ટીલ વી આર યુઝિંગ નિમેસુલાઇડ. વાય? ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ્સ. મેં એક ડોક્ટરને વાત કરી કે સાહેબ તમે આ છોકરાઓને નિમેસુલાઇડના કોમ્બિનેશન કેમ આપો છો? તો કે સારી ઇફેક્ટ છે. મેં કીધું ફોરેન કન્ટ્રીમાં તો બાન થઈ ગઈ છે, તો મને કે અમેરિકાવાળા બધા ખોટા છે, આ ડ્રગ જ સારી છે, છોકરાઓ માટે આ વપરાય. એ એમનું પોતાનું લોજિક હતું. એટલે આવી રીતે પણ આપણને ડ્રગ આપણે આપતા હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હા, વોટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ ઇરેશનાલિટી? આ લેવાથી આપણને શું થાય એના આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીએ. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આપણે ક્વોલિટી ઓફ પેશન્ટ કેર. તો પેશન્ટની જે કેર લેવાની હોય અને જે પેશન્ટની હેલ્થની ક્વોલિટી હોય એના પર ઇફેક્ટ કરે છે. આપણે આગળ કીધું ને કે ડાયોરિયામાં આપણે ઓઆરટી આપવાને બદલે બીજા દાખલા આપીએ છીએ. પછી આપણે નીચે અનવોન્ટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ, દાખલા તરીકે એને જેન્ટામાઇસિનનો દાખલો આપ્યો છે. ઇટ ઇઝ અ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઓફ ન્યુમોનિયા. હવે જેન્ટામાઇસિન બિલોંગ્સ ટુ અમિનો ગ્લાયકોસાઇડ ક્લાસ ઓફ ડ્રગ. એમાં પણ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન પણ આવે છે. તો આ ડ્રગ જે છે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, નિયોમાઇસિન, ફરીમાઇસેટિન, જેન્ટામાઇસિન, એની સાઈડ ઇફેક્ટ છે ઓટોટોક્સિસિટી. ઓટોટોક્સિસિટી એટલે કાનની અંદર ડેમેજ કરે અને આપણને સાંભળવાનું બંધ થઈ જાય, બેરાશ આવી જાય. ઇટ ડેમેજ 8th ક્રેનિયલ નર્વ, અને કાનની અંદર રિંગિંગ નોઇઝ, ઘંટડી વાગે, વર્ટિગો થાય અને છેલ્લે ડિફનેસ. આનાથી આપણને બેરાશપણું આવે, કાં તો ચાલવામાં આપણે એટેક્સિયા, ઝિગઝાગ રીતે ચાલીએ. તો બીજી આવી સાઈડ ઇફેક્ટ છે એન્ટી મેલેરિયલ ડ્રગ. મેલેરિયલ ડ્રગથી પણ ઘણા માણસો બેરાશ થયા છે, એવા મારી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા તમને હું કેસ સ્ટડી આપું કે ફાર્માસિસ્ટે કહેવું જોઈએ કે ભાઈ કાનમાં અવાજ આવે, રિંગિંગ નોઇઝ આવે તો તમે આ દવા બંધ કરજો, પણ ડૉક્ટર પણ કહેતા નથી. એક વખત એક રાત્રે ત્યાં મારા મિત્ર આવ્યા ફાઇલ લઈને કે સાહેબ મારા બ્રધરને દાખલ કર્યા છે બાપુનગર હોસ્પિટલમાં ને એમને મેલેરિયા થયો છે ને
કાનમાં અવાજ આવે છે અને એની ફાઇલ આપી, તો એ વખતે મેફ્લોક્વિન નવી ડ્રગ એને મેફ્લોક્વિન આપેલી. એટલે મેં કીધું તમારા ડૉક્ટરને પૂછો શું કહે છે કે આ દવાનો કોર્સ પૂરો કરો એટલે સારું થઈ જશે. મેં કીધું મિત્ર મેફ્લોક્વિન છે એની આ સાઈડ ઇફેક્ટ છે, તાત્કાલિક દવા બંધ કરો નકર તમારો કાન જતો રહેશે અને તમને બેરાસપણું આવી જશે. ડૉક્ટરે કીધું કોર્સ પૂરો કરો. કોર્સ પૂરો કરે એટલે પોતે બેરો થઈ ગયો એટલે કાનમાં અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો. ધીસ વોઝ ધ આન્સર ઓફ ડૉક્ટર. તો અહીંયા ફાર્માસિસ્ટની જરૂર છે કે આપણે એને કહેવું જોઈએ કે તમે આ રીતે મેલેરિયાની દવામાં સ્ટેપ્ટોમાઇસિન આપણે પહેલાં ટીબીમાં 100 ઇન્જેક્શન આપતા હતા પર ડે એક નોન સ્ટોપ, એમાં પણ આવું થતું હતું. તો એ વખતે આપણે પેશન્ટનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એન્ટીબેક્ટેરિયલ રેઝિસ્ટન્સ. ઇન્ડિયામાં વર્લ્ડમાં હાઈએસ્ટ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ડ્રગ વપરાય છે, બરાબર છે. અને આપણે જ્યારે રૂટીન એન્ટીબાયોટિક સારું થતું હોય એ વખતે પણ ડૉક્ટરો આપણને 3rd જનરેશન 4th જનરેશન એન્ટીબાયોટિક આપે છે. અને ફર્સ્ટ લાઇનથી સારું થતું હોય તો સેકન્ડ લાઇન 3rd લાઇન ઉપર જાય છે. સેકન્ડ લાઇન ને 3rd લાઇન એન્ટીબાયોટિક આર મોર એક્સપેન્સિવ એન્ડ સમટાઈમ્સ દે આર ઓલ્સો મોર ટોક્સિક. તો આપણને આપણી કોસ્ટની થેરાપીની કોસ્ટ વધે અને ટોક્સિટી વધે. તો ત્યાં પણ આપણે ધ્યાન દોરવું જોઈએ કે ભાઈ તમને જો સેફાલેક્સિનથી સારું થતું હોય તો સેફ્રોક્સાઇન નહીં લેવાનું, અને મોક્સી સારું થતું હોય તો મેરોપેનામ ઉપર નહીં જવાનું. પછી આપણે લખ્યું છે નેક્સ્ટ એ છે ઇરેશનલથી શું થાય તો કે રાઇઝ ઇન થેરાપેટિક કોસ્ટ. હવે થેરાપેટિક કોસ્ટમાં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે અત્યારે એમોક્ઝી ક્લેવ ટેબ્લેટ આવે છે, એમોક્ઝીસિલિન પ્લસ ક્લોક્ઝાસિલિન. બંને ડ્રગ જુદા જુદા બેક્ટેરિયા પર કામ કરે છે. જે આપણે એમોક્ઝીસિલિન છે એ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ ઉપર કામ કરે છે અને ક્લોક્ઝાસિલિન છે એ સ્ટેફિલોકોકસ ઉપર કામ કરે છે. તો આપણને કાં તો સ્ટેફિલોકોકસનું ઇન્ફેક્શન છે અથવા સ્ટેપ્ટોકોકાઈનું છે. એટલે આપણે આ કોમ્બિનેશન આપીએ તો એટ અ ટાઈમ વન ડ્રગ ઇઝ નોટ યુઝફુલ. એક જે દવાથી આપણને રેઝિસ્ટન્સ વધે, એડવર્સ ઇફેક્ટ આપે અને આપણી કોસ્ટ વધે. બીજું આપણે વાત કરીએ તો મોક્સનો ડોઝ 500 મિલીગ્રામ છે, ક્લોક્ઝાસિલિન ડોઝ 500 મિલીગ્રામ છે, કોમ્બિનેશનમાં 250 + 250. એટલે શું થયું, જે ઇફેક્ટિવ ડ્રગ છે બેક્ટેરિયા ઉપર એનો ડોઝ અડધો થઈ ગયો. ઇટ હેઝ નો મિનિંગ, ઓનલી વી આર ગિવિંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ અવર એટ ધી કોસ્ટ ઓફ એક્સપેન્સ ઓફ અવર પેશન્ટ્સ. એટલે આનાથી શું થાય કે એફિકસી ડિક્રીઝ થાય, કોસ્ટ વધે અને એડવર્સ ઇફેક્ટ આવે. તો આવા કોમ્બિનેશનમાં આપણે એમને કહેવાનું ભાઈ તમે કોઈ પણ એક ડ્રગ લો, ડૉક્ટરને પૂછો. ફરીથી પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપણે પાછી પણ મોકલી શકીએ કે આ 2 ડ્રગની અહીંયા જરૂર નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ફેક્ટર્સ અંડરલાઇંગ ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગ. તો બધા જ છે. પ્રિસ્ક્રાઇબર પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ભૂલ કરે છે, ડ્રગ સપ્લાયર પણ ઘણીવાર ભૂલ કરે છે, રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી પણ આનું ધ્યાન નથી રાખતી. ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગમાં પછી આપણા ડ્રગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ પણ એવું માર્કેટિંગ કરે કે લોકો લેવા પ્રેરાય. અત્યારે આવે છે કે ભાઈ ઇમ્યુનો બુસ્ટર, હળદરવાળા ઝાડ લખે છે કે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટિંગ હળદર. પહેલાં એ જ હળદર આવતી ને અત્યારે જ આવે છે. એટલે એનાથી આપણે અને પેશન્ટ પણ ઘણીવાર જાતે દવા લે છે. આ બધા ફેક્ટર છે. એટલે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરર, ઓટીસી, સેલ્ફ મેડિકેશન, પોલીફાર્મસી, ઇનકરેક્ટ યુઝ ઓફ ડ્રગ અને ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન, આ બધા ફેક્ટરની અંદર આવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે ફેક્ટર્સ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ મેડિસિનલ યુઝ. આમાં કેટલા ફેક્ટર કામ કરે છે તો ભાઈ હેલ્થ સપ્લાય સિસ્ટમ, પ્રિસ્ક્રાઇબર, ડિસ્પેન્સર અને પેશન્ટ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આપણે એના એક્ઝામ્પલ લઈશું. હવે આપણે આવે છે આપણો રોલ. હાઉ એ ફાર્માસિસ્ટ મે બી પ્રમોટિંગ ઇરેશનલ યુઝ ઓફ ડ્રગ. ફાર્માસિસ્ટ આમાં ક્યાં જવાબદાર? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો પહેલામાં પેલું આપણે કીધું કે બાય રિકમેન્ડિંગ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મેડિસિન ઓન હિઝ ઓન ઇવન ધો ધ લો ડઝ નોટ પરમિટ. ઘણી વખત ફાર્માસિસ્ટ પોતાની જાતે દવા આપી દે, બરાબર છે. હવે દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે અત્યારે જે દવા આવે એસિડિટીની, રાબેપ્રાઝોલ વિથ ડોમ્બેરિડોન, પેન્ટોડી, રાબેડી બહુ જ ચાલે છે. રાબેપ્રાઝોલ, પેન્ટોપ્રાઝોલ બધામાં ડોમ્બેરિડોન નાખે છે.
તો ડોમપેરિડોન નાખવાથી શું થાય છે? એસિડિટીમાં ડોમપેરિડોનની જરૂર નથી, એનાથી રિસ્ક થાય છે. કયું રિસ્ક છે? તો કે આ કોમ્બિનેશનથી રિસ્ક ઓફ રેબડોમાયોલોસિસ. રેબડોમાયોલોસિસ શું થાય છે? કે બ્રેકડાઉન ઓફ મસલ ટિશ્યુ, એનાથી આપણા બોડીના મસલ ટિશ્યુ બ્રેકડાઉન થાય. ઇટ રિલીઝ ધ પ્રોટીન. કયું પ્રોટીન? માયોગ્લોબિન નામનું પ્રોટીન રિલીઝ કરે, વિચ ડેમેજ કિડની. તો આપણે આમાં લોંગ ટર્મ લેવાથી કિડની ડેમેજ થાય. અને બીજું કે પ્રોટોન પમ્પ ઇનિબિટર છે, એના જે રિસેપ્ટર છે એ ઇરિવર્સિબલ બાઇન્ડિંગ છે. બીજા બધા ડ્રગમાં રિસેપ્ટર બાઇન્ડ થાય, ઇફેક્ટ આવે, ડ્રગને રિસેપ્ટર છૂટા પડે, ડ્રગને મેટાબોલાઇઝ થઈને યુરિનમાં એક્સિડ થાય અને એ રિસેપ્ટર આપણે રીયુઝ થાય. આમાં એ રિસેપ્ટર ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. એટલે દરેક વખતે નવા રિસેપ્ટર બોડીને બનાવવા પડે. એટલે સતત જો પેપ્ટિન બનાવવાની ફેક્ટરી ચાલુ રહે તો એનાથી મ્યુટેશન અને કેન્સર થવાના પણ ચાન્સીસ વધી જાય. તો આ કોમ્બિનેશન પણ જરૂર ના હોય તો આપણે લેવું ન જોઈએ. બીજું ઓટી મેડિસિન બરાબર છે, એ પણ ફાર્માસિસ્ટ રિકમેન્ડ કરે અને પ્રોવાઈડ કરે. ઇનએપ્રોપ્રિએટ ડોઝેસ, કારણ કે આપણને ઘણીવાર ડોઝેસની ખબર હોતી નથી. ઇરેશનલ મેડિસિનમાં આપણે દાખલા તરીકે લઈએ તો આપણે અત્યારે લઈએ છીએ આ પેટમાં દુખવાની કે ઝાડાની દવા. એની દવા કઈ છે? ડાયસાયક્લોમિન. એની જોડે આપણે શું નાખીએ છીએ? એનાલ્જેસિક અથવા તો એનએસઆઈડી, પેરાસિટામોલ, લ્યુમેસનુસરાઇડ કે મોર્ફિન કે કોઈ પણ. તો આ કોમ્બિનેશન આપણે ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન થયું. કેમ? તો કે એનાલ્જેસિકનો કોઈ રોલ નથી, એન્ટીપાયરેટિકનો કોઈ રોલ નથી. એન્ટીપાયરેટિકનું કામ શું છે? ટેમ્પરેચર બોડીમાં ડાઉન કરવાનું, તાવ માટે. ઇટ પ્રમોટ સ્વેટિંગ, પરસ્પિરેશન વધારે અને આપણું બોડીનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થાય. એન્ટી સ્પાઝમોડિક, ઇટ ડિક્રીઝિસ ધી સ્પાઝમોલિટિક મુવમેન્ટ ઓફ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એનાથી આપણને પેટમાં દુખાવો સારો થઈ જાય. દુખાવાની દવાની જરૂર નથી, પણ એનું કામ શું છે? ઇટ ઇનિબિટ સ્વેટિંગ. તો એક ડ્રગ પરસેવો વધારે છે, બીજી ડ્રગ પરસેવાને ઘટાડે છે. બંનેની કમ્બાઇન ઇફેક્ટ શું આવે છે? ડેન્જરસ એલિવેશન ઓફ બોડી ટેમ્પરેચર. આનાથી બોડી ટેમ્પરેચર વધે છે અને આપણને નુકસાન કરે છે. બીજું આપણે લઈએ છીએ ઇરેશનલ કોમ્બિનેશન બેન્ઝોડાયાઝેપિન પ્લસ એન્ટાસિડ. હવે એન્ટાસિડનું કામ શું છે? સ્ટમકમાં ટેમ્પરેચર વધારવાનું, એટલે પીએચ વધારવાનું. એટલે પીએચ વધે તો બેન્ઝોડાયાઝેપિન વિચ વી આર યુઝિંગ એઝ એ સ્લીપિંગ પિલ્સ ઓર એન્ટીસાયકોટિક. તો બેન્ઝોડાયાઝેપિનનું સ્ટમકમાં એબ્સોર્પ્શન ઘટે. તો જોડે આપણે એન્ટાસિડ નાખીએ તો આપણને રિક્વાયર્ડ ડોઝ મળે નહીં. ઊંઘવાની દવા લઈએ તો ઊંઘ આવે નહીં, સાયકોટિક દવા લઈએ તો સારું થાય નહીં, અને આપણે દવા લોંગ ટર્મ લીધા કરીએ. એટલે એ પણ આપણે એક ખ્યાલ રાખવો પડે. બીજું આપણે છે કે ડિસ્પેન્સિંગ ઇન્ફોર્મેશન, આમાં લખ્યું છે ને ઇન્ફોર્મેશન, લાસ્ટ પોઈન્ટ. દાખલા તરીકે આયરન લઈએ તો આપણે ભૂખે પેટે ના લેવા એવું ખાસ કહેવું પડે, ડૉક્ટર કહેતા નથી. આમાં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારી કોલેજમાં એક ભાઈએ સવારના પોરમાં એક ટોનિક આયરનનું લીધું અને ઉલટી કરવા મળે. શું થયું? મને કે ઉલટી થાય છે. કંઈ ખાધું છે? મને કે મેં દવા લીધી અને જમો તો ભૂખ્યા પેટે. પછી એને વોમિટિંગ બંધ ના થયું, વીએસ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા અને એને 14 બાટલા ચડાવવા પડ્યા. શું કામ? એક ડોક્ટર કે ફાર્માસિસ્ટે નહીં કીધું કે ભૂખ્યા પેટે નહીં લેશું. બીજું આપણે આવે છે એવી જ રીતે ગાબાપેન્ટીન અને સ્ટીરોઇડ, એની વિથડ્રોલ ઇફેક્ટ આવે. ગાબાપેન્ટીન કે પ્રીગાબાલિન બંધ કરવું હોય તો આપણે 75 મિલીગ્રામ ડોઝ હોય તો 10 દિવસ 25 મિલીગ્રામ, પછી 10 દિવસ 50 પછી 25 પછી બંધ કરાય. એવી રીતે સ્ટીરોઇડમાં 3 ટેબ્લેટ હોય, 10 દિવસ 2 1, નહીં તો શું થાય? વિથડ્રોલ સિમ્ટમ્સ. અને પ્રીગાબાલિન અને ગાબાપેન્ટીન યુઝ થાય છે નર્વાઇન પેઇન, ડાયાબિટીસમાં પણ આપે છે. પણ એમાં કેવું છે કે એના જે વિથડ્રોલ સિમ્ટમ્સ છે બહુ ખતરનાક હોય છે. તમે એકદમ અકળાઈ જાઓ, તમને ટેમ્પરેચર આવે, ધ્રુજારી આવે, ખબર જ નથી પડતી શું થાય. તો એ સિમ્ટમ્સ એવું કહે છે લિટરેચર કે ઇટ મે રિમેઇન ફોર અવર્સ, ફોર ડેઝ, ફોર વીક્સ, ઇવન ફોર મંથ્સ. એટલે મહિનાઓ સુધી પણ ચાલુ રહે. તો આ તરત જ બંધ કરાય નહીં. એવી રીતે તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું. ઓરલ એન્ટી ડાયાબિટીક ડ્રગ્સ. હવે મારા ગામમાં એક વખત હું મારા કામથી ગયો તો એક બેન ઉંમરલાયક હતા, 60+, બેભાન થઈ ગયા. મારા કુટુંબી છે ને મારા ફળિયામાં જ રહે. એટલે એમણે કીધું કે ભાઈ એ સાંજ સવાર છે અને બધાએ એમને
પૂનદાન આપી દીધું, તુલસીનું પાન, ગંગાજળ બધું આપી દીધું. હવે થોડા ઘડીના મહેમાન છે એટલે મને થયું કે જોવા તો દે શું થયું. ત્યાં ગયો તો એમના બધા આંગળા છે ને આમ થયેલા, ખડાઈ ગયેલા. હવે આંગળા આ રીતે વળી જાય ને તમે સીધા કરો તો ના થાય, તો બોડીમાં બે ડેફિશિયન્સી હોય, આઈધર કેલ્શિયમ, ઝાડા ઉલટીમાં આવું થાય, અને ગ્લુકોઝ ખલાસ થઈ જાય. તો મેં એમને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ડાયાબિટીસ છે? મને કે હા. દવા લીધી? યસ. જમા છે? તો આજે 11 ઉપવાસ છે. મેં કીધું ઉપવાસના દિવસે દવા ન લેવાય. હવે એ છેલ્લી ઘડીએ હતા, એક ચમચી મેં સીધી ખાંડ મોઢામાં મૂકી, તરત જ ધીરે ધીરે એના આંગળા મું હતો ત્યાં સીધા થવા મળ્યા, પછી વાતો કરવા મળ્યા, પછી એમને ગળપણ આપ્યું, ગળી ચા પીવડાવી. એટલે આ જો માનો કે હું ગયો, નહીતર હાઇપોગ્લાયસીમાં બ્રેનને 8 મિનિટ સુગર ના મળે એટલે પેશન્ટ બ્રેન ડેડ થઈ જાય. હવે એ ટાઈમ હું ના ગયો તો એ ઉપર જતા રહ્યો. તો આપણે આપણી ભૂલથી કે આપણા ફાર્માસિસ્ટના નોલેજથી આપણે લોકોની લાઈફ બચાવી શકીએ. પણ આપણને આ બધો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પછી આપણે આમાં દાખલા તરીકે કંપનીવાળા સ્કીમ આપે, બે ફ્રી કે પ્રોફિટ માર્જિન વધારે આપે, ત્યારે ફાર્માસિસ્ટ લલચાય કે આપણે આ દવા આપીએ, આમાં સ્કીમ છે, આને બદલે આ આપીએ. તો એના માટે આપણને ફાર્માસિસ્ટ ભૂલ કરે છે. અને ઘણી વખત મિસલીડિંગ ઇન્ફોર્મેશન કંપનીવાળા આપે, એ આપણે મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આપે, એ આપણે ક્લાયન્ટને પાસ ઓન કરીએ, એ પણ ખોટું છે. એ આપણને જે આપે એના માટે આપણે વિચારવું પડે કે ભાઈ આ ફાર્માસિસ્ટે આ કીધું છે એ બરાબર છે કે નહીં. એમને આપણે પાસ ઓન કરવી જોઈએ નહીં. કે ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ ફાર્માસિસ્ટ. અત્યારે તો ઇનફ લિટરેચર આવે છે. અમેરિકામાં સોફ્ટવેર છે, તમને ત્યાંનો રોબોટ કહેશે કે આ દવા લેવાના ના લેવાય. તમે રોબોટને કહો ને એવા તૈયાર કર્યા છે કે એ તમને આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપશે. તો આપણે માણસ નથી આપી શકતા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આવે છે રોલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ. અહીંયા હું તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે વોટ ફાર્માસિસ્ટ કેન ડુ, વોટ ઇઝ યોર કેપેસિટી. તમે છે ને તમારામાં જે કેપેસિટી છે ને બહાર કાઢો. દાખલા તરીકે રામાયણમાં હનુમાનજી ચૂપ બેઠા હતા, ત્યારે એને પેલા જામવાને કીધું કે તારામાં કેટલી કેપેસિટી છે, તું કેમ બેઠો છે? ઉગ્ર સ્વરૂપ કરીને લંકા ગયા. એવા તમે એક હનુમાન છો. તો તમે તમારી અંદર રહેલી કેપેસિટી બહાર કાઢશો તો સોસાયટીને બહુ ફાયદો થશે. અહીંયા તમને એક દાખલો આપું છું. JSS મેડિકલ કોલેજ ઉટીની કોલેજમાં કર્ણાટકના 2 વિદ્યાર્થીઓ એમકોમ ફાર્માકોલોજી ઓસ્ટ્રેલિયામાં PhD કરીને આવ્યા. પછી એમની એપોઇન્ટમેન્ટ આપી હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે. ત્યારે એમણે કીધું કે અમને એક કેબિન આપો, ટેબલ ખુરશી, એક માણસ આપો, અને છેલ્લા 3 વર્ષની પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપો, પછી અમે અહીંયા નોકરી શરૂ કરશું. એમને બધું પ્રોવાઈડ કર્યું. 6 મહિના પછી એને રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો પ્રિસ્ક્રિપ્શન વાંચીને. પછી ડૉક્ટરને મેનેજમેન્ટની મિટિંગ બોલાવી અને એને એમ કીધું કે મને માફ કરજો, તમારી 80% પ્રિસ્ક્રિપ્શન ખોટી છે, અંડરડોઝ છે, ઓવરડોઝ છે, જરૂર કરતાં વધારે ખોટી દવાઓ લખેલી છે, અને આ બધું 20% જ બરાબર છે. અને હવે પછી તમે જો પ્રિસ્ક્રિપ્શન અમારી પાસે મોકલશો તો અમે અમારી કોમેન્ટ લખશું. ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું ન કરવું તમારે જોવાનું, પણ અમે અમારી કોમેન્ટ તમારી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં આપશું. આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું એમને. ત્યારથી 1 વર્ષ પછી એ લોકોએ એસેસમેન્ટ કર્યું કે ભાઈ હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટથી હોસ્પિટલને પેશન્ટને શું ફાયદો થયો. તો નંબર 1, જે આગલે વર્ષે દવા ખરીદી એના કરતાં 1.5 કરોડની દવા ઓછી જોઈ હોસ્પિટલને અને પેશન્ટને ફાયદો થયો. બીજો ફાયદો શું થયો કે જે રેસિડન્સ ટાઈમ, એવરેજ રેસિડન્સ ટાઈમ 5 દિવસ હતો હોસ્પિટલમાં, એ ઘટીને 3 દિવસ થઈ ગયો. કેમ? તો કે આપણે જેટલી દવા વધારે આપીએ એટલો પેશન્ટ જલ્દી રિકવર ન થાય. અને એના માટે આપણે
આવે છે અવાજ હવે? હા સર સંભળાય છે. હા સંભળાય છે સર. સ્લાઇડ તો મૂકજે જે છેલ્લી હતી. હા હા સર. હા તો આના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ કે ફાર્માસિસ્ટની ટ્રેનિંગ આપણે જ્યાં જે ટ્રેનિંગ રાખીએ છીએ એ આ જે દાખલો આપ્યો ઉટીનો એના માટે, અને બીજું એક આપણે જેટલા રિફ્રેશર કોર્સ આપણાથી કરી શકાય એવું નહીં કે 5 વર્ષ એકવાર, એ બધા કોર્સ કરવા જોઈએ. બરાબર, અવાજ આવે છે ને? હેલો, હા સર, આવે છે. બસ પછી આપણે બીજી સ્લાઇડમાં છે, આગળ લઈ લો ભાઈ. નેક્સ્ટ બસ આ કે આપણે પેશન્ટ જોડે વાત કરવાની મેડિસિન બાબતમાં પ્રોપર યુઝ માટે, મિસયુઝના આપણે એને દાખલા આપવા જોઈએ કે ના વાપરો, અને એને એજ્યુકેટ કરવા જોઈએ. એજ્યુકેટ કરવા માટે આપણી દવાના સ્ટોરમાં, હોસ્પિટલમાં લીફલેટ, પેમ્પલેટ, પોસ્ટર બધું નાખવું જોઈએ. આમાં તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપું કે અત્યારે ફૂડ પ્રોડક્ટ બહુ માર્કેટમાં વેચાય છે, એમાં બોર્નવિટા, હોર્લિક્સ ઘણા છે એવા. હવે એનાથી ટીવીમાં બતાવે પેલો સિક્સર મારતો, હવે બોર્નવિટામાં ખાલી માલ્ટ હોય છે જે ઘઉંમાંથી બને, અને કોકોની ફ્લેવર હોય છે. કોઈ એમાં પ્રોટીન કે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર કે શું હોતું નથી. તમે દૂધ પીવો કે બોર્નવિટા પીવો, ખાલી તમને ટેસ્ટ વધારે આવે છે, તો આપણે પૈસા બગડી છે. પ્રોટીન પાવડરનું મોટું સ્કેન્ડલ છે. પ્રોટીન પાવડર કોઈને જરૂર નથી. તમે સિંગ ખાઓ, તલ ખાઓ, ચણા ખાઓ, મગ ખાઓ, એની કઠોળ બધામાં દૂધમાં એને પ્રોટીન મળે છે. પ્રોટીન પાવડરમાં પહેલા શું લખતા હતા, ફાઇઝર વાળો પ્રોટીન એક્સમાં આટલા ટકા અમીનો એસિડ નામ આપતા હતા, ભાઈ ગ્લાયસિન કે એલાનાઇન, ટાયરોઝિન. હવે શું લખે, પ્રોટીન હાઇડ્રોલાઇઝેટ, સોયા પ્રોટીન. જે ચાલુ બધા વેચે છે એ શું કરે છે, સિંગ ખોળ, સિંગની અંદર તેલ કાઢે, પછી જે પાવડર વધે, ઇટ ઇઝ અ પ્રોટીન, બહુ રીચ ઓફ પ્રોટીન. તો સિંગ કોલને એ લોકો ઝીણો પાવડર બનાવે 200 મેચ સાઇઝ, અને એમાં પછી 2-4 વિટામિન, કલર ને ફ્લેવર ભેળવી, ઘેર જ બધું હોય, ચાણાથી ચાળી, અને એક ડબ્બા પેક કરવાનું મશીન પણ ઘેર હોય, ડોક્ટર જોડે કમિશન હોય. એટલે લોકો સિંગ ખોળનો અને સોયાના ખોળનો ગ્રાઉન્ડનટ કેક અને સોયા કેકનો પાવડર આપે છે, અને આપણે 500 રૂપિયા 400 રૂપિયા ખર્ચીને લઈએ છીએ. તો આપણે ઘરે ફણગાવેલ મગ ના ખાઈએ, સિંગ ચણા પલાળી ના ખાઈએ, એના કરતાં વધારે સારું પ્રોટીન મળે. દૂધ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટ ક્લાસ પ્રોટીન. ફર્સ્ટ ક્લાસ પ્રોટીનમાં 2 આવે, દૂધ અને એગ્સ. આપણે દૂધ ખાઈએ તો આ કોઈ જરૂર નથી, અને એને બાને આપણે એમ કે દૂધમાં નાખીને પીવાનું એટલે દૂધનું પ્રોટીન તો મળે. પહેલા તો આપણે પૈસા જ ખર્ચવાના છે. અને ડિફ્યુઝિબલ પાવડર હોય, ઓગળશે નહીં, તમે નાખજો દૂધમાં, તરતો હોય પાવડર. એટલે આ બધી મિસલીડિંગ ઇન્ફોર્મેશનથી આપણે લઈએ છીએ. બીજું ફાર્માસિસ્ટનું બહુ મોટું કામ છે કે અત્યારે કફ સિરપ, હું મારા વિસ્તારમાં જોઉં તો એક લેમેન રાત્રે 10 વાગે આવે, ફેન્સી ડીલ માગે, ફેન્સી ડીલ કે કોઈ પણ કોડિન વાળું, બોટલ ખોલી, બોટલ પીને બોટલ ફેંકી દે છે. એ નશો કરે છે. તો આપણે આ બધા નશા કરવાવાળાને પાસે પ્રિસ્ક્રિપ્શન મોડી રાત્રે માગવી જોઈએ કે ભાઈ તારે શું કરવું છે. અત્યારે આલ્ફ્રેક્સ લે છે, ખામ્પોઝ લે છે, ઇવન ફોર્ટવિન ઇન્જેક્શન જે આપણે આપીએ ને પેલા માટે પ્રી એનેસ્થેટિક મેડિકેશન, મેં ફોર્ટવિન ઇન્જેક્શનને લેતા જોયેલા છે. તો એની પાસે ફોર્ટવિન ક્યાંથી આવ્યું? ઇટ બિલોંગ્સ ટુ મોર્ફિન ગ્રુપ. આ બધા છે. અને તમારે એક રસપ્રદ કિસ્સો સાંભળવો હોય કફ સિરપનો વાપરવાનો, તો એ છેલ્લો કિસ્સો કહું, પછી આપણે પૂરું કરી દઈએ, કારણ કે બહુ ટાઈમ નથી. મારા વતન છે સાવરકુંડલા, ત્યાં મારો સ્ટુડન્ટ એમઆર તરીકે જાય, 5 દવાના સ્ટોર, એક સ્ટોર વાળો ગ્લાયકોડિન ટપ શાખા હતું એલેમ્બિકનું, એમાં કોડિન આવે, એ એક પેટી મંગાવે, બીજા બધા 4 થી 5 બોટલ મંગાવે. એમણે પૂછ્યું ભાઈ તમે પેટી કેમ મંગાવો છો? તો મારે એક ક્લાયન્ટ છે કે નહીં. પછી એ ભાઈએ પોતાની ફેક્ટરી કરી, રાજીનામું આપ્યું. છેલ્લે દિવસે કહ્યું કે મારો છેલ્લો દિવસ છે, મને તમે કહો કે આ એક પેટી લ્યો છો, એનો ગ્રાહક કોણ છે? ત્યારે એને શું કીધું કે સાવરકુંડલામાં એક ગાંઠિયા વાળો છે, એ મારે ત્યાંથી બલ્કમાં લઈ જાય છે, અને લોટ બાંધે એમાં આ કફ સિરપ નાખે છે કોડિંગ. અને પછી મેં તપાસ કરી તો 7 વાગે એ ગાંઠિયાવાળાની ત્યાં લાઈન હોય, કારણ કે એકવાર તમે કોડિંગ ખાધું એટલે એડિક્શન થઈ ગયું. એવી રીતે ઘણા ચાની કિટલીમાં
મધપૂડો હોય કેમ હોય તો આવું જ કરતા હશે. તો આપણે કફ સિરપ કોઈ 5-10 માગે તો આપવા ન જોઈએ, એક જ અને વિથ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો આ બધા આવા તો ઘણા એક્ઝામ્પલ મારી પાસે લાઈવ 1000 છે, પણ આપણે તો 45 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું છે. એટલે હવે છેલ્લી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, મેડિસિન પ્રોક્યોરમેન્ટ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉસ્માન. તો આમાં આપણે પહેલામાં પહેલું કેવું છે, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ દવાના સ્ટોરે પણ એ પરચેસ કરવી જોઈએ, આપણે પણ એ રાખવી જોઈએ, અને આપણી પાસે સ્ટોક પૂરતો હોવો જોઈએ. લખ્યું છે ને એન્શ્યોર ટાઈમલી ડિલિવરી, કારણ કે અછત થાય તો લોકો બોગસ મેડિસિન, સ્પુરિયસ મેડિસિન વેચે. આપણી પાસે ઇનફ ડોઝ હોય તો કાળા બજાર પણ ના થાય અને આપણને વળતી દવા ના આપે. એક દાખલો આપું કે એમ્લોડિપિન છે બીપી માટેની દવા, તમે ફાઇઝરની એમ્લો ગાર્ડ લેશો તો 85 રૂપિયા છે, પણ બીજી કોઈ એમ્લો ડેક કે કોઈ પણ એમ્લો લેશો આપણી સારી જ કંપનીની તો 15 થી 20 રૂપિયા ભાવ છે. તો આપણે પેશન્ટ કેટલું બેર કરી શકે છે. હું મારા ગામમાં જાઉં ત્યારે ઘણીવાર મને કે સાહેબ આ દવા બહુ ભારે પડે છે. હું એમને ઘણીવાર યુનિસનને બીજી લખી આપું છું. દાખલા તરીકે ઇકોસ્પ્રિન પહેલા 8 રૂપિયાની સ્ટ્રીપ હતી, એને મોંઘી પડતી હતી. મેં એને કીધું ડિસ્પ્રિન લો, 10 રૂપિયાની સ્ટ્રીપ, 10 પૈસાની એક ટેબ્લેટ, 20 પૈસાની, અડધી આજે ને અડધી કાલે લેવાની, 10 પૈસામાં રોજ પતી ગયું 80 પૈસાને બદલે, કારણ કે ત્યાં પૈસાની કિંમત છે. પછી આપણે મિસડોઝ વિશે પણ કીધું, અને આપણે લિસ્ટ ઓફ મેડિસિન રાખવું પડે કે કઈ મેડિસિનમાં પ્રાઇસ ઓછી છે, ફાર્માસિસ્ટે અને ખરીદી કરવા વાળા પણ એને છે. ને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ એ છે આપણે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ ઉપર, કે ઘણીવાર આઉટસ્ટોક છે એને આપણે મિનિમાઇઝ કરીએ. ભલે કોઈ દવા ઓછી વપરાતી હોય, એની એક્સપાયરી પણ આવી જાય, પણ આપણે 1-2 એવા રાખવી જ જોઈએ કે જેથી કરીને કોઈ પેશન્ટ આપણે ત્યાંથી પાછો ન જાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આમાં આપણે છે હવે ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એજ્યુકેશન, એની પ્રીવિયસ સ્લાઇડ વાંધો નહીં, કે આપણે બાન દવાનું માહિતી આપીએ, એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શનની માહિતી આપીએ, બરાબર છે. હવે એક તમને સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યારે આપણે એન્ટીબાયોટિક લઈએ ને ત્યારે આપણે જોડે આલ્કોહોલ ન લેવું જોઈએ. આલ્કોહોલ અને એન્ટીબાયોટિક લિવરમાં એક જ એન્ઝાઇમ સાઇટોક્રોમ પી મેટાબોલાઇઝ કરે છે. એટલે આલ્કોહોલ લઈએ તેનું પહેલા મેટાબોલિઝમ થાય, એટલે એન્ટીબાયોટિકનું મેટાબોલિઝમ ડિક્રીઝ થાય, એને લીધે એક્યુમ્યુલેશન થઈ અને એન્ટીબાયોટિકનો ઓવરડોઝ થાય અને ઇટ મે પ્રોડ્યુસ ધી ટોક્સિક ઇફેક્ટ. એવી રીતે એન્ટીહિસ્ટામાઇન તમે એવી લ્યો તો એનામાં બહુ સેડેશન ઇફેક્ટ છે, એમાં એન્ટીકોલિનર્જિક સાઇડ ઇફેક્ટ છે, ડ્રાયનેસ ઓફ માઉથ, કોન્સ્ટિપેશન ને સેડેશન, ઊંઘ આવે. તો આપણે અમેરિકામાં પણ એ લોકો એવી લીધો તો ડ્રાઇવિંગ કરવાની પરમિશન આપતા નથી. તો આપણે કેવું છે કે આ દવા લો ત્યારે તમારે ડ્રાઇવિંગ કરવું જોઈએ નહીં. અને બીજું કે તમે ડ્રગ આપો તો નોન સેડેટિવ આપવાની, દાખલા તરીકે સિટ્રીજિન, લોરાટીડિન, ફેક્સોપેનાડિન એટસેટ્રા. અને બીજું કે આપણે જ્યારે પેશન્ટ આવે ત્યારે એક સર્વે એવો થયો છે કે લેમેન હોય, જે લારી ગલ્લા મજૂરી મહેનત કરતા હોય ખેડૂત, એમાં એવિલની પેક સારી છે, કારણ કે એમાં સાઉન્ડ સ્લીપ આવે, અને આપણે આ બધામાં કફ રેમેડીમાં કોલ્ડમાં સાઉન્ડ સ્લીપ શીખવાડે. અને એક્ઝિક્યુટિવ છે એમાં સિટ્રીજિનની પેક સારી આવે છે. તો આપણી પાસે કોઈ લેમેન આવે તો આપણે એને ઓટીસી આપીએ તો પણ એવિલ આપવી જોઈએ. અને છેલ્લે એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં અને પછી પૂરું કરું, કે આપણે લખ્યું છે કે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ પબ્લિક એજ્યુકેશનમાં, ટુ એડિયર ધી ડોઝેસ ફોર્મ, આપણે ડોઝ પૂરો કરતા નથી. ટીબીની અંદર ભૂતકાળમાં રિફામ્પિસિન નહોતું ત્યારે 100 ઇન્જેક્શન સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનના અને 1.5 વર્ષ ટ્રીટમેન્ટ હતી. અત્યારે આપણે આફ્ટર રિફામ્પિસિન 6 કે 9 મહિના થયું. આમાં હવે ભૂતકાળની વાત કરું તો મારા ગામમાં હું ગયો તો 2 છોકરાને ટ્યુબરક્યુલોસિસ હતો, સુરતમાં હીરા ઘસતા હતા. એના પપ્પાને મેં કીધું કે તમે આને કોર્સ પૂરો કરી અને 1.5 વર્ષ દવા લેજો, છોડતા નહીં, નહીં તો તમને મુશ્કેલી થશે. 6 મહિના પછી ગયો તો કે સારું થઈ ગયું ને સુરત જતા રહ્યા. દવા પૂરી કરી તો કે સાહેબ ડૉક્ટર તો કે 6 મહિના મારું થયું, હવે શું લે? બંધ કરી દીધી. બીજા 6 મહિનામાં લોહીની ઉલટીઓ થવા માંડી. બંને છોકરાને મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ટીબી થઈ ગયો અને બંને છોકરા યંગ 20 થી 25 એક્સપાયર થઈ ગયા. કેમ? તો કે અમને કોર્સ પૂરો કર્યો નહીં.
એમને કોઈ ઇન્સિસ્ટ કર્યું નહીં, ડોક્ટરે, ફાર્માસિસ્ટ કે બીજા બધા કે પોતે કાળજી ના લીધી. એટલે આવું થાય છે કે તમે જો કાળજી ન લ્યો તો તમારા પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડે. અને અત્યારે તો કે એમડીઆર પછી XDR-TB આવ્યો, એક્સટેન્સિવલી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ, અને પછી ડબલ XDR-TB આવ્યો, અને છેલ્લે અત્યારે જે થયું એમાં TDR-TB, ટોટલ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ TB. આ કેસીસ અત્યારે ઇટલીમાં અને ઇન્ડિયામાં આપણને મળ્યા છે. તો આટલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તમે પણ કંટાળ્યા છો. તો થેન્ક યુ ફોર પેશન્સ લિસનિંગ ટુ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. Thanks to Pharmacy Council of India for giving me opportunity to share my views. Thanks to the Indu Kaka Epkowala Pharmacy College management, staff member, ખાસ કરીને હર્ષાબેન, વીણાબેન અને ઉસ્માન for giving me this opportunity. Now the session is open for question answer. If anybody has any question, please ask. Thank you very much, sir, for sharing your reflective knowledge with latest data and real life examples, and or adverse effect as well as side effects due to irrational use of drug as well as irrational combinations. And sir, you really boost up all the pharmacists with your motivating speech. Now, sir, we are having a few questions, and due to time constraints, we will take one or two questions only. According to time, no problem. Yes, sir. Sir, one of the question is there, how we can differentiate bacterial and fungal diarrhea? જનરલી ફંગલ ડાયરિયા તો ફૂડ પોઈઝનિંગ થી થાય. આપણે એવું કંઈ ખાધું હોય બહારનું લગન પ્રસંગમાં, ખાસ કરીને દૂધની આઈટમ, ડેરી પ્રોડક્ટ છે, ઇટ ઇઝ વેરી સસેપ્ટેબલ ફોર ફંગસ ગ્રોથ, તો થાય. અને બેક્ટેરિયલ ડાયરિયા છે એ તો આપણે કોઈ પણ પાણી બહારનું પીવાના હોય તો થાય. એટલે ફંગસ ડાયરિયા મોટે ભાગે હોતા નથી, પણ વાયરલ ડાયરિયા હોય છે. હવે વાયરલ ડાયરિયાને આપણે તો ડાયગ્નોસિસમાં હું પણ બહુ જાણતો નથી, પણ એમિબિક ડિસેન્ટ્રી હોય તો આપણને જ્યારે સ્ટૂલ જવાનું થાય, સંડાસ વખતે પેટમાં ચૂક આવે, દેટ ઇઝ એમિબિક ડિસેન્ટ્રી. એમાં આપણે એન્ટી એમિબિક ડ્રગ આપીએ. એ ના હોય તો વાયરલ હોય કે બેક્ટેરિયા ગમે તે હોય, આપણે એમાં બેક્ટેરિયા એન્ટીબાયોટિક આપી શકાય. ખાલી આપણે એન્ટી એમિબિકમાં જુદું આપવાનું. Okay, sir. One more question. Why there is not any control on MRP of medicines in India? MRP of medicine in India, હવે એક તો આપણે પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક લાગેલો છે. હવે એમાં જે ડ્રગ આવતી હોય એની ઉપર આપણે પ્રાઇસ કંટ્રોલ કરે છે. દાખલા તરીકે કોમ્બીફ્લેમ, તો એ પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટમાં આવે છે. તો લોકોએ આઇબુપ્રોફેનને ડાયક્લોફેનેક બનાવવાનું બંધ કરી દીધું, ડાયક્લોપેરા કર્યું. એના ઉપર પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટ આવ્યો તો ડાયક્લોપેરાની અંદર એ લોકો કોઈ સેરેસિયોપેપ્ટિડેઝ નાખે કે બીજી કોઈ ડ્રગ અંદર ક્લોરઝોક્ઝાઝોન નાખે, મસલ રિલેક્સન્ટ. એટલે જુદા જુદા કોમ્બિનેશન એફડીએમ એપ્રુવ કરે છે પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટમાંથી બચવા માટે. અને જુદા જુદા કોમ્બિનેશનને લઈને એ લોકો ગમે તેવા પૈસા લે છે. જેટલી ડ્રગ પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટમાં છે એમાં જે સીલિંગ છે કે હાઈ સેલિંગ કંપની છે એમાંથી કોઈ વધારે. દાખલા તરીકે નેપ્રોસિન, નેપ્રોક્ઝાન આવે છે, NSAID, બહુ સાઈડ ઇફેક્ટ ઓછી છે, પણ એમાં પ્રાઇસ કંટ્રોલ એક્ટ છે અત્યારે ફક્ત યુનિક જે બી કેમિકલ વાળા જ બનાવે છે, બાકી કોઈ બનાવતા જ નથી. એટલે આ બધી છટકબારીઓ છે અને બધાની મિલી ભગત છે. અને ધેટ વી હેવ ટુ બેર. Sir, one last question. Is there any website or book from where we can get this irrational treatment? વેબસાઇટ ઉપર ઘણું છે. બુકમાં ફોરેનની બુક છે, અમેરિકાની અંદર છે કે ભાઈ DI, ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન અને ગાઈડની એક બુક આવે છે ફોર US DI એવું કંઈક નામ છે, ફોર પેશન્ટ, ફોર ટેકનિકલ પર્સન એટલે ફાર્માસિસ્ટ અને ફોર ડોક્ટર. Okay, thank you, sir. I think all the participants are satisfied with the answer, and thank you, sir, very much again for your kind presence. To all of you. Okay. Thank you. May I leave? Yes, sir. Thank you.
Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Usman. Next start, please. Next start. Yes. Lisa, I can press there. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. Okay. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Ah, Hello. Uh, So just few minutes, sir. No issue. Hello. Hello, Ali, sir. Yes, ma'am. Okay. Moving towards our next session, the aim of education is the knowledge not of fact but of values. Now we have with us Professor Dr. Ankit B. Chaudhary, sir, Professor and PG Director, Department of Pharmaceutical Quality Assurance and Chemistry, Saraswati Institute of Pharmaceutical Sciences, Danap, Gandhinagar. He would be delivering a lecture on Pharmacy Practice Regulation 2015. Now, I would like to request Dr. Aliaskar Kundawala, Associate Professor and Head of Pharmaceutics Department, Indukaka Ipkwala College of Pharmacy, to introduce Professor Dr. Ankit B. Chaudhary, sir. Over to you, sir. Ma'am, I'm audible? Yes, sir. Okay. Good afternoon, everybody.
invited guests, distinguished speakers, participants, and my dear colleagues. I'm sorry for a bit of delay here. I am Aliasgar Kundawala, Associate Professor and Head of the Department of Pharmaceutics. I'm here to give you a brief introduction to our next speaker, Dr. Ankit Chaudhary sir. Dr. Ankit Chaudhary sir is currently a professor and the Director of PG Studies at Saraswati Institute of Pharmaceutical Science, Gandhinagar, Gujarat. He has a 14 years of vast academic and research experience. He did his B.Pharm from the Hemchandracharya North Gujarat University. He did his M.Pharm and PhD from the Ganpat University. He's a very scholar researcher and bagged a lot of the funds from the funding agency. I just give a brief report of what he has done as a researcher. He has presented almost 6 research papers as an author. He has conducted 17 seminars, conference, workshop, and even he has been the invited judge and speaker to various seminars. He is a coordinator of the 13 workshops on seminars. He has published over 47 research publication in national and international journal of the repute. He has written 6 book and published it. He has a total grant received is almost 75 lakhs. That's very good, sir. And he has under his belt 53 students. Those got guidance from him. He is also the member of different bodies, like he is a vice president of the Alumni Association and Research Society of SKP CPER. He is also vice president of Association of Pharmacy Professional Gujarat State. He is also treasurer of Association of Pharmaceutical Teachers India Gujarat State branch. He is also a member of Gujarat State Gujarat Pharmacy Teachers Association, and including he was also a permanent resident of the Canada. I now invite Dr. Ankit sir to deliver a talk on the Pharmacy Practice Regulation 2015. Once again, welcome you, sir. Yeah, thank you very much, sir, for your nice introduction. So, first of all, I want to thank the team IICP for inviting me as a resource person in 2 days refresher course sponsored by Gujarat State Pharmacy Institute. So I think the language is Gujarati will be better for understanding. So maximum I will use Gujarati and then somewhat English. So my today's topic is pharmacy practice regulations. First I will share my screen, then we will start. Actually, I am not able to share screen. It shows hot disable. Yes, 1 minute. Host disable. The message is coming continuously. Yes, sir. Now you can share the screen. Okay. Yes. So very good afternoon to all the fellow pharmacists in 2 days refresher course. Actually, it is very difficult to take always a pre-lunch session, but I will try my best to deliver and to give you the very good knowledge about pharmacy practice regulations 2015. તો આજનો જે ટોપિક છે આપણો એ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન 2015 છે. એમાં સૌથી પહેલા આપણે એ સમજી લઈએ કે ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન્સ 2015 શું છે. તો ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન 2015 એ PCI ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ 15 જાન્યુઆરી 2015 એ પબ્લિશ કરેલા છે, જેને અત્યારે હાલ આપણે સમજીએ તો 5 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો એ 5 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા પછી પણ હજી આપણને ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન છે અને ઘણી બધી ખબર નથી કે એકચ્યુઅલી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન શું છે અને એ
કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવા જોઈએ અને એની ડિટેલ્સ શું છે. તો એ આપણે આજે મેક્સિમમ ટ્રાય કરશું એને સમજવાની. તો એના પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે પ્રેક્ટિસ ઓફ ફાર્મસી શું છે. થોડીક ડેફિનેશન્સ જોઈ લઈએ. પ્રેક્ટિસ ઓફ ફાર્મસી મીન્સ કે મેડિકલ ઓર્ડર્સ મીન્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શનને ઇન્ટરપ્રિટ કરવું, એને ઇવેલ્યુએટ કરવું અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું અને ડ્રગ ઓર્ડર્સને ડિસ્પેન્સ કરવું. આ પ્રેક્ટિસ ઓફ ફાર્મસી કહેવાય. ડિસ્પેન્સિંગ કમ્પાઉન્ડ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ડ્રગ્સ, participation in drug and device selection and drug research related, then patient counseling, patient care and pharmaceutical care. આ જેટલા બી પોઈન્ટ્સ છે, these all are included in practice of pharmacy. Now patient counseling. Patient counseling means કે ફાર્માસિસ્ટ દ્વારા ડ્રગના પ્રોપર યુઝ અને ડ્રગ ડિવાઇસના પ્રોપર યુઝ વિશેની ઓરલ કોમ્યુનિકેશન જે પણ થાય, માહિતી આપવામાં આવે ઓરલી, એને આપણે પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગ કહી શકીએ. નેક્સ્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ કેર. ફાર્માસ્યુટિકલ કેર મીન્સ કે જે બી પેશન્ટ છે એને આપણે ડ્રગ રિલેટેડ એની નીડ્સ, એનું પ્રિવેન્શન, એનું એલિમિનેશન અને એનું સિમ્પટમનું રિડક્શન જો આપણે આ પ્રોપરલી એને ગાઈડ કરી અને કરી શકીએ તો એને આપણે ફાર્માસ્યુટિકલ કેર કન્સિડર કરી શકીએ. ફાર્મસી પ્રેક્ટિશનર મીન્સ કે જેની જોડે રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ જે છે પોતે અને જેની જોડે રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટનું લાયસન્સ છે અંડર ધ ફાર્મસી એક્ટ. ફાર્મસી પ્રેક્ટિશનરને અલગ અલગ કેટેગરીમાં આપણે ડિવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. ફર્સ્ટ છે કોમ્યુનિટી ફાર્માસિસ્ટ. કોમ્યુનિટી ફાર્માસિસ્ટ એ કોમ્યુનિટીમાં કામ કરે છે. આપણે સીએચસી અને પીએચસી સેન્ટર જોઈએ છે જે વિલેજીસમાં હોય છે અને કોમ્યુનિટીમાં હોય છે. તો એ જે કન્સેપ્ટ છે એ કોમ્યુનિટી ફાર્માસિસ્ટ એ રીતે કામ કરે છે કે જેમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો મેડિસિન્સ પ્રમાણે સપ્લાય થાય છે અને એમાંથી જે કોમ્યુનિટી છે, જે પીપલ્સ છે, એની હેલ્થ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટેનું સેન્ટર હોય છે. નેક્સ્ટ છે હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ. હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ મીન્સ હોસ્પિટલની અંદર ફાર્માસિસ્ટ ડ્રગ ડિસ્પેન્સ કરે અને એમને ડ્રગની લેવાની પદ્ધતિની એડવાઇસ આપે. એને આપણે હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ કહીશું. ક્લિનિકલ ફાર્માસિસ્ટ એ ફિઝિશિયન સાથે કામ કરે છે. ફિઝિશિયનની જોડે જે કામ કરે છે એને આપણે ક્લિનિકલ ફાર્માસિસ્ટ કહી શકીએ. એમાં provide patient care that optimize the use of medication and promote health, wellness and disease prevention. એને આપણે ક્લિનિકલ ફાર્માસિસ્ટ કહી શકીએ. ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન ફાર્માસિસ્ટ જે ડ્રગની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, ડ્રગની સાઇડ ઇફેક્ટ, ડ્રગનો ડોઝેજ, ડ્રગનો પ્રોપર મેડિકેશન, એનો ડ્રગનો સ્ટોરેજ, આની જે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે એને આપણે ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન ફાર્માસિસ્ટ કહી શકીએ. અને લાસ્ટ છે રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ. રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ કે જેનું નામ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના રજિસ્ટરમાં એન્ટર છે એને આપણે રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ કહી શકીએ. નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કોડ ઓફ એથિક્સ. કોડ ઓફ એથિક્સમાં આપણે ડ્રગ સ્ટોરની વાત કરીએ પહેલા તો ડ્રગ સ્ટોરમાં જ્યારે આપણે એન્ટ્રી કરીએ, ડિસ્પ્લેઇંગ ઓફ નેમ ઓફ ઓનર એન્ડ રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ. આપણે અત્યારે હાલ કોઈ પણ સ્ટોરમાં, ડ્રગ સ્ટોરમાં આપણે એન્ટ્રી કરીએ તો એ ડ્રગ સ્ટોરમાં સૌથી પહેલા એન્ટ્રીમાં જ ઓનરનું નામ ડિસ્પ્લે થયેલું હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ છે, એનું પણ એનું નામ, એનું સાઇન બોર્ડ, એના એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, એનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર વિથ ફોટોગ્રાફ એ પણ ડિસ્પ્લેમાં હોવો જરૂરી છે. ફાર્માસિસ્ટ જ્યારે ડિસ્પેન્સ કરતો હોય ડ્રગનું કે ડોઝેસ ફોર્મનું ત્યારે એણે ક્લીન વ્હાઇટ એપ્રન પહેરવો જરૂરી છે. એમને બેચ પહેરવો જરૂરી છે. અહીંયા નીચે આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈ શકીએ છીએ કે બેજમાં શું હોવું જોઈએ. તો બેજમાં નામ અને નામની જોડે ફાર્માસિસ્ટનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર. આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં આપણા નંબર મોસ્ટલી જી થી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે. તો જી પછી આપણું રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને આપણું નામ, આ આપણી નેમ પ્લેટ આપણે પહેરીને બેસવું જોઈએ with white and clean apron. Duties and responsibilities of registered pharmacist in general. Fourth point. એની અંદર ફર્સ્ટ છે કેરેક્ટર. આપણે ફાર્માસિસ્ટ તરીકે આપણું કેરેક્ટર પ્યોર હોવું જોઈએ.
સેકન્ડ છે રિન્યુઅલ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન. રજિસ્ટ્રેશન રિન્યુઅલમાં ઓલરેડી આપણને ખબર છે, જે અત્યારે હાલ આપણે રિફ્રેશર કોર્સ એટેન્ડ કરી રહ્યા છીએ એનું રીઝન શું છે કે 5 વર્ષમાં આપણે 2 દિવસનો એક રિફ્રેશર કોર્સ કરવો ફરજિયાત છે, કાં તો 1 દિવસના 2 રિફ્રેશર કોર્સ ફરજિયાત છે રિન્યુઅલ માટે. તો જ્યારે આપણે રિન્યુઅલ કરવા જઈએ ત્યારે રિફ્રેશર કોર્સ ફરજિયાત છે, એ આપણને ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. અને એ રિફ્રેશર કોર્સ માટે આપણે કોણ રિફ્રેશર કોર્સ કરી શકે છે? તો રિફ્રેશર કોર્સ એ ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકે છે, સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ કરી શકે છે, ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ હોય કે જે સ્ટેટની ફાર્મસી કાઉન્સિલ હોય તો સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ એને એરેન્જ કરી શકે છે. ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એરેન્જ કરી શકે રિફ્રેશર કોર્સિસ. અને કોઈ પણ ઓથોરિટી કે જેને ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા એને પરમિશન આપે અને સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ એને પરમિશન આપે, એ ઓથોરિટી એને કન્ડક્ટ કરી શકે છે. તો એ વાત થઈ આપણી રિન્યુઅલ ઓફ રજિસ્ટ્રેશનની. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ડિસ્પેન્સિંગ અગેન્સ્ટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓફ રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર ઓનલી. આપણી જોડે જો પ્રિસ્ક્રિપ્શન ના હોય ડોક્ટરનું તો આપણે દવા ડિસ્પેન્સ કરવી જોઈએ નહીં એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ ટુ સ્ટુડન્ટ ફાર્માસિસ્ટ. પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ ટુ સ્ટુડન્ટ ફાર્માસિસ્ટમાં મોસ્ટલી આ મુદ્દાને જે ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશનમાં ધ્યાનમાં આપવામાં આવ્યું છે ડિપ્લોમા ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ માટેનો છે કે ડ્રગ સ્ટોર હોય આપણો ફાર્મસી સ્ટોર કે ડ્રગ સ્ટોર છે, તો એમાં આપણે સ્ટુડન્ટ ફાર્માસિસ્ટ ડિપ્લોમાના જે સ્ટુડન્ટ છે એને આપણે ટ્રેનિંગ આપી શકીએ, પણ એના માટે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયામાંથી પરમિશન લેવી જરૂરી છે. ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના એપ્રુવડ સ્ટોર જ સ્ટુડન્ટ ફાર્માસિસ્ટની ટ્રેનિંગ એમના સ્ટોરમાં આપી શકે. એના માટે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની પરમિશન મેન્ડેટરી છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટર્સ ટુ ઇન્સ્પેક્ટ ફાર્મસીઝ. તો એમાં સબ પાર્ટ છે કે જ્યારે પણ ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર મીન્સ ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટર કહીશું આપણે, ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર એ એફડીસીએ માંથી આવે છે, ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટર એ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ અપોઇન્ટ કરે છે. તો ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટર જેને ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટ 1940 સેક્શન 20A ફાર્મસી એક્ટ 1948 દ્વારા પ્રમાણિત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ દ્વારા એને એપોઇન્ટ કરેલા હોય છે. એને જે સ્ટોર કે જે કંપની છે કે સ્ટોર છે એના ઓનર અને રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટે એને એલાઉ કરવા જોઈએ કમ્પલસરી, અને એમની જોડે કોઓપરેટ કરવું જોઈએ ઇન્સ્પેક્શન માટે. તો ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટર એ કોણ એપોઇન્ટ કરે છે? સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ. હવે એ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલનું જે કામ છે ઇન્સ્પેક્ટર એપોઇન્ટ કરવાનું, એ થયા પછી ઇન્સ્પેક્ટરનું શું કામ છે? તો ઇન્સ્પેક્ટરનું કામ છે કે એવા કોઈ પણ પ્રીમાઇસીસમાં જ્યાં ડ્રગ કમ્પાઉન્ડ થતી હોય, ડ્રગ ડિસ્પેન્સ થતી હોય, એનું ઇન્સ્પેક્શન કરીને એનું રિટર્ન રિપોર્ટ રજિસ્ટ્રાર સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના રજિસ્ટ્રારને રિટર્નમાં એ રિપોર્ટ સબમિટ કરવો. એનું સેકન્ડ કામ છે કે જે માણસ, જે પર્સન કમ્પાઉન્ડ કે ડિસ્પેન્સિંગ કરી રહ્યો છે ડ્રગનું, એ પોતે ફાર્માસિસ્ટ છે કે નહીં એનું ચેકિંગ કરવાનું. અધર ધેન ફાર્માસિસ્ટ ના હોવા જોઈએ. ધેન રજિસ્ટ્રાર પાસે કોઈ કમ્પ્લેન હોય, સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના રજિસ્ટ્રાર પાસે કોઈ કમ્પ્લેન છે, રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ નથી કે કોઈ પણ પ્રકારની કમ્પ્લેન છે, તો એને ઇવેલ્યુએટ કરવાનું કામ પણ ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટરનું છે. ઓકે, ફાર્મસી કાઉન્સિલ દ્વારા પ્રમાણિત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી હોય છે. એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના ઓર્ડર પ્રમાણે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે કોઈ ફરિયાદ હોય તો એ પણ ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટરે જઈને એનું ચેકિંગ કરવાનું રહેતું હોય છે. નેક્સ્ટ 6 પોઈન્ટ છે મેન્ટેનિંગ ગુડ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે મેમ્બરશિપ ઇન એસોસિએશન. તો એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે આપણે એસોસિએશનની સાથે જોડાયેલા રહેવું જોઈએ. તો ફાર્માસિસ્ટના જેટલા એસોસિએશન છે એની સાથે જોડાવાથી શું ફાયદો થાય? લાઈક એક્ઝામ્પલ આઈપીએ છે, આઈપીજીએ છે, ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન, ઇન્ડિયન ફાર્મસી ગ્રેજ્યુએટ એસોસિએશન, આવા નેશનલ લેવલના એસોસિએશન છે, સ્ટેટ લેવલના બી એસોસિએશન છે. તો આની સાથે તમે જોડાઓ તો જે લેટેસ્ટ અપડેટ્સ છે એ આપણને ધ્યાનમાં આવે, આપણે એના સેમિનાર અને કોન્ફરન્સ એટેન્ડ કરી શકીએ, આપણે કોઈ રજૂઆત કરવી હોય તો કરી શકીએ. એટલે કોઈ પણ ફાર્મસીના એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા હોવું જરૂરી છે આપણા નોલેજ અપડેશન માટે પણ.
નેક્સ્ટ છે મેન્ટેનન્સ ઓફ પેશન્ટ રેકોર્ડ. એકચ્યુઅલી પેશન્ટ રેકોર્ડ આપણે અત્યાર સુધી રેકોર્ડ મેં બહુ ઓછી જગ્યાએ જોયું છે કે જ્યાં પેશન્ટનો રેકોર્ડ મેન્ટેન થતો હોય. પેશન્ટનો રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવો જરૂરી છે. પેશન્ટનો રેકોર્ડ મેન્ટેન કઈ રીતે કરશું, તો એનું એનેક્ઝર પાછળ છે કે એમાં કેટલા પોઈન્ટ રેકોર્ડ કરવા જરૂરી છે એ આપણે પાછળ એનું એનેક્ઝર છે એમાં જોશું. અત્યારે હાલ આપણે એટલું સમજીએ કે પેશન્ટનું રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવું જરૂરી છે અને એની જરૂરિયાત પડે ત્યારે તમારી પાસે કોઈ ઓથોરિટી માગે કે ડોક્ટર માગે કે કોઈ ઓફિશિયલ પર્સન માગે, એ રેકોર્ડ 72 કલાકમાં તમારે પ્રોવાઈડ કરવો જરૂરી છે. પેશન્ટનો રેકોર્ડ 72 કલાકમાં પ્રોવાઈડ કરવો ફાર્માસિસ્ટે જરૂરી છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ ઇન પેશન્ટ કેર. પેશન્ટ કેરમાં સારામાં સારી ક્વોલિટી મળે પેશન્ટને એનું ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી પણ ફાર્માસિસ્ટની છે. નેક્સ્ટ ઇઝ એક્સપોઝર ઓફ અનએથિકલ કન્ડક્ટ. ધેટ મીન્સ કે આપણે પોતે ફાર્માસિસ્ટ હોય તો ફાર્માસિસ્ટ તરીકે આપણે આપણું લાયસન્સ બીજાને નહીં આપીએ, આપણે પોતે જ પ્રેક્ટિસ કરશું. જો કોઈ એવી અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ થઈ રહી હોય તો એનું આપણે ધ્યાનમાં લાવશું. ફાર્મસી કાઉન્સિલના ધ્યાનમાં લાવી શકીએ, આપણે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના ધ્યાનમાં લાવી શકીએ અને એફડીસીએના બી ધ્યાનમાં લાવી શકીએ જ્યાં અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ થતી હોય ત્યાં. નેક્સ્ટ છે પેમેન્ટ ઓફ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ. તો જે પેમેન્ટ આપણને મળે છે એ પેમેન્ટ પ્રમાણે આપણે એનું 100% સામે ધ્યાન રાખીને અને એની સામે જે આપણી ફરજ છે એ ફરજને આપણે ચૂક થવી જોઈએ નહીં. એમાં પ્રોપરલી ધ્યાન આપીને આપણે કામ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ 7 પોઈન્ટ છે એપ્લિકેશન ઓફ અધર લોઝ નોટ બેડ. એટલે આપણે ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન્સ એકલા જ ફોલો નથી કરવાના, એના સિવાયના જે લોઝ છે એ પણ આપણે સાથે સાથે ફોલો કરવાના છે. તો એ કયા કયા લોઝ છે જે આપણે ફોલો કરવા જોઈએ? તો ડ્રગ કોસ્મેટિક એક્ટ 1940, ઇન્ડિયન મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ 1956, નાર્કોટિક ડ્રગ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સીસ એક્ટ 1985, ડ્રગ એન્ડ મેજિક રેમેડીઝ એક્ટ, ઓબ્જેક્શનલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્ટ 1954. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ડ્યુટીઝ ઓફ રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ ટુ ધેર પેશન્ટ્સ. એમાં સબ પાર્ટ છે ઓબ્લિગેશન્સ ટુ ધી સિક્સ. એટલે જે માણસ બીમાર છે, બીમાર માણસ પ્રત્યેની આપણી ફરજ. તો એમાં સૌથી પહેલા છે ફાર્માસ્યુટિકલ કેર. તો ફાર્માસ્યુટિકલ કેરમાં પહેલો પોઈન્ટ છે રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ જ ખાલી ડ્રગને કમ્પાઉન્ડ કરી શકે, પ્રિપેર, મિક્સ અને ડિસ્પેન્સ કરી શકે. ઓકે, અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર એનું વેચાણ ના થાય એનું ધ્યાન રાખી શકે. શિડ્યુલ એચ અને એક્સ ડ્રગનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન કમ્પલસરી છે. રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ એને પેશન્ટનો રેકોર્ડ ચેક કરવો જોઈએ અને એનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રેઝન્ટ થાય અને પછી એને પ્રોપર ચેક કરવું જોઈએ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં શું ચેક કરવું જોઈએ? તો ઓવર યુટિલાઇઝેશન, અંડર યુટિલાઇઝેશન, થેરાપ્યુટિક ડુપ્લિકેશન અને ડ્રગ ડિઝીઝ ઇન્ટરેક્શન. આના વિશે એક્ઝામ્પલ્સમાં આના પહેલા જે સેશન હતું ડોક્ટર સુહાગે સાહેબનો, એ ડોક્ટર સુહાગે સાહેબે આપણને એમનો જેટલો બી એક્સપિરિયન્સ છે એનો નિચોડ આપણને આપ્યો છે અને એમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. એટલે આ આપણે ડિટેલમાં જઈશું નહીં. બીજું શું ઇન્ક્લુડ કરી શકાય એમાં? તો ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન છે જે જો આપણે જોવા જોઈએ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં. ઇનકરેક્ટ ડોઝેસ છે, ડ્યુરેશન ઓફ ડ્રગ ટ્રીટમેન્ટ, ડ્રગ એલર્જી ઇન્ટરેક્શન. ડ્રગની કોઈ એલર્જી હોય તો એની જાણ આપણે પેશન્ટને કરવી જોઈએ. કોરિલેશન ઓફ અવેલેબિલિટી ઓફ ડ્રગ, કઈ કઈ ડ્રગ અવેલેબલ છે અને કઈ કઈ શોર્ટેજ છે. અને ક્લિનિકલ એબ્યુઝ અને મિસયુઝ, ડ્રગનો મિસયુઝ પણ આપણે ના થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નાઉ આમાં જો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં તો આપણે જાતે ચેન્જ નહીં કરવું જોઈએ. રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટે રજિસ્ટર મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર મીન્સ ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ અને ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કર્યા પછી એમનું ધ્યાન દોરીને અને પછી આપણે આગળ વધવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પ્રોગ્નોસિસ. પ્રોગ્નોસિસમાં અત્યારે પેશન્ટની જે પણ કન્ડિશન છે, જ્યારે ત્યારે પેશન્ટની જે પણ કન્ડિશન હોય એની પૂરેપૂરી જાણકારી આપવી એ જરૂરી છે. તો એ જાણકારી આપણે પેશન્ટના રિલેટિવ અને એના જે પણ જવાબદાર મિત્રો છે એને આપણે પ્રોપર જાણકારી પેશન્ટની કન્ડિશનની સાચી જાણકારી અને પ્રોપર જાણકારી ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપવી જોઈએ, જે આપણી ફરજ છે. નેક્સ્ટ છે ધ પેશન્ટ મસ્ટ નોટ બી નેગ્લેક્ટેડ. રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ છે એને કોને સર્વ કરવું છે એ આપણે ચૂઝ કરવાનું છે કે મારે કોને સર્વ કરવું છે.
પણ ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં અને ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં આપણે કોઈ પણ પેશન્ટને નેગ્લેક્ટ કરવા જોઈએ નહીં, એ આપણી જવાબદારી છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ડ્યુટીઝ ઓફ રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ. એમાં ફર્સ્ટ ડ્યુટી છે ડિસ્પેન્સિંગ ઓબ્લિક સપ્લાય ઓફ ડ્રગ્સ. તો ડિસ્પેન્સિંગ સપ્લાયમાં આપણને ઓલરેડી આગળ ડિસ્કશન કર્યું એ પ્રમાણે કે ડ્રગ ડિસ્પેન્સ કરે ફાર્માસિસ્ટ જ હોવા જોઈએ. ડ્રગ ડિસ્પેન્સ કર્યા પહેલા જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવા નહીં આપવી જોઈએ. પછી પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવે પછી એને પ્રોપરલી ચેક કરવું જોઈએ. એમાં જેટલી બી વસ્તુઓ ચેક કરવાની છે એ ચેક કર્યા પછી પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવું જોઈએ. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડિલિવર થઈ જાય પછી એને પ્રોપર ગાઈડન્સ આપવું જોઈએ, એનું કાઉન્સલિંગ કરવું જોઈએ કે એમાં કેટલી દવા છે, ક્યારે લેવાની છે, કઈ કોની સાથે લેવાની, કઈ ના લઈ શકાય, શું છે, એ બધું જ એમને પ્રોપર ગાઈડન્સ આપણે આપવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે 9.2, ફાર્માસિસ્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ રેશનલ યુઝ. આપણે એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ રેશનલ ડ્રગ યુઝનો પ્રમોશન કરવું જોઈએ, જે ઓલરેડી સુહાગે સાહેબે એમના ટોપિકમાં ઘણું બધું કવર કર્યું છે. એમાં આપણે ખાલી પોઈન્ટ જોઈ લઈએ કે પ્રિપરેશન ઓફ ફોર્મ્યુલરીઝ બોથ એટ હોસ્પિટલ લેવલ એન્ડ સ્ટેટ નેશનલ લેવલ્સ, ક્રિટિકલ એસેસમેન્ટ ઓફ પ્રમોશનલ મટીરિયલ પ્રિપેર બાય ડ્રગ કંપનીઝ. જે ડ્રગ કંપની આપણને પ્રમોશનલ મટીરિયલ આપે છે એ કંપનીનું ડ્રગ પ્રમોશનલ મટીરિયલ આપણે પ્રોપરલી ચેક કરવું જોઈએ અને એ of drug through continuing education programs and also to organize educational program for health professional. જો આ પોઈન્ટ આપણે જસ્ટિફાઈ કરવો હોય તો આપણે ઓલરેડી હમણાં ડિસ્કસ થયું એ પ્રમાણે આપણે કોઈ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા હોઈએ તો એને જસ્ટિફાઈ કરી શકીએ, આપણે કન્ટિન્યુઅસ નોલેજ આપણું અપડેટ કરી શકીએ. અને લાસ્ટ છે પ્રિપરેશન એન્ડ ડિસેમિનેશન ઓફ પેશન્ટ ઇન્ફોર્મેશન લીફલેટ્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગ. પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગ એ ઇન્ડિયામાં સૌથી ઓછું થાય છે. આપણે કોઈ બી ડેવલપ કન્ટ્રીઝ જોઈએ તો ત્યાં પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગની બહુ જ ઇફેક્ટ છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે એનો. તો પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગના એલિમેન્ટ્સ કયા છે એ પહેલા આપણે સમજી લઈએ. તો પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગના એલિમેન્ટ્સમાં પહેલું એલિમેન્ટ છે નેમ એન્ડ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ડ્રગ્સ, જે આપણે કાઉન્સેલ કરવું જોઈએ. ડોઝેસ ફોર્મ કઈ ટાઈપનું છે, એનો ડોઝ, રૂટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન મીન્સ એને કઈ રીતે એડમિનિસ્ટર કરવાની છે ડ્રગને, કયો વે છે, ઓકે ઓરલ છે કે આઈવી છે કે આઈએમ છે કે શું રૂટથી એડમિનિસ્ટર કરવાની છે એ આપણે એને પ્રોપર કાઉન્સેલ કરવું જોઈએ. અને એનું ડ્યુરેશન, ડ્રગ થેરાપીનું ડ્યુરેશન પણ આપણે સમજાવવું જોઈએ પ્રોપરલી. ધેન ઇન્ટેન્ડેડ યુઝ ઓફ ડ્રગ અને એની એક્સપેક્ટેડ એક્શન શું આવશે એ આપણે જણાવવું જોઈએ. સ્પેશિયલ ડાયરેક્શન એન્ડ પ્રિકોશન ઓફ ડ્રગ. ધેન કોમન સાઇડ એડવર્સ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ અને સાઇડ ઇફેક્ટ આનું પ્રોપરલી આપણે એમને કાઉન્સેલ કરવું જોઈએ પેશન્ટને. ટેકનિક્સ ફોર સેલ્ફ મોનિટરિંગ ડ્રગ થેરાપી આપણે એમને સમજાવવી જોઈએ અને સ્ટોરેજ ઓફ ડ્રગ પણ એમને બહુ સમજાવવું જરૂરી છે. આજે ધારો કે ઇન્સ્યુલિનનું ઇન્જેક્શન આપણે જો આપીએ કોઈને તો ત્યારે આપણે એમને એ ઇન્સ્યુલિનનું ઇન્જેક્શન ફ્રીજમાં રાખવું જરૂરી છે, એ આપણે એમને સમજાવવું જોઈએ. કારણ કે જો ઇન્સ્યુલિન નોર્મલ ટેમ્પરેચરે રખાશે તો એ ડિગ્રેડ થઈ જશે અને એનો કોઈ યુઝ થશે નહીં, એની કોઈ ઇફેક્ટ આવશે નહીં. તો પ્રોપર સ્ટોરેજ પણ આપણે એમને સમજાવવું જોઈએ. પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિફિલની ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ કે અત્યારે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું એ પછી એમને રિફિલિંગ કરવા કેટલા ટાઈમે આવવાનું છે. 6 મહિના એમને 6 દિવસ પછી આવવાનું છે, મહિના પછી આવવાનું છે, 2 મહિના પછી આવવાનું છે, ડ્યુરેશન કેટલું છે ને એને રિફિલ ક્યારે કરવાનું છે, એની પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપવી જોઈએ કાઉન્સેલિંગમાં. Then actions to be taken in the event of missed dose અને to ensure rational use of drug. Rational use of drug બી આપણે આગળના સેશનમાં જોઈ લીધું છે. Then the pharmacist shall not be required to counsel a patient or caregiver when the patient refuse. જો પેશન્ટ રિફ્યુઝ કરે તમને કન્સલ્ટેશનથી તો પછી આપણે એને કાઉન્સેલ કરવાની જરૂર હોતી નથી. The pharmacist shall maintain the records pertaining to drugs administered to the patients that may be utilized for evaluation of drug therapy, and the pharmacist is authorized to undertake process and outcome research, health promotion, education and provide health information. Also to undertake the pharmacoepidemiological studies.
Next point is pharmacies providing patient counseling shall have regard to the following. કઈ વસ્તુ patient counseling માં હોવી જોઈએ? Only pharmacists are involved in counseling. Facilities are provided for confidential conversation and patient confidentiality is maintained. એટલે patient ને જે બી આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ એ કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવું જોઈએ અને એ પેશન્ટ અને ફાર્માસિસ્ટ બેની વચ્ચે જ હોવું જોઈએ. પેશન્ટ ઇન્ફોર્મેશન લીફલેટ આપણે પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ, પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન કરવું જોઈએ અને અનનેસેસરી કાઉન્સિલિંગ નહીં કરવું જોઈએ. અનનેસેસરી કાઉન્સિલિંગમાં ઘણી વખતે આપણે આપણા રિલેશન વધારતા હોઈએ છીએ પેશન્ટ જોડે. જે કાઉન્સલિંગ એકચ્યુઅલ કરવાનું હોય છે એ ઇન્ડિયામાં નથી થતું અને જે નથી કરવાનું એ ડિસ્કશન આપણે એની જોડે કરતા હોઈએ છીએ, જેને એવોઇડ કરવું જોઈએ આપણે. કાઉન્સલિંગ ફોર પેશન્ટ બેનિફિટ્સ. In every consultation, the benefit to the patient is of foremost importance. All registered pharmacists engaged in the case should be frank with patient and his attendants. Punctuality in counseling. Utmost punctuality should be observed by a registered pharmacist in making themselves available for counseling. Now, next point is responsibilities of registered pharmacist to each other. આપણી એકબીજાને પ્રત્યેની ફરજ શું છે એ પણ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. તો આપણે જ્યારે કાઉન્સલિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઇનસિન્સિયર નહીં બનવું જોઈએ. બેજવાબદાર, રીવેલ્ગર મીન્સ બેજવાબદાર નહીં બનવું જોઈએ. ઓકે, એટલે આપણે કાઉન્સલિંગ વખતે પ્રોપરલી કાઉન્સલિંગ કરવું જોઈએ. નાઉ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ. જ્યારે તમે જમવા જાઓ છો કે કંઈ પણ કામ કરવા જાઓ છો 5-10 મિનિટ 15 મિનિટ કે અડધો કલાક માટે, ત્યારે તમારે તમારું સબસ્ટિટ્યુટ એપોઇન્ટ કરવો જોઈએ. એ સબસ્ટિટ્યુટ ને આપણે આપણું કામ સમજાવવું જોઈએ અને જ્યારે તમે સબસ્ટિટ્યુટ કર્યા પછી પાછા આવો ત્યારે એણે જે કામ કર્યું છે એ પ્રોપર કર્યું છે કે નહીં એનું આપણે ચેક કરીને લેવું જોઈએ એક વખતે. Now there are some duties of registered pharmacist to the public and to the profession. તો અમુક ડ્યુટી રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ એઝ એ સિટીઝનની છે. આપણે સિટીઝન છીએ ઇન્ડિયાના, તો ઇન્ડિયા પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી છે, આપણા કન્ટ્રી પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી છે રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની. પબ્લિક અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ તરીકેની જવાબદારી છે. તો ફાર્માસિસ્ટ ખાલી આપણે આપણા કામ ઉપર હોઈએ ત્યારે જ આપણે આપણી ડ્યુટી નહીં કરવી જોઈએ. આપણે આપણા ઘરે હોય, આપણી સોસાયટીમાં હોય કે આપણે ક્યાંક જતા હોય અને કોઈ પણ બનાવ બને અને એમાં કોઈનો હેલ્થનો ઇસ્યુ હોય તો એ પ્રાઇમરી હેલ્થમાં જે પણ આપણાથી હેલ્પ થઈ શકતી હોય એ હેલ્પ આપણે કરવી જોઈએ. એ ભલે એ વખતે આપણે ડ્યુટી ઉપર હોય કે ના હોય પણ એ હેલ્પ આપણે કરવી જોઈએ. અને બીજી ડ્યુટીઝ છે એ ફિઝિશિયન અને નર્સ. ફિઝિશિયન અને નર્સ જોડે આપણે કોઓપરેટ કરવું જોઈએ અને એમની ડ્યુટીઝ છે એ એમને પ્રોપરલી કરવા દેવી જોઈએ અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ ના આવે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અનઇથિકલ એક્ટ્સ. અનઇથિકલ એક્ટ્સમાં ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન્સમાં સૌથી પહેલા છે રિબેટ્સ એન્ડ કમિશન. આપણને ખબર છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા કમિશન્સ એજન્ટ હોય છે અને કમિશન્સ મળતું હોય છે. તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર કંપનીની દવા વધારે આપો તો તમને વધારે કમિશન મળશે. તો એવી લોભ લાલચમાં પડવું જોઈએ નહીં. સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી આપણે કોઈ પણ પેશન્ટની હેલ્થની આપવી જોઈએ. હેલ્થ એ પ્રાયોરિટી છે. જો કોઈની હેલ્થમાં જે દવા સારી હોય એ પ્રમાણે આપણે એને એડવાઇસ કરવી જોઈએ. વધારે પૈસા મળે છે એટલે આપણે એ દવા એને આપી દઈએ એ યોગ્ય નથી. સેકન્ડ છે એડવર્ટાઇઝિંગ. એડવર્ટાઇઝિંગ બી કોઈ બી કંપનીનું તમને વધારે કમિશન આપતું હોય કે વધારે રિબેટ આપતું હોય અને આપણે એની જ પ્રમોશન કરીએ અને જે ખરેખર કંપની સારી છે, જેની દવા સારી છે એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે ના કરીએ એ પણ પ્રોપર નથી. સિક્રેટ રેમેડીઝ. સિક્રેટ રેમેડીઝમાં અમુક વખતે કોઈ દવા એવી હોય છે કે જે તમને પડીકામાં આપી જાય અને કે આ દવા તમારે વેચવાની છે અને આમાં તમને મેક્સિમમ પૈસા મળશે અને એ આમાં યુઝ થાય છે. એમાં કોઈ લેબલિંગ કે બીજું કંઈ કરેલું હોતું નથી. તો એવી સિક્રેટ રેમેડી વાળી દવા આપણે ડિસ્પેન્સ કરવી જોઈએ નહીં. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે દવામાં લેબલ ક્લેમ શું છે, એની સ્ટોરેજ કન્ડિશન શું છે અને શેમાં યુઝ થાય છે એ આપણને પ્રોપર ખબર હોવી જોઈએ. એવી કોઈ પણ દવા આપણે ડિસ્પેન્સ નહીં કરવી જોઈએ. એન્ડ ધેન હ્યુમન રાઇટ્સ, જે આપણને ઓલરેડી બધાને ખબર છે. હ્યુમન રાઇટ્સમાં
કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે મિસકન્ડક્ટ. મિસકન્ડક્ટમાં the following acts of commission or omission on the part of registered pharmacist shall constitute professional misconduct rendering him or her liable for disciplinary action. તો કઈ પ્રોબ્લેમ્સ થાય ત્યારે આપણે ગુનેગાર બનીએ છીએ. ફાર્માસિસ્ટ તરીકે આપણો ગુનો કઈ જગ્યાએ આવે છે ક્યારે? તો સૌથી પહેલા છે કે જ્યારે કોઈ પણ એક્ટ ને આપણે વાયોલેટ કરીએ છીએ. કોઈ પણ એક્ટને વાયોલેટ કરીએ ત્યારે આપણે ગુનેગાર છીએ. આપણે રજિસ્ટર મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવા આપીએ છીએ ત્યારે પણ ગુનેગાર છીએ. સબસ્ટિટ્યુટ પ્રિસ્ક્રિપ્શનનું આપણે જાતે કરી લઈએ વિધાઉટ કન્સેન્ટ ઓફ ડોક્ટર ત્યારે બી આપણે ગુનેગાર છીએ. ઓનરને, ફાર્મસી ઓનરને આપણે રજિસ્ટ્રેશન ફાર્માસિસ્ટનું જે સર્ટિફિકેટ છે એને આપણે એમને આપી દઈએ, ભાડા ઉપર આપીએ અને આપણે હાજર ના લઈએ અને આપણે ફાર્મસી એટેન્ડ ના કરીએ, એ પણ એક ગુનો છે. ફાર્માસિસ્ટનું લાયસન્સ આપણે એક કરતા વધારે ફાર્મસી ના આપીએ, એટલે 2 ફાર્માસિસ્ટમાં 2 સ્ટોરમાં ચાલતું હોય, 3 સ્ટોરમાં ચાલતું હોય, એ પણ ગુનો છે. ફાર્માસિસ્ટનું આપણી ફરજ છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને ડિસ્પેન્સિંગનો રેકોર્ડ રાખવો. જો એ ના રાખીએ તો એ પણ ગુનો છે. એ રેકોર્ડ આપણે 5 વર્ષ સુધી રાખવો જરૂરી છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને ડિસ્પેન્સિંગ રેકોર્ડ 5 વર્ષ સુધી આપણી જોડે રહેવો જોઈએ. રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ડિસ્પ્લે ના કરીએ, વિલિંગફુલી ઇન્સ્પેક્ટરને આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરીએ, પ્રોપર પેશન્ટનું કાઉન્સેલિંગ ના કરવી. ઓકે, કોઈ પણ કોર્ટનો લો હોય એ જો ઓફેન્સ થતો હોય એવું કોઈ પણ કામ આપણે નહીં કરીએ. કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં પ્રોપર ચેક કર્યા વગર એમાં સાઇન ના કરીએ. આ બધા જ રૂલ્સ એવા છે કે જેમાં આપણે પોતે ગુનેગાર બનીએ છીએ. આમાંથી ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ અનએથિકલ આપણા ફાર્મસી પ્રોફેશનમાં ચાલતી હોય છે જેને આપણે સ્ટોપ કરવી જોઈએ. ઓકે, then disclosing the secrets of patient that have been learned in exercise of his profession except આપણે કોઈ પણ પેશન્ટની કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપણે ડિસ્પ્લે નહીં કરવી જોઈએ. કયા કેસમાં ડિસ્પ્લે કરી શકાય? કે લો ઓફ કોર્ટ હોય, કોર્ટમાં કોઈ કેસ હોય કે પછી એને કોઈ સિરિયસ સર્કમસ્ટન્સીસ હોય કે સિરિયસ રિસ્ક હોય ત્યારે, કાં તો નોટિફાયેબલ ડિઝીઝ હોય. નોટિફાયેબલ ડિઝીઝીસ મીન્સ કે એવા ડિઝીઝ કે જે ગવર્મેન્ટે નોટિફાય કર્યા છે, લાઈક કોલેરા છે, હિપેટાઇટિસ A છે, B છે, આ નોટિફાયેબલ ડિઝીઝમાં આવે છે. ત્યારે જો સરકાર તમારી પાસે એની માંગણી કરે પેશન્ટના રેકોર્ડની તો એ આપણે આપવી જોઈએ. દેન આપણે રિલિજિયસ બેઝ ઉપર, રિલિજિયસ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કોઈ પણ પેશન્ટને આપણે રિફ્યુઝ નહીં કરવો જોઈએ. ઓકે, દેન પબ્લિશિંગ ફોટોગ્રાફ્સ ઓર કેસ રિપોર્ટ્સ ઓફ હિઝ પેશન્ટ વિધાઉટ ધેર પરમિશન, એ પણ આપણે પ્રોપરલી ચેક કરવું જોઈએ. યુઝ ઓફ ટોર્ચ એજન્ટ્સ, એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે પોતે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે ફાર્માસિસ્ટ તરીકે, આપણે ફાર્માસિસ્ટ છીએ ઓકે, પણ આપણે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, આપણે ડોક્ટર છીએ એવું આપણે પોતે ક્લેમ નહીં કરવું જોઈએ. એ પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ફાર્માસિસ્ટ જો રૂરલ એરિયામાં કામ કરતા હોય અને જો એ એબસન્ટ હોય તો એનું ઇન્સ્પેક્શન કોણ કરે છે? તો એનું ઇન્સ્પેક્શન ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ ઓથોરિટી ઓર ચેરમેન, જિલ્લા પરિષદ, આ એનું ઇન્સ્પેક્શન કરતા હોય છે. તો એ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન અને રેગ્યુલર બી આપણે CHC અને PHC સેન્ટરમાં આપણી હાજરી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પનિશમેન્ટ એન્ડ ડિસિપ્લિનરી એક્શન. જો આપણે કોઈ લો ને તોડીએ છીએ તો એના સામે પનિશમેન્ટ શું થશે અને એની સામે એક્શન શું આવશે? તો એની કમ્પ્લેન with regard to professional misconduct can be brought before Pharmacy Council of India or concerned State Pharmacy Council for disciplinary action. એટલે કોઈ પણ કમ્પ્લેન હોય આપણે ક્યાં કરવી જોઈએ? PCI કાં તો સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં. જો એ જે કમ્પ્લેન આવી સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં આવે કે પછી ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયામાં આવે તો એને પ્રોપરલી ચેક કરવું જોઈએ ફાર્મસી કાઉન્સિલે. ફાર્મસી કાઉન્સિલ એને પ્રોપરલી ચેક કરે. ફાર્મસી કાઉન્સિલની જે એસી કમિટી છે એમાં એનો નિર્ણય લેવાય, એના શું પગલાં લેવા.
એનું નામ રજિસ્ટરમાંથી નીકળી જાય ત્યાં સુધીના પગલા લઈ શકાય છે. એટલે તમે કેટલી સિરિયસ મેટર છે એના ઉપર એનું એ નક્કી થતું હોય છે. ઓકે, એની પનિશમેન્ટ છે એના ઉપર નક્કી થતી હોય છે કે એ જે એક્ટ છે એ પ્રમાણે એમણે જે ગુનો કર્યો છે એ કેટલો સિરિયસ છે એના પ્રમાણે એ નક્કી કરતું હોય છે. પણ એમાં એ વસ્તુ ફાઇનલ છે કે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલે 6 મહિનાના લિમિટમાં જે પણ ફરિયાદ છે એનો નિકાલ કરવો જોઈએ. તો 6 મહિનાની અંદર સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલે જે પણ કમ્પ્લેન છે એનો નિકાલ કરવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. During the pendency of complaint, the concerned state pharmacy council may restrain the registered pharmacist from performing the procedure or practice which is under scrutiny. Under scrutiny હોય ત્યાં સુધી આપણે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, for willful obstruction of inspector appointed under the Drug Cosmetic Act 1940, Pharmacy Act 1948 offense is punishable. Already આ વસ્તુ આપણે ફાર્મસી ઇન્સ્પેક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટમાં આપણે જોઈ લીધી છે, તો એ આપણે ફરીથી એનું રિવ્યુ કરતા નથી. મેં તમને આગળ કહ્યું હતું કે પેશન્ટનો રેકોર્ડ રાખવો જરૂરી છે. એનું એક ફોર્મેટ આપણે જોશું. તો એ ફોર્મેટ અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે કરેલું છે કે કયા ફોર્મેટમાં પેશન્ટનો રેકોર્ડ રાખવો જરૂરી છે પેશન્ટ આપણી પાસે આવે ત્યારે. તો એ રેકોર્ડમાં પેશન્ટનું નામ, એજ, મેલ ફિમેલ છે કે નહીં, એનું સેક્સ ડિફરન્સિએશન, then address, then occupation, date of first visit, એનું diagnosis, prescription, follow up, date, observation અને signature in full, આપણા ફાર્માસિસ્ટની સિગ્નેચર, નેમ એન્ડ રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટનો નંબર, રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટનો નંબર અને નામ, આટલું પેશન્ટ રેકોર્ડમાં હોવું જરૂરી છે. Duties and responsibilities of pharmacist at hospital pharmacy practice site. તો હોસ્પિટલ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસમાં કઈ કઈ ડ્યુટી છે એ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. તો હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટમાં ફાર્માસિસ્ટ, સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ અને ચીફ ફાર્માસિસ્ટ આ 3 કેટેગરી મોટા ભાગે હોય છે. તો ફાર્માસિસ્ટની શું જવાબદારી છે, ત્યાં સિનિયર ફાર્માસિસ્ટની શું જવાબદારી છે અને ચીફ ફાર્માસિસ્ટની શું જવાબદારી છે, વન બાય વન આપણે જોશું. ફાર્માસિસ્ટ તરીકે હોસ્પિટલ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસમાં ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની એલિજિબિલિટી શું છે, તો ડી ફાર્મ ઓર બી ફાર્મ, ડિપ્લોમા ફાર્મસી ઓર બેચલર ઓફ ફાર્મસી, બોથ આર એલિજિબલ ટુ વર્ક એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ ઇન હોસ્પિટલ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ. એમની ડ્યુટી શું છે, તો આ ટેબલમાં અહીંયા આપણે ડ્યુટીઝ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને સામે પર્સન્ટેજ ઓફ ટાઈમ છે. તો આપણું ટાઈમ ડ્યુરેશન ધારો કે 8 કલાક છે કે 10 કલાક છે, એને આપણે 100%માં કન્વર્ટ કરીએ અને એ 100%માં કન્વર્ટ કર્યા પછી એને કયા ડ્યુટીનો કેટલો ટાઈમ આપણે આપવો પર્સન્ટેજમાં એ અહીંયા ડિવાઈડ કરેલું છે. તો આ પર્સન્ટેજ પ્રમાણે આપણે આપણું કામ કરવું જોઈએ. તો પહેલું છે ડિસ્પેન્સ મેડિસિન્સ ટુ પેશન્ટ ઓન ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓફ રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર. આમાં આપણે ડિસ્પેન્સિંગમાં 35% ટાઈમ આપણો આપવો જોઈએ એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ. પ્રોવાઇડ કાઉન્સેલિંગ એન્ડ હેલ્થ એજ્યુકેશન ટુ ધી પેશન્ટ 10% ટાઈમ આપવો જોઈએ. આસિસ્ટ ઇન મેનેજમેન્ટ ઓફ ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટ, ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના મેનેજમેન્ટમાં આપણે 10% ટાઈમ આપીએ. એડીઆર એડવર્ડ ડ્રગ રિએક્શન નો રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવા માટે 5% ટાઈમ. ફાર્માસ્યુટિકલ સર્વિસ ટુ ધી ઇન પેશન્ટ એને 5% ટાઈમ. ફોર્મ્યુલેટ એક્સટેમ્પોરેનસ પ્રિપરેશન અને સ્પેશિયલાઇઝ પ્રોડક્ટ 5% ટાઈમ. ડિસ્કસ વિથ ક્લિનિશિયન હેલ્થ પ્રોફેશનલ ટુ પ્રોવાઇડ બેટર પેશન્ટ કેર 5% ટાઈમ. conduct prescription survey, proper change on essential drug list 5%, attend emergency duty as and when required 5%, indent and check the drug and non-drug, drug કઈ છે non drug કઈ છે એને સેપરેટ કરવું, એને પ્રોપર મેનેજ કરવું 5% ટાઈમમાં આપણે આપવું જોઈએ. maintain record of equipment and other supplies of unit 5% time, documentation of record and literature 5% time. નાઉ આપણે જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ જોઈ એ ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની જવાબદારી છે. અહીંયા આપણે ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની જોઈએ છે. હવે તો સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકેનું ક્વોલિફિકેશન શું છે, સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકે કોણ કામ કરી શકે, તો સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકે ડીફાર્મ કામ કરી શકે પણ એના માટે 4 વર્ષનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે. 4 વર્ષનો અનુભવ હોય તો ડિપ્લોમા ફાર્મસી, નહીં તો
ડાયરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટમાં બીફાર્મ અને ફાર્મડી, ડોક્ટર ઓફ ફાર્મસી અને બેચલર ઓફ ફાર્મસી આ બંને ક્વોલિફિકેશન ડાયરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટમાં જઈ શકે સિનિયર ફાર્માસિસ્ટમાં. તો જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકે બીફાર્મ અને ફાર્મડી ડાયરેક્ટ કામ કરી શકે અને ડિપ્લોમા ફાર્માસિસ્ટને કામ કરવું હોય તો 4 વર્ષનો એને અનુભવ જોઈએ. એમાં પણ સેમ છે ટેબલ, ડ્યુટીઝ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને પર્સન્ટેજ ઓફ ટાઈમ. તો આપણે ડ્યુટીઝ જોઈશું એમની સિનિયર ફાર્માસિસ્ટની. ડેવલપ પ્લાન ઓન ફાર્માસ્યુટિકલ સપ્લાય એન્ડ મોબિલાઇઝ નેસેસરી ફંડ 15%. Plan and coordinate the departmental activities 15%. Manage pharmaceutical services at hospital 10%. Monitor and provide supervision to staff including student training 10%. જો તમારી જોડે કોઈ સ્ટુડન્ટ ટ્રેનિંગમાં આયા હોય તો એનું ટ્રેનિંગ અને સ્ટાફનું સુપરવિઝન આના માટે 10% ટાઈમ. સુપરવાઇઝ એન્ડ મોનિટર ધ ADR, adverse drug reaction of inpatient 10% ટાઈમ. Participation in education and research programs 10% time. Conduct the antibiotic resistance study 10% time. Go ward round and provide inpatient pharmaceutical services. એટલે ward round માં ઇન્વોલ્વ થવું અને ફાર્માસ્યુટિકલ સર્વિસમાં ઇન્વોલ્વ થવું એના માટે આપણે 10% ટાઈમ એલોકેટ કરવો જોઈએ. ઇન્ટરેક્શન વિથ સ્પેશિયાલિસ્ટ મીન્સ ડોક્ટર્સ અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન to the clinicians to discuss the pharmacotherapeutics. તો આના ડિસ્કશન માટે બી આપણે 5% ટાઈમ આપવો જોઈએ. જે રેગ્યુલર પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય એ પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ શું ચાલી રહી છે અને એનામાં શું કરી શકાય એનું ડિસ્કશન પણ આપણે ડોક્ટર્સ સાથે કરવું જોઈએ જેનાથી આપણું નોલેજ વધે. પ્રોવાઇડ કન્ટિન્યુઅસ એજ્યુકેશન એન્ડ આસિસ્ટ સુપરવાઇઝર્સ 5% ટાઈમ. સુપરવાઇઝ એન્ડ ટ્રેન સબઓર્ડિનેટ્સ, pharmacist and pharmacy technician and other health workers 70% time આપણે એમાં સ્પેન્ડ કરવો જોઈએ. Now next responsibilities છે ચીફ ફાર્માસિસ્ટ ની. આપણે ઓલરેડી જોયું કે હોસ્પિટલ ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ એમાં ફાર્માસિસ્ટ હોય, સિનિયર ફાર્માસિસ્ટ હોય અને હવે ચીફ ફાર્માસિસ્ટ હોય. તો ચીફ ફાર્માસિસ્ટ નું પહેલા આપણે ક્વોલિફિકેશન જોઈશું. ક્વોલિફિકેશનમાં ડિપ્લોમા ફાર્મસીમાં તમારો 10 વર્ષનો અનુભવ હોય, ડિપ્લોમા ફાર્માસિસ્ટ તરીકેનો 10 યર્સનો અનુભવ તો તમે ચીફ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે એલિજિબલ છો. બીફાર્મ હોય તો 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. 5 years experience with BPharm qualification is eligible as chief pharmacist. અને ફાર્મડી કરેલું હોય કાં તો એમફાર્મ હોય, માસ્ટર ઓફ ફાર્મસી અને ડોક્ટર ઓફ ફાર્મસી દે આર એલિજિબલ ડાયરેક્ટલી રિક્રુટમેન્ટ પોસિબલ છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારના અનુભવની જરૂર નથી. જો ફાર્મડી કરેલું હોય ડોક્ટર ઓફ ફાર્મસી અને માસ્ટર ઓફ ફાર્મસી તો ચીફ ફાર્માસિસ્ટ તરીકે ડાયરેક્ટલી કામ કરી શકાય. એની ડ્યુટીઝ એના પર્સન્ટેજ ઓફ ટાઈમ આપણે જોઈ લઈએ તો એમાં coordinate planning and implementation of relevant activities including mobilization of resources 40% time allow થવો જોઈએ. Conduct research activity and facilitates international networking 20% time. Internationally માર્કેટમાં શું ચાલે છે એ પ્રોપરલી જોવાનું કામ ચીફ ફાર્માસિસ્ટનું છે અને એ પ્રમાણે આપણે શું આપણી હોસ્પિટલમાં શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એ પણ જોવાનું કામ ચીફ ફાર્માસિસ્ટનું છે. To conduct supervision and training for subordinates and health workers એની સુપરવિઝન અને ટ્રેનિંગ કરવી જોઈએ રેગ્યુલર ટાઈમે. જે નવા રિક્રુટર્સ હોય એની પણ ટ્રેનિંગ કરવી જોઈએ. એનો આપણે 50% ટાઈમ આપવો જોઈએ એમાં. મેનેજ ધ ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોસ્પિટલનો ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટ ટોટલી મેનેજ કરવાની જવાબદારી ચીફ ફાર્માસિસ્ટની છે જેમાં આપણે 10% ટાઈમ આપવો જોઈએ. મોનિટર એન્ડ ઇવેલ્યુએટ્સ રિલેવન્ટ એક્ટિવિટીઝ 10% ટાઈમ. Carry out any other duties assigned by supervisor 5% time. હવે જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ જોઈ આપણે એ હોસ્પિટલમાં જોઈ. હવે કોમ્યુનિટી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસમાં ફાર્માસિસ્ટની ડ્યુટીઝ. જોબ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઓફ કોમ્યુનિટી ફાર્માસિસ્ટ એટ કોમ્યુનિટી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ મીન્સ કોમ્યુનિટી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસમાં આપણે CSC PSC સેન્ટરને લઈ શકીએ તો ત્યાં ફાર્માસિસ્ટની કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરવી જરૂરી છે એઝ એ ફાર્માસિસ્ટ. તો વર્ક એક્ટિવિટીઝ આપણે જોઈ લઈએ ફાર્માસિસ્ટની કોમ્યુનિટી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસમાં. તો ફર્સ્ટ છે એમાં ડિસ્પેન્સિંગ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મેડિસિન્સ ટુ પબ્લિક, ensuring that different treatments are compatible, checking the doses, ensuring the medicines are correctly and safely supplied and labeled. Pharmacists are legally responsible for any dispensing errors.
જે ઓલરેડી આપણે આગળ ઘણી બધી વાર ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. Supervising the preparation of any medicines, and we should not allow all are supplied and ready-made up by the manufacturer. Keeping the register of controlled drug for legal and stock control purposes. Liaising with doctors about prescriptions. Selling over-the-counter medicines. Counseling and advising the public on the treatment of minor ailments. Advising patients of any adverse side effects of medicines or potential interaction with other medicines or treatment. Preparing dosage and cassette box. Doses અને cassette box એ ક્યારે આપણે પ્રિપેર કરવા જોઈએ કે જ્યારે કોઈ એજેડ પર્સન આપણી જોડે આવે, કાં તો પછી કોઈ એવું એને પ્રોબ્લેમ હોય કે જેમાં એને ભૂલવાની બીમારી હોય. આપણને ખબર છે કે અમુક ડિઝીઝ એવા છે કે જેમાં ભૂલવાની બીમારી થઈ જતી હોય, ત્યારે ડોસીસ અને કેસેટ એ એવા છે કે જ્યારે તમારે ફિક્સ ડોઝ કે સવારે ધારો કે 3 ગોળી લેવાની છે તો એ 3 ગોળીનું એક ફિક્સ ડોઝેજ આપણે બનાવી દઈએ અને એમને આપી દઈએ. એટલે એ સવાર બપોર સાંજ કરીને આપણે આપી દઈએ આખું ડોઝેસ સેટ કરીને. એ ડાયરેક્ટલી એમને લેવાનું જ રહે, એમને યાદ રાખવાની જરૂર નથી કે કઈ દવા ક્યારે લેવાની છે. એટલે એ પ્રમાણેના ડોઝેસ અને કેસેટ બોક્સ આપણે પ્રિપેર કરવા જોઈએ. Undertaking medicine use reviews and advanced service to help patient to understand how their medicine work and why they have to take them. Providing a prescription intervention service, managing a needle and syringe exchange, dispensing emergency hormonal contraceptions, measuring and fitting compression hosiery, monitoring blood pressure and cholesterol level, offering a diabetes screening service, providing pregnancy testing, arranging the delivery of prescription medicines to patient, overseeing the ordering and safe storage of medicine product. Already એ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું આગળ. Maintaining computerized records. હવે અત્યારે હાલ આપણે ઘણા બધા રેકોર્ડ રાખતા હોતા નથી, તો જો આપણે કોમ્પ્યુટરાઇઝ રેકોર્ડ બનાવી દઈએ બધા તો એનું પ્રોપર સ્ટોરેજ થાય અને એ લાઈફ ટાઈમ આપણે એને સાચવી શકીએ. તો જેટલા બી રેકોર્ડ્સ છે એને કોમ્પ્યુટરાઇઝ કરવા જોઈએ હવે ધીરે ધીરે. એ આપણા સ્ટોર લેવલે હોય કે કોમ્યુનિટી સેન્ટર લેવલે હોય કે હોસ્પિટલ લેવલે હોય. Then managing, supervising and training pharmacy support staff. Selling healthcare and other products such as toiletries, cosmetics and photographic items. Budgeting and financial management, promoting sales and developing the business, keeping up to date with current pharmacy practice, new drugs and their uses. So this is about my presentation. My presentation is over here. Thank you very much to all of you for listening me. I have tried to deliver my level best, and I want to thank you again, Dr. Harsha Madam, Principal of the Institute, and all the staff members of the Institute for inviting me as a resource person in 2 days refresher course, which is sponsored by Gujarat State Pharmacy Council. So thank you very much to all of you for listening me patiently. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, sir. Just wait for 2 minutes. Thank you, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, Ankit bhai. કેમ છો? Madam. Thank you, madam. Thank you for your sparing time Thank you. and your invitation acceptance. You are a leader of young leader of pharmacology. Very true, madam. Yeah. I know him from BPharm. Actually, મેડમ ત્યારે ગણપતિ યુનિવર્સિટીમાં બીફાર્મમાં હતો ત્યારે મેડમે મને ભણાવેલું. I told him. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay, sir.
I'm muting my video. So if you have any doubts or question answer, we can take. Yes, sir. Sir, we are having one question, two questions. First question is, what do you mean by diabetes screening service? Yes, madam. Diabetic screening service means કે અત્યારે હાલ ઓલરેડી ડાયાબિટીસ માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે એની સ્ટ્રીપ સાથે, તો એ ડાયાબિટીસ એમને છે કે નહીં એનું ચેક આપણે કરી શકીએ, અને ડાયાબિટીસ હોય એમને તો એમને આપણે એડવાઇસ આપી શકીએ કે કેટલી કયો ડાયાબિટીસ છે, એમાં આપણે કોને કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ, ક્યાં જવું જોઈએ, એની એડવાઇસ આપણે કરી શકીએ. Okay, thank you, sir. One more question. Sir, one of the participant is asking for providing a list of various pharmacist association for subscribing their membership. Pharmacist. There are number of professional bodies. National level IPA, ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન, જે સૌથી જૂનું અને મોટું એસોસિએશન છે ઇન્ડિયાનું, એમાં આપણે મેમ્બર્સ ના હોય તો થવું જોઈએ. ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન. દેન બીજું એસોસિએશન છે IPGA, ઇન્ડિયન ફાર્મસી ગ્રેજ્યુએટ એસોસિએશન. ઓકે. દેન એક IPA બી છે, ઇન્ડિયન ફાર્માસિસ્ટ એસોસિએશન. એટલે આ પ્રકારના એસોસિએશન્સ નેશનલ લેવલે છે. ઓકે. હવે એ ફાર્માસિસ્ટના એસોસિએશન છે, અને ટીચર તરીકેના બી એસોસિએશન અલગ હોય છે. એમાં APTI છે, GPTA છે, આવા ટીચર્સના બી એસોસિએશન હોય છે. તો આ હોસ્પિટલ્સના બી એસોસિએશન છે. ઓકે. ઇન્ડિયન ફાર્માસિસ્ટ હોસ્પિટલ એસોસિએશન એવું પણ એસોસિએશન છે. તો જે લોકો હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હોય એમણે એ એસોસિએશનમાં જોડાવવું જોઈએ. Thank you, sir, for the information, and thank you, sir, again for sharing informative views about the topic and sparing your valuable time with us. Thank you again, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશન્સ માટે હું એટલું કહીશ કે જે રેગ્યુલેશન્સ 5 વર્ષ પહેલા બન્યા છે એમાંથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેટલા થયા છે આપણને બધાને ખબર છે, અને એમાં મેક્સિમમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એવો પ્રયાસ આપણે જાતે શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણે ફાર્માસિસ્ટ તરીકે શરૂઆત નહીં કરીએ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની, તો પછી પબ્લિકને તો આના વિશે કંઈ ખબર જ નથી. પબ્લિકને અવેરનેસ આપણે જ લાવવી જોઈએ, અને આપણે શરૂઆત આપણાથી કરવી જોઈએ. થેન્ક યુ. Thank you, Ankit sir. Thank you, sir. Okay, dear participants, again one announcement regarding your attendance. Please don't drop your participant code in chat box. Instead, we are providing you a link for attendance of each session, and it is mandatory. It is necessary to put your attendance for every session, and it is from the State Pharmacy Council. So it is necessary to get certificate. You required to fill your attendance of each session. Okay, and now we are declaring lunch break right now, and we'll be meeting again at 2 p.m. for our third session of first day refresher course. And one more announcement, please don't leave this meeting. Participants, please don't leave this meeting. We are having lunch break of hardly half an hour, and then we are again starting with the third session. Thank you, sir. Sir, you can leave the meeting. થેન્ક યુ.
Good afternoon, everyone. I, Jinal Tandel, Assistant Professor, Indukaka Epkawala College of Pharmacy, welcome you all after the lunch section. We have with us Mrs. Heta M. Kachia, Madam, Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry and Analysis, Indukaka Epkawala College of Pharmacy, New Vallabhyanagar, Anand. She would be delivering a lecture on patient counseling. I would like to request Mrs. Rishita Patel, Assistant Professor, Pharmacology Department, ISP, to introduce Mrs. Heta M. Kachia, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Jinal, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Thank you, ma'am. A very good afternoon to all and one, my dear colleagues, invited speakers, and all participants. I feel immense pleasure to introduce my colleague, Mrs. Heta M. Kachia, ma'am. She has completed her BPharm with distinction from Ramanbhai Patel College of Pharmacy, Gujarat University in 2011. Ma'am has completed MPharm with distinction from the same institute under the Charosite University in 2013. Ma'am has total 5 years of experience and she is currently working as an assistant professor at Indukaka Epkawala College of Pharmacy. Ma'am is the active convener of Women Development Cell at college. Ma'am has co-guided 3 project students in her dissertation work. Ma'am has a 1 review and 7 research articles published in a reputed journal. Ma'am has presented 5 posters at different national and international conferences. Ma'am has received total 72,000 grant from DST, Good Cause, for conducting various seminars and webinars. Ma'am has also coordinated refresher course. Ma'am has attended various seminars, workshops, conferences, Swayam courses for upgrading educational knowledge. I would like to invite you, ma'am, on the behalf of ISAP family. I am again welcoming you, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Rishita, ma'am, and Jinal, ma'am. Thank you, ma'am. We can start the session now. Okay, ma'am. Is it visible? Yes, it is visible. And I am audible? Yes, audible. Okay. Okay. So very good afternoon to one and all. Myself, Heta Kachia, has introduced my colleague Rishita. I would like to first of all thank the coordinator of today's function, Dr. Veena ma'am, co-coordinator of today's function, Dr. Ushman sir, and our dear principal ma'am, Dr. Harsha ma'am, for giving me the first opportunity to present a talk in a 2 days online refresher course sponsored by GSPC. For the very first time, I am going to deliver my talk on a topic patient counseling. So objectives of the session is to understand the patient counseling, the outcomes of patient counseling, communication skills required by the good counselor, and steps of counseling. Okay. So first of all, we need to understand what do you mean by the patient counseling. So generally what happened, whenever the patient reaches the pharmacist after going to the doctor, they go with their prescription, right? So the pharmacist its job is simple, that they just read the prescription, take out the medicine, label them, and hand over to the patient. That is a general flow which is happening right now, right? So that should not be there. It should be improved in such a way that patient should understand the medicine with label, but also they should understand regarding their disease condition, about regarding their medicine category, what is it is used for, what are the side effects are associated with that that kind of medication, and how to understood that side effects, and how to adherence the benefits of the medication therapy for better health, right? Also the pharmacists should discuss about their diets and how to take the medicine. All information has to be given in a very detailed manner, so that patients should recognize the medication and understood the importance of medication for his or her well-being. Also, it can make the good communication between the patient and the pharmacist, and overall it can produces the better patient compliance, right? So
Definition of patient counseling is that the patient counseling refers to, one second, and okay. So the patient counseling refers to the process of providing the information, advice, and assistance to help the patient to use their medication in a proper manner, right? So the main aim is to provide information which is directed at helpful, safe, and appropriate use of medication to enhance the therapeutic outcomes overall. It can also promote the safe use and effective use of drug, and it will overall going to improve the patient well-being by understanding regarding their medication. Generally, the patient is maybe the patient is not know so much about their health problems or medicines, right? So what happened? The patient when suffering from any disease, they take 1 or 2 days doses of the medication. Once they feel good, they stop that medication. So that is called patient non-compliance or patient non-adherence to their medication. So this occurs because of their lack in knowledge and skills, right? So the pharmacist can make understand the patient that this medication is important. For example, antibiotics. General example is antibiotic, right? Whenever the patient, जब भी वो antibiotic prescribe करते हैं डॉक्टर, right? तो antibiotics का डोज कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है अगर अच्छा हेल्थ अच्छी हो गई और वो यूज करना स्टॉप कर दिया तो meanwhile what happened, the patient develop the resistance toward that particular antibiotic. So the next time that is not going to work for their body, right? So then the doctor has to go for the higher level of the medication. So that problem can be removed by proper patient counseling and to improve the patient adherence and reduce the medication related problem. How the medication related problem can be reduced? For example, there is some misbeliefs like the medication, if it is ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ભારે પડશે તો આપણે એની જોડે દૂધ પીવું પડશે, right? But some medication cannot be taken with the milk, right? So who can give this kind of information? Doctor is very busy. So pharmacists, when delivering such kind of medicine, they should inform the patient that this medicine has to be taken with water or milk or juice, and which kind of diet should be followed. So the medication related problems can be minimized or neglected, right? They should also be informed regarding the drug medication in cases when the patient is already on some medication, and when they suffer from the disease, they have to adopt their medication in their daily routine. So they should be aware regarding the drug interaction and drug food interaction to decrease the side effect and to decrease the adverse drug reactions. So the patient counseling consists of mainly 3 stages. First is introduction. So in introduction, before the patient counseling is done, right, the pharmacist should have all the history and information regarding that patient, that disease condition, that pathological condition, right? And whenever they start the counseling, first of all, they should need to introduce themselves. For example, if I am doing the patient counseling, I should introduce myself first, that I myself is Sita Kacha. I am a pharmacist and I'm going to counsel you today, right? So first explain yourself, introduce yourself, and then explain to the patient about their purpose of counseling, why this counseling is being done for betterment of their knowledge regarding the medication, right? Also obtain drug related information such as allergies, use of herbals. If pharmacist does not know about some drug, so before that counseling, they should search about that and compile all the information together before they start such type of counseling, right? They should also check if the patient is having any kind of allergies, or either they are taking some herbals with that medication or not, because what happened, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर आयुर्वेदिक मेडिकेशन ली, हर्बल ली, तो साथ में एलोपैथी लेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देयर आर सम ऑफ द रिएक्शन माइट बी अकर, that is known as drug interaction. So that all information, first of all, the pharmacist has to collect, and then they can counsel about them to the patient, right? The
In the introduction, the pharmacist should also review the patient's understanding for the reasons for therapy. Okay, if the patient is suffering from any disease, so why they have to take that regimen, what are the reasons behind taking their medicines, that has to be properly explained. The pharmacist should also review any problems which are considered or which are important to the patient. If the patient is telling you that a pharmacist, after taking this medicine, this kind of problems are arising, right? So you should also try to justify that why this is happening, what is might going to wrong with their medication or the way they take the medication, right? So that should be concluded in the introduction part. The second is the process content and the issue regarding the manner and approach. So in that issue regarding manner and approach, first of all, whenever the patient comes to you, and listen them first in which language they are comfortable. If they are comfortable in Gujarati, talk the conversation with them in Gujarati. Hindi, then consider Hindi as your language. If it is English, then go with the English language. Because अगर उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो they can't able to understand you thoroughly, right? Second, you can use the appropriate counseling tool. Different counseling tools can be understood. The person who is illiterate, right? So if you are explaining and explaining, right, so they might not be proper to understand 100% of it. So at that time you can use different counseling tools such as leaflet can be used. You can show some videos to them, right? You can show the leaflet with the images that if this is the sublingual tablet, then you have to put it under your tongue, right? If it is a chewable tablet, that means you have to chew it before you swallowed it, right? So different types of counseling tools can be used for that. The present facts and concept which are associated with their medication, that should be understood in very easy words and in a logical order, that should be understood. For example, generally people understand what is BP, high BP or low BP, but if you speak with them like hypertension, hypotension, they might not understand it. So try to make it more simple in a way that that word can be understood by the patient. In the patient counseling, the pharmacist can also use the open-ended question. For example, if you ask the patient, are you ill? Then they either answer you in yes or no, right? So they cannot open with you for the discussion. So try to use the open-ended question like, what kind of disease you are suffering from? Then they have to explain themselves that I am suffering from the diabetes, or I am suffering from the fever, there is cold also with it, right? So try to use the open-ended questions so that the patient is going to open properly with you. The third part of the counseling is the conclusion. So whenever the conclusion is made after the patient counseling, take the feedback from the patient, okay? How much they have understood through that whole counseling, right? उनको कितना समझ में आया उसका फीडबैक लो, either in a written format or online format, or orally, verbally can also, that can be taken, and summarize the highlight the key points which are important so that you can prepare for the next counseling, that in the next counseling this point has to be considered in a very proper manner, right? Also give opportunity to the patient to put forward any deal. If there are any suggestion from the patient that can I do such kind of thing, then you can also use and listen to them and try to solve their queries, right? Also in the conclusion, you can help the patient to plan to take the follow-up, because what happened, patient counseling, if once done properly, in the next time some of the patient will come for it and some of are not going to do the follow-up. So make them understand the importance of doing the follow-ups of the patient counseling and importance of follow-up to their medication, right? So that can be considered in the conclusion part. So where the pharmacist can play the role in the patient counseling.
So the pharmacist should first be well informed and understood regarding the way when the take medicine, either the medicine is meant for before the meal, after the meal, what will be the time, what is the duration of taking the medication, either it is taken with milk, water, juice, it is swallowed or it has to be chewed, right? So that all has to be in detail explained to the patient. Is there any drug-drug or drug-food interaction? So that has to be done. Whenever the tetracycline or some of the antibiotics are given, it should be avoided with the dairy products. So such general information should be given by the pharmacist to the patient for better patient compliance to their medication. Uh, so in that, the pharmacist can assess the patients to have the sufficient understanding, sufficient knowledge and skill to follow the pharmacotherapeutic regime and monitor the plan in such a way to motivate the patient about learning, giving information regarding their treatment, and they can be the active partners in their care. So the effective patient counseling can produce the following result. For example, it improves the medical adherence and automatically medical non-adherence is going to be decreased. It is going to decrease the adverse drug reactions, if any. It can result into more effective treatment. It improves the quality of life. It prevents the drug interaction, and the main is it will provide the better patient understanding of their illness and role of medication in its treatment, right? Next is the communication skill, right? Whenever the patient counseling is done, the communication skill is required by the pharmacist, by the counselor, and with that they can communicate the understanding regarding the medication. So there are different type of communication skill: verbal communication skills, non-verbal communication skills, sometimes written by the written format also one can do the communication with the patient. As said by the Susan C. Young, he tells that be interested and interesting. People will be more interested in you when you are interested in them. If you want to impress, talk to them about them, right? આપણે નોર્મલ લાઈફમાં જોઈએ છે, રાઈટ? અગર કોઈની જોડે આપણે કન્વર્સેશન કરતા હોય, if that person is only talking about themselves and themselves, then one time is a saturation point that you stop listening to them, right? But if you are talking about them, about praising them, about showing interest in their lives, right? So they will also communicate, also talk more with you, right? So your interest in patient, so the patient is going to open up about their lives to the pharmacist. So communication skill is very much important. So communication can be defined as the process by which people share their ideas, their experience, knowledge, feelings through the transmission of symbolic messages. It is also the means communication can usually as a spoken words or a written words. Either it can be communicated in a way of picture showing or symbols, right? But we can also give information through body languages, gestures, looks, and facial expressions. So common way of the communication is spoken word, written word, visual image, body language. There comes under verbal and non-verbal kind of communication, right? As a human tendency, they remember the most which is they have visual, right? So the visual images, visual videos showing, it is the higher powerful tool of communication. Then body language is also very much important for the communication purpose. Spoken words are also very much effective. The written words जो हम पढ़ते हैं वो सबसे least याद रखते हैं, जो सुनते हैं वो उससे ज्यादा याद रहते हैं, right? और जो देखते हैं that remembers you for the maximum time, for the very long time. So these are the different ways of communication, and which way of communication has to be selected, that depends on the pharmacist, that which kind of patient they are dealing with, right? Characteristic of effective communicator: for the verbal communication,
the characteristic required is they need to do proper clarification has to be there. Then before communication, first listen to them. What are their problems? What are their queries, right? So listening is very much important. Then encourage the empathically, acknowledges them and restates and repeat for the next follow-up. So that these are the effective verbal communication characteristic which is needed by the pharmacist, right? And effective non-verbal communication should include relaxation whenever the counseling is being done. Don't show a tension or stress. Otherwise, what happened? The patient starts feeling it, right? So during counseling, the pharmacist need to be in a very relaxed mode, open up properly, leans towards the other person, to the patient, establish the eye contact so that the patient find faith in you and discuss more regarding their current situation, shows the appropriate facial expression. So these are the non-verbal communicator characteristics. 3 different effective counseling can be done by using communication skill. One is verbal communication, second is non-verbal communication, and third is the written communication, right? So in verbal communication, by talking, when you are doing the language, as I previously told you, the language should be suitable to the patient. Tone of the language, do not speak too high speech or too low, right? Volume of the tone also is very much important, and speed. Do not speak too fastly because patient is not going to understand that fast speed, or too slow that the patient might lose interest in listening to you, right? So speed is also very much important criteria for communication skill by verbal communication. In the non-verbal communication, the proximity is very much important. Intimate proximity is some 45 centimeter or less, and personal is 45 centimeter to 1.2 meter, right? Now, how much proximity should be there? That depends on patient, right? That totally depends on patient. Another kind of non-verbal communication is eye contact, facial expressions, gesture can be there. Then the voice is also can be considered in the non-verbal communication, right? The third type of communication skill for effective counseling is the written communication, right? So in that, after the counseling, you can, or whenever the very heavy flow in the counseling area, one can do the provide the leaflet, provide the information via leaflet to the patient regarding their condition or how to take the medication. That is known as the written communication. Or you can give the written medication record chart. Okay, so they need to follow it. Okay, and information in the form of pictures and photos can also be given. So that is the type of written communication. This is the verbal communication. As we discussed in verbal communication, what is important? Language, tone, volume, and speed. If at the patient counseling, if someone is going to explain in such a way, right, at some point you get irritated, you get saturated, you do not want to listen them, right? So volume, language, tone, they are the very much important communication skill points. Non-verbal communication. First is eye contact. So eye contact, if you are talking to a person, right, and they are looking right, left, up, down, but not looking towards you or looking towards your eye, you not be interested in listening to them at all, right? So eye contact is very much important because it helps to regulate the flow of communication between two people. It signals the interest in others and increases the speaker's credibility. Speakers who make the eye contact open the flow of communication, right? And convey the interest, concerns, and warmth to the next person. So eye contact is very much important non-verbal communication type. The second is facial expression. Here you can see the bunny's different faces, fear, anger, joy, sad, disgust, surprise. But
when you meet a person, if that person either you know or do not know them, if they are smiling towards you, you automatically going to give the smile back. That is also one way of communication, right? So the facial expression, in that the very best facial expression I can say is a smiling face, right? Because smiling is a very powerful cue that transmits the happiness, the friendliness, warmness, and liking between the two persons. So if you smile frequently, you will be perceived as a more likable, friendly, warm, and approachable, right? So sometimes I can say the smile is often contagious. Like if someone is smiling, you also would like to smile with them, right? So it is a contagious and others will react favorably to it. They will be more comfortable around you and will want to listen to you more. So it will be very much helpful in the patient counseling. The next non-verbal communication is gesture. So gesture is the way you walk, the way you stand when you are doing the patient counseling. It is very much important, right? You communicate many messages by the way you talk, the way you move your hands, move your feet, right? So you can communicate numerous messages by the way you talk and move. Standing erect, leaning towards the communicates that you are approachable, receptive, and very much friendly to them, right? Interpersonal closeness results when you and your audience faces each other directly, right? The speaking with your back turned, or looking at the floor, or looking at the ceiling, looking left, right, not to the audience, right? It can become, it should be avoided because it communicates the disinterest in the audience. Okay, so gesture is very much important. Next important is the voice. As I told you, voice has to be properly, right? One major criticism of speaker is that they speak in monotonous voice. एक ही आवाज में अगर आवाज में कोई बात करेगा तो you will not find the interest, right? So monotonous voice should be avoided. The listeners perceive this type of voice very boring and dull. The people report that they learn less and lose the interest more quickly when listening to those who do not know how to modulate their voices. Okay. Then next is posture and body orientation is important, and proximity. Proximity is very much important criteria in non-verbal communication because cultural norms dictates the discomfort, the comfortable distance for interaction with the each other, right? You should look for the signal of discomfort which is caused by invading other space. So that has to be considered. Some of these like rocking, leg swinging, tapping, gas invasion. Typically in large room, what happens? The space invasion is not a problem, right? But in most instances, it is there is too much of distance which should be avoided. To counteract this, when the so many people are there and distance is so much, then to counteract this, one can do is move around the room and increase the interaction with your audience, so they will be connected with you throughout the session. Increase the proximity also enables you to make the better eye contact and increase the opportunity for others to speak also, right? So that these are the non-verbal kind of communication skill which is should be acquired, which is eye contact, facial expression, gesture, voice, posture and body orientation, and the proximity. Steps of patient counseling. Okay, as we discussed previously, introduce yourself, then discuss, and finally the conclusion. So main step is preparing for the session, opening of the session, and closing of the session. Before starting the session, one has to prepare for the session. First, review the patient record prior to counseling. Either they are suffering from any hereditary diseases, right? Or there is no medical history such as, okay, then which type of medication they are previously on, is there any change in their medication, okay, either the patient is compliant to the therapeutic regime or not. Second, conduct the appropriate patient counseling by introducing yourself, and also make comfortable to introduce the patient to themselves also. Okay.
explain the purpose of counseling session, obtain initial drug related information like if the patient is suffering from any drug allergies or any other food allergies is there or not, which can cause any problem in their medication, or either they are taking any other medication. Generally what happens if patient is having the long term therapy medication, okay, and in between if they are having some small symptoms like a fever, so they are taking the OTC drugs, over the counter drugs, without consulting with the doctor. So that also has to be consideration during the patient counseling, because what happened, that OTC drug might also have some reaction with your long-term therapeutic drug regimen, right? So that has to be avoided. So that has to be considered. Warn the patient about taking other medication including OTC drug, herbals or botanical drugs and alcohol, which could inhibit or interact into the prescribed medication, okay, because and some of the drugs which can produce the sedative effect, the pharmacist should also warn or also tell about that to the patient, that after taking such medicines they should not drive, okay, because that might have the sedative effect, okay. Determines whether the patient has any other medical condition that could influence the effect of the drug or enhance the likelihood of the adverse drug reaction. So these all need to be prepared before the session. If the pharmacist is not aware of some condition, they should search before taking such kind of patient counseling. Preparing of session. Success of the counseling is depend on knowledge and skill of the counselor. Knowledge regarding the medicine, regarding the disease, regarding the patient history, regarding the patient situation, current situation, regarding the patient are having any operations or anything. Skill, the communication skills are important for successful counseling. So both has to be as a proper level, so that the pharmacist can do the proper patient counseling, which is include the information gathering. The pharmacist must know as much as possible, almost everything about the treatment details. Second, opening of the session by introducing to the patient and greet them with words like bye or sir. Then start the session with open-ended questions, as we discussed, right? Questions which are starting with who, what, when, how, why, which require more answers than only responding in yes or no, okay. Otherwise what happen, if you are asking very short questions which are answer is yes and no, then discussion won't be there. So proper discussion won't be there, then the patient is not feeling comfortable with you, the more questions they are not going to ask, so the patient counseling somewhere is going to be failed, right? So you can ask the questions about what did the doctor tell you about illness. तो पेशेंट हैज टू ओपन देयर माउथ एंड हैज टू टेल मी दैट मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे फीवर था, कोल्ड भी है, तो डॉक्टर ने बोला है कि दिस आर द पॉसिबिलिटी, आपका मेडिकेशन है, आपको ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, राइट? तो वो ओपन होंगे अच्छे से. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ओपनिंग ऑफ द सेशन. One can also ask, what did the doctor tell you about taking the medication? And in this answer, then you can suggest them that proper way of use of different dosage forms which they have been prescribed, and how to take, when to take, and how to comply with the therapy. The counseling content has to be documented, okay, either in a written format or in a software, as in the morning Dr. C.N. Patel sir has told us. Take their consent in a proper software, so you will get the data. Because what happened, maybe for the next time when the patient comes to you, he or might forget that leaflet, that what you have discussed in last time, right? So record has to be there. So that should include the name and strength of medication, how to take the medication, expected duration of the treatment, the benefits of treatment, possible adverse drug reaction or side effects which are associated with the drugs, possible drug and food interaction, and what to do if the dose is being missed, okay. So this all has to be the counseling content. Last is the closing session,
to check the patient understand about the condition or not. Feedback question has to be there. Can you remember what this medication is for? Either it is for fever or acidity, or what it can do, for how long should you take this medication. So this type of closing question should be asked. Now, in the patient counseling, you might have some of the question like counseling કરવાનું તો every time counseling કરવું necessary છે કે ક્યારે કરવાનું, કોને કરવાનું, like who and when to counsel, કોને counseling કરવાનું, which type of patient. So ideally the pharmacist should do the counseling to the patient on all the new and refill of prescription. જ્યારે બી પેશન્ટને નવું પ્રિસ્ક્રિપ્શન મળે અથવા તો એ પ્રિસ્ક્રિપ્શનને રિફિલ કરેલું હોય ત્યારે કાઉન્સેલિંગ કરવું જરૂરી છે. પેશન્ટ રિસીવ્સ મોર ધેન સ્પેસિફાઈડ નંબર ઓફ મેડિકેશન. પેશન્ટ એક કરતાં વધારે ડિસીઝની ડિફરન્ટ મેડિસિન લેતું હોય એ વખતે એને કાઉન્સિલ કરવું નેસેસરી છે. દેટ આઈધર that two different kind of medication taking need some of the gap between them, or either they are having any reaction or not, right? The patient who have the issues like in listening or in reading, right? So visual, hearing or literacy problem having patient, they should be counseled each and every time. Okay. The amount and type of information which is provided to the patient is very based on patient's need and practice setting. Like if you see the patient is going to panic or anything, like to give the information that patient is needed, that is not making the patient panic but making them more comfortable to understand that therapeutic condition, that disease, and how the medication is going to be useful. Who and want to counseling, I would say one more kind of patient should always be counseled, pediatric patient. Okay, तो इसमें क्या होता है, उनके पेरेंट्स को हम काउंसल करते हैं कि ऐसे ही दवाई देनी है बच्चों को, राइट? सो पीडियाट्रिक patient should always has to be counseled. Then second question will arise in the patient counseling is which type of patient should always be counseled. केवा patient ने हमेशा counsel करवाना, right? The first, the patient who are the confused one, who find it confusing every time. So the confused patient has to be counseled always. And their caregivers, some of the patients who are suffering from mental illness or CNS related issues, their caregivers give them the medication, right? So the caregivers has to be counseled. Then patient who has sight or hearing problem, the patient with poor literacy, the patients whose profile shows the change in medication or dosing, right? So in the long-term therapy disease like the diabetes, thyroid, BP, so depending on the conditions of severity of the diseases, their doses are either being increased or decreased. So at that time, the patient is needed to be counseled whenever there is a change in their dosing, or if the medicine is being changed, the medicine of one category is replaced with the another category of medicine, right? Generation of medicine, right? The new patient should always has to be counseled. The new patient and those receiving the medication for the very first time, that has always to be counseled. The patient who receives the medication with special storage requirement and complicated direction, right? The special storage requirement may include put it in a cold condition or away from the sunlight. So that condition, what the actual meaning of that condition, that has to be properly explained to the patient, right? Complicated direction of drug. Generally the tablet, swallow tablets are given, right? But when the tablet for the chewable tablets are given, so that has to be properly directed to the patient. Plus when the patch is being given, patch dosage forms are also available. So how to use that patch on which part of the body, that has to be explained with a verbally. If they are find difficulty in understanding, then one can use the leaflet or pictures regarding that, right? Then inhalers. The asthmatic patient or the patient with the respiratory disorder, either if they are having on the inhaler medication, right? So how to use their inhalers, matter what is there, how it is going to work, how much dose is inserted, and how to take. So that has to be very well explained in a form of leaflet and
maximum number of pictures for better understanding. Then suppository is there. So different medication, complicated direction drugs, that has to be very well explained in that. Third question may arise is which type of patients should be counseled at certain intervals, right? So at certain intervals, which kind of patient has to be? The patient who are on a long-term therapy, for example, asthmatic patient, right? Diabetic patient, patient taking more than 2 or 3 prescription medications, then patient who are mentally ill or CNS effective, CNS disorder are having them with them. Epileptic patient has to be counseled infrequently. Patient using the appliances, medical devices, the patient who are using it, they should be counseled at a certain interval. Then patient with skin complaints, skin related disorders, they take time to be cured, right? They are the long term therapy, so they should be counseled at a certain interval. And the patient which are using the drug, misusing the drug, the patient who are misusing the drug, they should also be counseled at the certain interval. Now next question arises, what are the ideal criteria for the counseling area, right? ફાર્મસી સ્ટોર છે ત્યાં જ તમારી પાસે બહુ બધા હોય તો તમે કાઉન્સેલિંગ એના એક સાથે ના કરી શકો, because some of the confidentiality should be there between you and your patient, right? So there should be small counseling area has to be there where the patient should counsel with the pharmacist in semi-private manner or private manner. The area which is away from the other people, and to avoid the distraction, and the area has to be such that which is depend on the medication, right? The patient should recognize the counseling area as a confidential area, secure area, and the conducive to the learning kind of area. So that are the criteria the counseling area should be. But because this helps the both the parties like patient and pharmacist to focus only on the discussion, and it minimize the interruptions and distractions of other people. Okay. It provides also the opportunity for patient to ask the questions which they find very shy to ask in the public. Okay, so these are the criteria for the counseling area that has to be considered. The one last question may arise is, what are the qualities of good counselor? So the good counselor first needed to be a very good listener. Okay, अगर आप अच्छे से सुनोगे तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, then you can explain. Listen to them first. So the counselor need to be a very good listener. They has to be flexible the way the patient is. Okay, they has to be neutral, unbiased, and they should maintain the confidentiality. Whatever the talk happens between the patient and their pharmacist or counselor, that should be remain with them. Okay, they should not discuss with any other. Okay. The counselor, the quality of good counselor is he or she should be a good has to be a open-minded person. Okay, and the good counselor should has the communication skill and confidence in their communication. Okay, so these are the qualities: good listener, flexible nature, neutral, open-minded, and communication freely. So these are the qualities of the good counselor. So the patient counseling, the summary of today's session is that communication skill is very much important of the patient counseling, with the pharmacist knowledge regarding the whole situation. So patient counseling is very important for the clinical pharmacy practice, as we have today studied with Dr. Ankit sir. Okay, and some was also considered during the Dr. C.N. Patel's lecture, right? Because overall the patient counseling, proper successful patient counseling results in improving the medication adherence of the patient. Therapeutic outcome will be good, reduces the interaction, drug food interaction, and avoid or minimize the adverse drug reaction. So this is the summary of today's session.
At last, I would like to thank again the coordinators of today's function and Indukaka College of Pharmacy, God, my family, and my well wishers for giving me this opportunity. Hello. Hello. Yeah, thank you, madam, for such informative session. A few questions are there from the participants. One is that, can patient counseling improve the business of retail store? How? Of course, it can improve the business of retail store by providing one status, right? प्रॉपर वे कम्युनिकेशन होगा. अगर आपके वहाँ कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है और अगर आप अच्छे से ग्रेड करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो कि कैसे लेना है, किस हिसाब से लेना है, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है. मैं मेडिकल स्टोर पे गई हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगी, तो वो लोग सिर्फ लेबल ला के दे देते हैं, राइट? जमिया पची गुजराती में लेबल आते हैं, राइट? तो वो डैश भी नहीं मारते. तो all people cannot understand it, and if you are greeting them well, explain them well, do the proper counseling about them, so reputation of your store, retail store, is going to be increased and overcome. After all, it is going to increase your business also. Okay, one more question is there. Yeah. What counseling information is required to deliver for those patients who is on treatment of azithromycin antibiotic? Azithromycin antibiotic. So the information regarding their storage condition first has to be mentioned. Okay. Second, they should not take any herbal medication with them. Okay, because it might have any side effect with it. So yeah, and as much possible, the dairy products should be avoided whenever the antibiotics are taken. Okay, okay. Thank you. Thank you very much, madam, for Thank you, Jina, such an ma'am. informative session. Thank you, Jina, ma'am. Okay. Now it is time for today's last plenary session by Dr. Samir K. Saha, Principal and Professor, Department of Pharmacology, Sardar Patel College of Pharmacy, Bagrol. He would be delivering a talk on role of pharmacists in healthcare program and concept of community pharmacy. I would like to request Dr. Ankita ma'am, Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, ISP, to introduce Dr. Samir Saha, sir. Over to you, ma'am. Thank you very much, madam. Dear all participants, we are moving towards our today's next technical session. And for that one, we have one of the most potent, powerful and promising personality as a resource person. And he is having a 20 years of experience in pharma academics. And he is Dr. Samir Shah. Sir, kindly consider my heartiest welcome on behalf of our entire team to this 2 days refresher course. Sir, it is my privilege to take this opportunity to introduce you, and currently sir is working as a principal and professor at Sardar Patel College of Pharmacy, Bagrol. Along with having membership of various professionally active bodies, he has published 78 papers in well-reputed national and international journals and published 3 books also. He has successfully completed many funded research projects and also received grants of worth rupees 15 lakhs. There is one more feather in his career to be awarded with Dr. S. Vajpayee Young Research Scientist Award at the 9th International Conference and CME at Varanasi in this year of 2000. Sir, I would request you to initiate today's technical session on the topic, role of pharmacist in healthcare program and concept of community pharmacies. Over to you, sir. Hello, is it audible, Ankita ma'am? Yes, sir. All right, thank you, Ankita madam, for having a brief introduction of mine, and thank you, Usman and Harsha madam, for having me invited to talk to our fellow pharmacist. Can you help me with the screen sharing?
Hello. Sir, you can share your screen. Actually, I have not uploaded the presentation in my phone, and I'm working through phone. Is it possible for you to share those? Yes, sir. Yes, sir. Wait a minute. So meanwhile, I'll be talking to those my fellow pharmacists there. What I have seen so far, that Suhagya sir and Ankit and Heta madam, they have conducted their session and they were very interesting sessions. Few of those things, they will be quite repetitive. So I'll not be going through into deep of the rational use of medications or into the pharmacy practice regulations, some of the things that which are essential for us to know as a pharmacist there. So what I would like to emphasize that on specific with reference to community pharmacy, but before that, we need to understand our role. That are we competent enough to understand that role? Do we have that courage? Do we have that knowledge to question the physician? Had we ever questioned to the physician? આપણે ક્યારે physician ને એવું પૂછ્યું કે આ prescription માં irrationality છે, જો છે તેને કઈ રીતે ઓવરકમ કરી શકીએ? સેમ વે આપણે પેશન્ટને કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન એવું ક્યારે સમજાયું કે આ ડિવાઇસ છે, આ ડોઝેજ ફોર્મ છે, આવી રીતે લેવો? What generally physician do when the drug is to be taken 3 times in a day, એ લોકો એવું કરે 1-1-1 એવું લખી કાઢે. And progressively what happens કે પેશન્ટને એ ખબર ના હોય સવાર બપોર સાંજ એમણે લેવાની, પણ જમ્યા પહેલા લેવાની કે જમ્યા પછી લેવાની. So these are the few things that we need to be in communication with the patients. So here we go with the presentation that I'll be talking few things which are important and with few examples that how role of pharmacist is there in healthcare program with special reference to community pharmacy. Next, please. ઓકે, આની પર અંકિતે ઘણું બધું ઓલરેડી કીધું કે હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં ફાર્માસિસ્ટનો શું રોલ હોય. વેટરનરી ફાર્મસી પ્રોબેબલી નોબડી ટચ્ડ ઇટ. વેટરનરી ફાર્મસી પણ એટલું જ ઉપયોગી છે, પણ જેમ આપણા ફાર્મસીના ફિલ્ડમાં ફિઝિશિયન્સનો થોડો ઓવરઓલ હોલ્ડ છે, એવી જ રીતે વેટરનરી ફાર્મસી સર્વિસમાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે એમાં પણ veterinarians no સારો એવો control છે. But most of the times what happens with the veterinary pharmacy that they are concerned with only vaccination part, not that the medication part or the treatment part for the animals. Some of those who love their animals, pet animals, એ લોકો જ આમાં વધારે પડતું ધ્યાન આપે છે. So that market is not that big. Coming to that hospital pharmacist, we have the role of pharmacist in formulary, ward rounds or the medication, the dosage form regimen or the fixation of dose, administration, the maintenance of inventory, and આ બધા એક role hospital pharmacist માં છે. When it comes to clinical pharmacy, અંકિતે થોડું ઘણું એની પર કીધું, પણ the concept is overall under the development as far as the India is concerned, as we have very few colleges which are offering PharmD program. PharmD પ્રોગ્રામમાં જ આ બધું વધારે છે, પણ ખરેખર ડોક્ટર્સ એમાં કેટલું એક્સેપ્ટન્સ ફાર્માસિસ્ટનું કરવા દેશે, what will be the future, that will come to know over a period of time only. Western countries માં આ concept સારો છે, and they have means the physicians, they have accepted pharmacy as integral part of the system, whereas here the scene is different. So it will be, the time will show that how the clinical pharmacy services will be maintained or will ultimately a role will be played by pharmacists in that. Coming back to the community pharmacy, can we move on to the next one? Next slide, please. Okay, community pharmacy એક એવો એરિયા છે કે where what we'll be doing will be ultimately selling the medications to the general public and the patients or the relatives of the patient. But nowadays, this is important that we are extending our healthcare services in this retail setting for various other stuffs too. Awareness, for example, we may have some awareness drive for the diseases, or maybe we have some OTC products, maybe personal care products, maybe cosmetics, and progressively we have to get into tune with the public and the patients. Moving to the next.
હવે આપણે રોલની વાત કરીએ. કોમ્યુનિટી ફાર્મસી, અંકિતે ઘણો બધો રોલ ડિસ્કસ કર્યો ડિટેલમાં. સુહાગે સરે પણ રેશનલ યુઝ ઓફ મેડિકેશન પર વાત કરી. But here what I would like to emphasize that what kind of quality drug that we buy and we sell. Pharmacist as a quality drug supplier. એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને બધી. Long back in 2004-5 મારા એક ફ્રેન્ડ એને ફાર્મા કંપની માર્કેટિંગમાં હતું ને એણે એની કંપની સ્ટાર્ટ કરી હતી. We went to બધી કારણ કે એ તો માર્કેટિંગમાં હતો જ. So he wanted his company to be registered, a third party with manufacturing to be done from Baddi, and he'll be marketing somewhere in Gujarat. અને આવા જ પ્લાનિંગ સાથે એ આગળ વધ્યો. બધી અમે સાથે ગયા. અમે જઈને અને યુઝ્યુઅલી વોટ હેપન્સ વેન somebody is starting a company, તો એવા જ ફોર્મ્યુલેશન્સ પકડે માણસ કે જે રેપિડ ટર્નઓવર હોય અને જેનું માર્કેટ વધારે હોય. પેરાસિટામોલ, ડાયક્લોફેન, આઇબુપ્રોફેન or multivitamins and all that. So when we reached that, અમે ઘણી બધી કંપનીને મળ્યા. તો પહેલો ક્વેશ્ચન જ્યારે રેટ પર વાત કરીએ તો પહેલું એ પૂછાય અમને, પેરાસિટામોલ લેવી છે તો કેવી લેવી છે, કેટલા % કન્ટેન્ટ વાળી. The concept that we used to study for weight uniformity or content uniformity in final year or maybe third year, એ કન્સેપ્ટ જ નહીં. તમારે 20% પેરાસિટામોલ વાળી ડ્રગ જોઈતી હોય તો એ પણ મળે અને આઈપી લિમિટ વાળી ડ્રગ જોઈતી હોય તો એ પણ મળે. So ultimately what % of paracetamol you buy, accordingly the prices will vary. Lakhs of tablet લેવી પડે અને એની પ્રાઇસ રેન્જ જુઓ તો 2 પૈસાથી લઈને 50 પૈસા સુધી. Per tablet you get that much of price. So are we supplying this kind of drug in the market? So for that we have to buy the medicines from the genuine supplier, genuine company. So just not for the sake of having profit, we'll be working on that. એવું જ એક્ઝામ્પલ છે. મારો એક friend who was working with one of the MNC based here in Gujarat. He was in South Pacific region head for international sales and based at Vietnam. તો એ એવું કરે કે એક્સપાયરી જે આવતી હોય, everybody those who are working in retail setup, they must be aware કે જેમ જેમ એક્સપાયરી આવે ડ્રગની નજીક એમ એ ઓછા એટલે વધારે ડિસ્કાઉન્ટ પર રિટેલ ફાર્મસી વાળાને મળતી પણ થાય. સેમ વે ધ રૂલ વિચ ઇઝ પ્રિવેલિંગ ઇન વિયેટનામ કે એ ડ્રગ પાછી ઇન્ડિયા ના આવે જે કંપનીની હોય, that has to be disposed of in the sea. એટલે આખા નાખા કન્ટેનર સીમાં ઠાલવી દે, દરિયામાં ઠાલવી દે, and the drug is to be disposed of. એણે એવું કંઈક સેટઅપ કર્યું કે વિયેટનામમાં જ કંપની રજીસ્ટર કરાવી ફ્રોમ વિથ વન વિયેટનામીઝ અને આ ડ્રગ જે એક્સપાયરી થાય બિફોર ઇટ્સ એક્સપાયરી એ 3 years એક્સપાયરી 3 month એક્સપાયરી એડ કરી ઇમિડિયેટલી માર્કેટમાં સેલ કરે. સો વોટ હેપન્સ, અહીંયાની જે કંપની છે એના બેઝ પ્રમાણે ધ ડ્રગ ઇઝ ડિસ્પોઝડ ઓફ ઇન ધ सी. ઓવરઓલ એટલો અહીંયા આગળ કદાચ લોસ કન્સિડર થાય. એ જ દવા ત્યાં વિથ 3 month ઓફ આપણે બધા સ્ટેબિલિટી સ્ટડી કરીએ અને સ્ટેબિલિટી સ્ટડીની ઉપર અલ્ટિમેટલી બધાને જ ખબર હોય કે 2 વર્ષની એક્સપાયરી હોય તો પણ ડ્રગને એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ 6 months or 1 year હજુ પણ કંઈ નહીં થાય. With that, they used to repack those drugs and sell in Vietnam. And this is how they made multi-million of rupees. So this is where we need to be more cautious કે આપણે એક સારા સપ્લાયર જોડેથી સારી કંપનીની અને બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લઈએ અને એને સેલ કરીએ. જેનરિક manufacturers, they are also making some good medicines અને એમાં પણ સારી બધી કંપનીઓ છે. So according to that, we should be a quality drug supplier અને એક પ્રોફેશનલિઝમ સાથે આપણે ડ્રગને સેલ કરીએ. Moving on to the next one, communication with the physician, communication with the patient. ઘણી આપણે સવારે પણ વાત કરી ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશનમાં that this is how the professional attire has to be. Hello, is it audible? I had a phone call in between. Yes, sir, you are audible. Previous slide. Yes, previous slide, please. Okay. So this is where we have to be in the communication. Communication જ્યારે કરો physician ને, so there comes the way we communicate, that also matters. કારણ કે તમને physician ના ego ને ટચ કરો જ્યારે તમે એને કોઈ irrational combination વિશે વાત કરો કે એના handwriting વિશે વાત કરો, જેમને કંઈ ઉકલાતું નથી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં અને તમે જો વાત કરો છો. So we have seen lots of examples, the pharmacists who get into communication with the physician
sometimes they have bitter experience on that business part too. So whatever you communicate, your communication has to be perfect, polite, and precise so that it helps ultimately to the patient. Patient-centric communication કરવું, એવું નહીં કે કોઈના ઈગોને હર્ટ થાય, એવું નહીં કે આપણા પણ ઈગોને હર્ટ થાય અને આપણા બિઝનેસને પણ હર્ટ થાય. So none of the way it should be affecting to any of the individual and a patient benefit થાય. That's way the communication has to be there. આપણા આણંદમાં સરદારગંજમાં એક દુકાન હતી વ્યાસ બ્રધર્સ. They used to sell those medications. અને એણે આવો કોઈ ફિઝિશિયનને ફોન કર્યો who was working with some medical college in વલ્લભ વિદ્યાનગર કરમસદ. અને એ પછી to that extent that the kind of egoistic war took place કે ultimately એ વ્યાસ medicines વાળાની શોપ બંધ થઈ over a period of time, maybe after that 5-6 years. એટલે communication તમે કરો તો પણ એ એવી રીતે કરો કે કોઈનો ઈગો હર્ટ ના થાય. સેમ વે જ્યારે when you talk to the patient તો એને એ ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. what is written on the screen, the medication history or labeling medication, એ બધું બરાબર છે. that are the idealistic stuff that we are talking about. આટલી usually patient પણ એટલું ઊભા નથી રહેતા. ઘણા એવા બી હોશિયાર હોય છે કે અમને ખબર જ છે ભાઈ ડોક્ટરે ઓલરેડી કીધું જ છે. So depending upon the individual, your communication has to be there with the patient. ઘણીવાર મેડિકેશન એરર આનાથી બચાઈ શકતા હોઈએ. ઘણીવાર સેલ્ફ મેડિકેશન તમે અટકાઈ શકો. તમે એટલીસ્ટ if you are giving him an emulsion, you can ask them to store in the freeze. There is nothing wrong in giving that advice at that particular point of time. તો ક્રીમિંગ ક્રેકિંગના પ્રોબ્લેમ જે થાય એ ના થાય. અને ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ આપું, મેં મારા ફાધરને ઇઝ ટેકિંગ નિકોરેન્ડેલ મેં એમને કીધું આને ફ્રીઝમાં રાખો, ઇટ શુડ નોટ બી એક્સપોઝ ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ. તો કેવું કશું ના ભાઈ, વારે વારે ફ્રીઝમાં લેવા કોણ છે? So this is how the patient's approach also is. એટલે એમને તમે કઈ રીતે કન્વિન્સ કરો, કઈ રીતે વાત કરો, that also matters. Self medication, one of the important topic is their self medication. Self medication, it could be very serious. જો તમે આ communication ઘણીવાર patient લેવા આવતા હોય એવી drugs which shall not be given without a prescription, તો એ ના જ આપવી જોઈએ. એના માટે એને સમજાઈ શકાય, પણ એવું નહીં કે બિઝનેસ માટે ડ્રગ આપી શકાય. યુઝ્યુઅલી when I go to pharmacy store, હું ઘણીવાર ઊભો રહું. that how a pharmacist or a non-pharmacist staff, they deal with the patient. Sometimes it's very good thing that you come to know that how the profession is dealing with the patient. આવો જ એક એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા. I stay here in Ahmedabad, નારણપુરામાં એક છે મેડિકલ સ્ટોર, અને I went there for some medication. અને મેં જોયું તો એક ભાઈ ત્યાં મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એની દવા લેવા માટે આવ્યા. rather than guiding કે ભાઈ termination of pregnancy that should not be done without seeing by a physician. આવી ડ્રગ તમે ફાર્માસિસ્ટ એના નોલેજથી આપી દે, પણ that may lead, that termination of pregnancy, that will lead to a pain which is as good as that of a labor pain. કારણ કે અલ્ટિમેટલી એક ટિશ્યુ જે યુટ્રસમાં બાઇન્ડ થયું છે એ ટિશ્યુ તમે ડિટેચ કરશો, it can lead to heavy bleeding too, and there have been serious consequences if you at least explain that you should not be giving those drugs. But if you explain that, that will help the patient to understand the consequences. આવા self medication ના લીધે even death પણ reported છે. Severe bleeding that can happen up to 6 to 7 hours after taking such kind of drugs. You should know even the rules when you are communicating with the patient. Medical termination of pregnancy na rules શું છે? Probably it was 20 weeks. From January 2020, it has been increased to 24 weeks. પણ બે ડોક્ટરની તમારે at least you need to have consulted 2 gynecologists before you can have the medical termination of pregnancy. So this is how it helps the patients too. Moving on to the next one. As a trainer and supervisor, we talked about many things. Ankit also talked about being a training and supervising of pharmacists or even the non-pharmacist staff by the pharmacist. But the problem here is, મોટાભાગની ફાર્મસી સ્ટોરમાં ફાર્માસિસ્ટ હોતા જ નથી. તમે જઈને પૂછો ફાર્માસિસ્ટ કોણ છે, તો બધાને એવું લાગે સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ આવ્યું.
સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ આવ્યું, બધા એક જ સ્ટાન્ડર્ડ આન્સર હોય એમની જોડે, સાહેબ બહાર ગયા છે કામથી, હમણાં 10 મિનિટમાં આવશે. તમે 10 મિનિટ ઉભા રહો, કોઈ આવે. So ultimately what happens, because we have more of a non-pharmacist staff, it requires even more of a training and more of a supervision. પણ એ પ્રેક્ટિકલી અહીંયા થતું જ નથી હોતું, and that's where the problem starts. એવું નથી કે ફાર્મસી સ્ટોરમાં જ આવું છે, એવું જ મેડિકલ પ્રોફેશનમાં પણ છે. And many a times that leads to be a problem. Even similar નામ હોય ને, say baclofen and tryptophan. Baclofen is also to be given in the night. Tryptophan, that is also going to be given in the night. Tryptophan serotonin induce करे, serotonin synthesis करे and helps in the sleep. Baclofen is a skeletal muscle relaxant and that is also to be given in the night. जो नॉन फार्मासिस्ट स्टाफ આ બે વસ્તુને એક જ સમજી પાછળ, because the pronunciation is same, બેક્લોફેન ટ્રિપ્ટોફેન. એને ટ્રિપ્ટોફેન ખબર હોય, બેક્લોફેન ના ખબર હોય, અથવા ટ્રિપ્ટોફેન નથી ખબર અને બેક્લોફેન જ ખબર છે. તમે માંગો ટ્રિપ્ટો તમે માંગો ટ્રિપ્ટોફેન અને એ બેક્લોફેન આપે, તો એનાથી પ્રોબ્લેમ એ થાય કે ટ્રિપ્ટોફેનનો ડોઝ છે 500 મિલીગ્રામ ટુ 5 ગ્રામ, બેક્લોફેન ઇઝ હેવિંગ ધ ડોઝ ઓફ 10 મિલીગ્રામ. And a baclofen super dose that will paralyze the respiratory muscles and that may lead to death even. So that training and supervision of pharmacists or periodical upgradation, જેમ કે અત્યારે આપણે આ refresher course માં part લઈ રહ્યા છીએ, that periodical upgradation is also essential. That's not only for a pharmacist staff. If the non-pharmacist are working in a chemistry shop, then it's a responsibility of the concerned pharmacist to have training session of that pharmacist rather than just simply focusing on the business part. Can we play this link in the last one? Let's have a look at the video of YouTube and then we'll talk about the prescription handling. Hello, can we play the link? It's not going on the YouTube. Usman, can we play the link? Sir, I had played. So 1 minute, 1 minute. Sir. The computer has to be connected to internet. How to share, sir? 1 minute. Sir, it's visible? Yeah. It's visible to me. It has to be visible to the audience. Voice નથી આવતો. Voice નથી આવતો, sir? મને નથી આવતો. I don't know whether you are able to hear it or not. No, sir. Voice મને is તો not સમ there. એટલે વિડિયો નથી જતો અત્યારે કદાચ, કારણ કે બધાની કોમેન્ટ્સમાં પણ એવું આવી રહ્યું છે કે વિડિયો So મને એકલાને જ સંભળાય છે લાગે છે. ના, પણ તારા લેપટોપનો ઓલો મ્યુટ નથી ને ઓડિયો? ના મ્યુટ નથી સર, મેં જોઈ લીધું. તારો મ્યુટ નથી ને તારું?
જો સંભળાવવાનું હોય તો આપણે રાખીએ, અધરવાઇઝ વિલ મૂવ ઓન. એક મિનિટ સર, મારું બ્લુટૂથ કનેક્ટેડ છે ને, હું ડિસ્કનેક્ટ કરી દઉં છું. ઓકે. ऐसे तो एमबीबीएस से भी बिगड़ हाँ जाता है। હા હા क्या હવે तो આવો मैंने સંભળાય. कोई प्रश्न है હવે ફરીથી હું રન કરું યા છું. યા 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 प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप जी? कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? ना। बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गाँव में छाए हुए हैं। जड़ी बूटी का काम करते हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ? तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। गाँव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ गाँव में। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया? नहीं देखिए, 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज? मेग्नीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, ये भी फेनार्गन। अब जरा इन पांचों का बोल बता दीजिए क्या क्या होता है। ये पांचों कटाउज है। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कटाउज दिया जाता है। जैसे पानी चढ़ा रहे हैं, मरीज को एक झाड़ हो गया, तो उसको 1 घंटा के अंदर शरीर हीट करना है। तुरंत उसको एट्रोपिन लगाएंगे, शरीर हीट हो जाएगा, मरीज को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मान लीजिए बिगड़ गया तब? ऐसे तो एमबीबीएस से भी बिगड़ जाता है। उसका तो मैंने कोई ऐसे बताइए, अगर सब लोग गाँव ऐसे डॉक्टरी करने लगेगा बिना पढ़े, दिक्कत नहीं हो जाएगा? नहीं, इसके लिए सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ झोला छाप। तो आपको लगता है कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोल देगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ, वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कहा देगा? नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर। हाँ, तो कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं। हाँ, लेकिन अभी आप डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर क्या नाम लिखते हैं? संजय। संजय, डॉक्टर संजय पास। डॉक्टर हम नहीं लिखते हैं, हम देहात में रहते हैं और दवाई देते हैं। अच्छा, all right, Usman, we'll move on. Okay, all right. So the problem in India is not only that the pharmacy stores, they are not having pharmacists. We have also the deficiency of physicians equally. એવા ઝોલાછાપ ડોક્ટર, આ તો બિહારનું એક્ઝામ્પલ હતું. હમણાં જ 20 દિવસ પહેલા રાજકોટથી ઇન્ટિરિયરમાં જે 35 કિલોમીટર પ્રોબેબલી બેડલા કરીને કોઈ ગામ છે, ત્યાંથી પણ આવા ડોક્ટર પકડાયા છે. તો so the problem is persistent across the India. So in that scene, if we understand our responsibility and we occupy those stores, કારણ કે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક કામ તો વધી શકે. આવું જ એક એક્ઝામ્પલ છે. So the classical example that I have seen, prescription and symptoms ની ઝેરોક્સ. આપણા હિંમતનગર પાસે પણ એક ગામ છે કોઈ, પોલો ફોરેસ્ટની નજીક. ત્યાં આગળ પણ એક આવા ડોક્ટર પકડાયા હતા. પણ એમની જોડેથી શું આવ્યું અલ્ટિમેટલી હાથમાં? તો એવું આવ્યું કે સિમ્ટમ્સની ચીટ્સ હોય, એની સામે જેન્યુઅન ડોક્ટરે લખેલું પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ હોય. બટ હી યુઝ ટુ હેવ ધોઝ for around 15 to 20 common illnesses, common conditions. He had such list of the symptoms, and according to that, a copy of prescription. So what he used to do is, a patient જ્યારે બી આવે, તો પેશન્ટ આવે એના સિમ્ટમ્સ પ્રમાણે એ ચીટ મેચ કરે અને એકોર્ડિંગલી એનું જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એની એક ઝેરોક્સ આપી દે. એ ઝેરોક્સ જે આપે એ પાછળ એકચ્યુઅલ ડોક્ટરે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું હોય એના પ્રમાણેની જ. So this problem is persistent across. So it's a photocopying of a prescription of somebody else which is given to somebody else. આપણા ત્યાં પણ કોઈ એવા પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઝેરોક્સ લઈને આવે તો ઇટ ઇઝ બેટર કે વી નીડ ટુ મેક શ્યોર કે ખરેખર એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કોના માટે છે ને ખરેખર એને એની જરૂર છે કે નહીં. So this is how our professional attributes can be added to the community pharmacy. Next slide. Usman, have you started the screen sharing?
Sir, we are working on that. While a minute, we can start the PPT. Oh, okay, no issues. So another important aspect is the medication adherence. Adherence comes in particularly the age group, કે જે ઓલ્ડ એજેડ લોકો છે કે ચિલ્ડ્રન છે કે જેને જો લાંબા સમય માટે કોઈ મેડિકેશન લેવાની આવે તો એ મેડિકેશન એ લાંબા સમય માટે લે તો જ ફાયદો છે. ક્રોનિક ઇલનેસીસ, ડાયાબિટીસ ગણો, બ્લડ પ્રેશર ગણો, એની અધર હાર્ટ એલિમેન્ટ ગણો, કેન્સર ગણો. So if the drug is to be taken over a longer period of time, then only it helps. Particularly pharmacist એ સમજાવવાની જરૂર છે કે જો એ લાંબો સમય અને કન્સિસ્ટન્ટલી જે પ્રમાણે દવા લેવાશે તો જ એક બ્લડની અંદર એક ડ્રગનું જે કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ for the drug to be effective, then only that will be maintained and then only it will be helping. Otherwise, such chronic illnesses will have a long term complication. જો આ દવા appropriately રીતે લેવાઈ હશે તો જ એના short term અથવા long term complications જે કંઈ બી હશે that will be taken care of. Otherwise, in a long run, the patient will be suffering from a more of the complication. So that's about the medication adherence. ઘણીવાર એમાં એવા ફેક્ટર બી રોલ કરતા હોય કે કોસ્ટ, પેશન્ટને કોસ્ટ જ ના પોષાતી હોય, then also the patient will skip the doses or will try not to carry on with the treatment. Age, ભૂલી જતા હોય, અલ્ઝાઇમરની ટ્રીટમેન્ટ હોય, લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ હોય, સીઝર્સ હોય, તો ઘણીવાર પેશન્ટ એ વસ્તુ ભૂલી જતા હોય લેવાની. then also we need to guide the patients for the medication adherence and we need to make them aware કે જો આ લીધેલી હશે then and then only the recovery will take place. Recovery ના પણ થાય પણ quality of life maintain થાય. એકવાર hypertensionની દવા ચાલુ થઈ તો probably it has to be continued for almost lifelong. The medications may be changed or else the treatment modalities will change or the drug doses may change. Progressively એ વધે પણ ખરો, ડ્રગનો ક્લાસ પણ બદલાય અથવા ડ્રગનો ડોઝ ઓછો પણ થાય. But that will be helping to the patient only and only if the adherence is there. Another important thing is જ્યારે ફિઝિશિયનને ફરી બતાવવા જાય થોડા સમય તો મોટાભાગે ફિઝિશિયન શું કરે કે either any drug continue કરે or if by chance some other MR with the lucrative offer might have met, then they will change the drug. So our pharmacy practice regulation also does not allow us to change the medication beyond which is written in the prescription. તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન બાય રૂલ એવું છે તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફાર્મસી પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલેશનમાં પણ આપણે જોયું પેશન્ટ ફાર્મસી કે ઓપન ફાર્મા ક્લિનિક બટ ઇટ્સ વર્થલેસ. કોઈ એનો મિનિંગ જ નથી. કોઈ તમારી પાસે આવતું નથી, કંઈ બી હોય તો જાય છે તો એ ફિઝિશિયનની પાસે. સેમ વે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં જે દવા લખી છે તમે જેનરિક માટે એને સમજાવો પણ અમુક પેશન્ટ સમજે બી ખરા પણ મોટાભાગના પેશન્ટ્સ એવું જ હોય કે આપણે even as a pharmacist by the rule says that we cannot change the drug which is written in the prescription. મોટાભાગના physicians અને GP હવે પોતાની જોડે જ દવા રાખતા થઈ ગયા. That is by law the provision is there, they can dispense the medication and by rule they need to have just simply a cell license. એટલે આપણા લોમાં પણ ઘણા બધા એવા loopholes છે કે જેનો ઉપયોગ ખોટી રીતે probably થઈ રહ્યો છે. So what we can do is we can act as a health promoter too. આપણે એવા પેશન્ટની બ્લડ પ્રેશર મેજર કરી આપીએ જ્યારે તમારા શોપ પર વિઝિટ કરે. યુ કેન હેલ્પ ધેમ વિથ જો ડાયાબિટીસ હોય તો યુ કેન હેલ્પ ધેમ વિથ sugar measurement, heavy body હોય તો you can guide them with the obesity. So those awareness tactics that will help even patient to have the faith in you. તમારામાં એક વિશ્વાસ એનાથી જાગૃત થશે. એ તમારી જોડે એક લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપમાં પણ જોડાશે. એની મેડિકેશન એ તમારા ત્યાંથી પણ લઈ જશે and you can help them aware depending upon the geography that you are located in. એ એરિયામાં જે ડિસીઝ પ્રિવેલન્ટ હોય એના વિશે એને જાણકારી. Say if I talk about આણંદ, ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે, લેપ્રસી છે, સિલિકોસિસ છે ખંભાત રિજિયનમાં, આ બધા મોસ્ટ પ્રિવેલિંગ પ્રોબ્લેમ્સ છે in those region. So you can guide the patient. જેમ ટીબીની probably when I was hearing સુહાગે સરે પણ વાત કરી. પહેલા સિમ્પલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ આવ્યું, પછી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ આવ્યું, પછી મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ આવ્યું અને એના પછી ટોટલ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ટ્યુબરક્યુલોસિસ આવે એ પછી ટ્રીટમેન્ટ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ લાઈફ સ્પાન મે બી 3 to 6 months. પણ એ પછી the death is inevitable.
So why not to have such patients being guided at very same point કે આ રિજનમાં વધારે છે, કોઈને એવી ખાંસી વાળા પેશન્ટ પણ છે, you guide them, you get it tested. Those kind of campaigns you can raise the awareness for the health issue, અને એનાથી પણ ડિસીઝ પ્રિવેન્ટ કરવામાં પણ તમને ફાયદો થશે, અને આવો એક જણને પણ તમે બચાવી લેશો, so that will be a good moral booster to the community too. So next we have back. Back. No, the previous one. We are moving ahead probably. So medication adherence, what is slide पर आई? Okay, next. So adherence we have talked about. Next one. As a health promoter we were talking about. So that the basic purpose is to advise individuals for the problem existing in the area, problem existing in that community, and thereby help them to make their choices. Next one. For that, what you can do is you can collaborate. તમારો જે સ્ટોર જે તે એરિયામાં છે એની આજુબાજુ પણ એવા હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ છે, you can collaborate with the physicians, you can collaborate with the auxiliary nursing staff, you can collaborate with the ASHA workers, professional association, chemist and druggist association, government body, even pharmaceutical industries, and to a certain extent patient and general public. આ બધા જ લોકો તમે કોઈ આવી ડ્રાઈવ કરવા માંગો છો, even Gujarat State Pharmacy Council, that also helps. We have been celebrating National Pharmacy Week for long now. આની અંદર આવા બધા awareness programs થાય જ છે. Blood pressure, sugar checkup કરી આપો તમે, and that will help to recognize your presence in the general population કે આમનો કંઈક રોલ છે. આપણો ઇન્ટિગ્રલ રોલ આપણે સમજીએ છીએ, પણ પબ્લિક હજમાં હજુ એ અવેરનેસ આવતા વાર લાગશે. બટ ઇફ વી બીકમ that way, we are collaborating with the organization, we are participating in such awareness drive, then our role will be the bigger one. Next one, promoting rational use of medications. ઘણી બધી વાત સુવાગે સાહેબે કરી with lot of examples in the lucid language. એકદમ સરળ ભાષામાં બહુ જ સારા એક્ઝામ્પલ સાથે વાત કરી. બે ચાર વસ્તુ એમાં હું ખાલી એડ કરું. Total, if we look at a pharmacy store, they will have hardly 250 to 300 formulations in their store. जो corporate hospital ની વાત કરો તો they will have maybe 3000 to 4000 different formulations in their store. And આપણી civil hospitals ની વાત કરીએ, district wise usually we have a civil hospital, so they will have 8 to 10,000 formulations. આ બધા formulation માં જો drugs જોઈએ આપણે, so there are around 8 to 9,000 molecules. Actually 8 થી 9,000 molecules છે જેમાંથી આ બધા અલગ અલગ formulation અને દવાઓ. આમાંથી પણ જેમ સુવાગે સાહેબે વાત કરી કે લાસ્ટ યર 344 drugs combination they have been found to be irrational. તમે શું કરીએ આપણે કંપની રજીસ્ટર કરાવીએ, then we register formulation for a trademark, and then we start manufacturing and selling the medication. Sometimes the rationality of that combination is overlooked in making the money. એટલે ગવર્મેન્ટની એજન્સી છે that continuously keeps watch on the kind of the combination that are being registered with the FDC. Last year 344 કર્યા, આ વખતે પણ 500 જેટલા formulations under scanner છે. So every year what happens, thousands of new formulations are being added, and at the same time almost equal numbers of formulations are being out of the market for being irrational. ત્યાં આગળ pharmacist નો કોઈ રોલ હોઈ શકે. Not only, but આના પાછળ પણ ઘણા બધા reasons હોય. હોસ્પિટલના પોતાના ટાર્ગેટ છે, ડોક્ટરના પણ પોતાના ટાર્ગેટ છે, કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ્સ they have the different mindset and different targets. અને આ બધી જ વસ્તુના લીધે એક combination of irrational use that has become more of a heavier on the patient's shoulder. ઘણો એનો બર્ડન પેશન્ટના શોલ્ડર પર આવી જાય. મોટા ભાગે શું હોય, જેમ સુવાગે સરની વાતમાં પણ હતું કે that's a class of drug which is what we call also me. ડોક્ટર લખવા બેસે એટલે ઘણી બધું લખે, જોડે વિટામિન આવે, મિનરલ આવે ને મલ્ટીવિટામિન્સ આવે, ફોલિક એસિડ, પ્રેગ્નન્સી હોય તો ફોલિક એસિડ, અલગ અલગ પ્રકારના ફોલિક એસિડ આપી દે. So these are the kind of
drugs which are also me kind of drug. હું કેમ રહી જાઉં, ફિઝિશિયન કે હું પણ કેમ બાકી રાખું, MR કે આ સાહેબ વેચી આપો, કંપની કે સારું આપણે પ્રોફિટ કરો. And ultimately all of this stuff goes on the shoulder of the patients. That's where probably the rationality is must. એકલો પ્રોફિટ નહીં. અને આ બધી જ વાત કદાચ સુહાગે સાહેબે પણ એમની વાતમાં પણ કરી. So we'll move on to the next one, the drug interaction. Probably we have one more session lined up tomorrow on the drug interaction. Classical એક બે example કહું, tetracycline with milk ભણતા આયા આપણે ઘણી વાર. એવી જ રીતે herbal drugs with many of the food. Clotting થતું હોય, આપણને ઘરમાં વાગે અને બ્લીડિંગ થાય તો બધા જે ઓલ્ડ એજ પીપલ હોય ઘરમાં વડીલ આપણા એમ કે ભાઈ હળદર લગાડી તો બંધ થઈ જશે. સો ઇટ્સ અ ગુડ ક્લોટિંગ એજન્ટ. એવી જ રીતે અમુક દવાઓ સર્જરી પહેલા બંધ કરાવે. તો આ બધી વસ્તુઓનું એક કોમ્બિનેશન થી there is a chance, even જેમ સુહાગે સાહેબે એક વાત કરી હતી, alcohol with some drug. Alcohol can be enzyme inducer, એનાથી alcohol with antibiotics. અને એન્ટીબાયોટિક નું લેવલ વધી જાય, ટોક્સિસિટી પણ થાય. સો ઘણી બધી ડ્રગનો મેટાબોલિઝમનો પાથવે સેમ હોય, ઘણી બધી ઘરમાં આપણી રૂટીન યુઝની વસ્તુઓ પણ સેમ હોય. તો there are chances કે drug herbal interactions are there, drug interactions are there, and together if any prescription that we receive and the kind of patient history that we go through, આપણને જો કોઈ એવું લાગે તો એ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે we can communicate with the physician too. ડોક્ટરની સાથે વાત થાય, પેશન્ટની સાથે વાત થાય. અને if you find કે some of the things like multivitamins, tonic which you find looking at the patient history and the health, તો એ તમે ના પણ આપો તો ચાલે. particularly આ કોવિડની સિચ્યુએશન તો મલ્ટીવિટામિન, મિનરલ્સ, ઝિંક, I don't know what everything that is sold under the name of herbals and the Ayurvedic preparation. આમાં તો હિમાલય, જંડુ, વેસ્ટેજ, ધન્વંતરી, આપણા રામદેવ બાબા, પતંજલિ, they have come down with a heavy kind of herbal stuff in the market to increase the immunity. Whether they really increase the immunity or not, nobody knows. But the faith of people is still there in Ayurveda. It is a good science, and we also may be looking forward to it. But before that, we need to check for the kind of probable drug interaction in the prescription that is presented before the use. કે ઘણી બધી ફૂડ વસ્તુઓ છે, ઘણા ડાયટરી સપ્લિમેન્ટ્સ છે, they are there. Moving on to the next one, adverse drug reaction. અંકિતે ઘણી વાત કરી adverse drug reaction. A problem એ છે when the companies, we are in the, I'm talking about the companies, they are in the quest for a new drug or new chemical entity or new formulation. તો એ જે preclinical study હોય, toxicity study હોય, or the, can we move on to the next one? એ જે ટોક્સિસિટીનો ફેઝ હોય, પ્રી માર્કેટિંગ સ્ટડી કહો, પોસ્ટ માર્કેટિંગ સર્વેલન્સ કહો, આ બધી જગ્યાએ જો ટોક્સિસિટી આવતી પણ હોય તો somewhere down the line, looking at the different aspect, they are being underreported or not reported. So if somebody who is a patient and taking on that drug, and if they complain of some kind of adverse drug reaction because of that, it is our essential responsibility to report it to the appropriate higher authority. દરેક સિટી સ્કોરના ઓલમોસ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર છે, ઝોનલ હેડક્વાર્ટર્સ છે, ત્યાં પણ તમે ડાયરેક્ટ એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન રિપોર્ટ કરી શકો. Why everything comes out in post marketing surveillance? કોવિડની વેક્સિનની જ વાત કરીએ, once it started in UK, 2 જણની ડેથ થઈ. Then the advisory was given that those who are having history of allergic reaction shall avoid taking those COVID vaccines made by Pfizer. 2 જણની ડેથ થઈ પછી એડવાઇઝરી આવી, પણ એ પહેલા આવી જવી જોઈએ. Maybe that might have been detected during the trial, but that may not have been reported, or if at all it is reported, it is underreported. So the significance of that reporting might be null and void. એ રિપોર્ટ થયાનું કોઈ સિગ્નિફિકન્સ જ ના રહે. So whatever it may be, so એ પ્રોપર રિપોર્ટ થાય અને પેશન્ટ્સને એનો બેનિફિટ થાય. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે, કંપનીઓ એટલા બધા રૂપિયા અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી દીધા હોય, so the things, they are always under the curtain for over a period of time till they mint out of their money which are being invested. કેટલી બધી ડ્રગ્સ પોસ્ટ માર્કેટિંગ સર્વેલન્સના લીધે બહાર ગઈ. સીસા પ્રાઇડ, રેન્ટેક પણ રેનેડિન પણ બંધ થઈ ગયો. સો
પોસ્ટ માર્કેટિંગ સર્વેલન્સમાં જો આ વસ્તુ આવતી હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક કદાચ ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં કે કોઈક જગ્યાએ ક્યાંક આવતી હોય, કોઈ પેશન્ટ કદાચ તમને કહેવા આવતા હોય, why not to report? So at least have that approach for reporting of adverse drug reaction. Next one. Now, next 3 topics like what we call family planning, drug abuse and alcohol consumption, or maybe smoking cessation, and nutritional counseling. આ 3 topic એવા છે કે that's purely a service to the community. Looking at the population of India at present maybe 130 crore plus, આ જ રેટે રોજના 75,000 બર્થ થાય છે અને રોજના અરાઉન્ડ 40 થી 45,000 ડેથ થાય છે. If we keep on moving, by 2040 probably we'll be the number 1 in the world. We'll be surpassing China too. Problem એ છે કે જ્યારે કોઈ માણસ આવા ફેમિલી પ્લાનિંગ રિલેટેડ વસ્તુ લેવા બી કેમિસ્ટ શોપ પર આવે ને તો શર્મા તો એ પણ હોય અને આપનાર પણ હોય. So there is nothing to be ashamed of. These things are freely available in all primary health centers or government hospitals. Why not to guide them? Why not to guide them for family planning? Sex education has been a topic of debate for school education, in the school education for long now. હજુ પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કર્યો. કદાચ આપણે આપણા ચાઇલ્ડ સાથે, આપણા પેરેન્ટ્સ સાથે આપણી સાથે વાત નહીં જ કરી હોય, પણ આપણે બી આપણા ચાઇલ્ડ સાથે સેક્સ એજ્યુકેશન વિશે વાત કરીશું કે નહીં, God knows. But these are the 3 aspects that I personally believe that we should be talking upfront. That helps even the prevention of sexually transmitted disease. કારણ કે જેને sexually transmitted disease થાય છે એ વ્યક્તિને જઈને પૂછો તો ખ્યાલ આવે that what is the importance of use of those family planning material. Next one. The drug of abuse. હવે અહીંયા એક ઇન્ડિયાને એક ફાયદો છે ઇલિટરસીનો. જ્યારે ફોરેન કન્ટ્રીમાં એટલે ભણેલા વધારે છે, so they know that these are the drugs of abuse. So they better get those things. એના સિમ્પટમ્સ બી એ લોકો જોવે ઇન્ટરનેટ ઉપર, પછી ડોક્ટરને જઈને એવું કહે પણ ખરા કે મને આવું આવું થાય છે અને ડોક્ટરને એ સજેસ્ટ બી કરે કે મને આનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપો. Then they go to pharmacy store, they get those drugs on prescription કારણ કે ત્યાં રૂલ stringent છે, and then they use it for abuse by means of taking the drugs. જ્યારે અહીંયા ઇલિટરસી છે કે લોકોને એટલી ખબર નથી, કદાચ એનો બેનિફિટ છે. અહીંયા વધુમાં વધુ જેમ સ્વાગત સાહેબે વાત કરી, કોડિનની બોટલો જાય છે, કોઈ ગાંઠિયામાં નાખે, કોઈ ચામાં નાખે, તો કોઈ એમને પીવે. But at least that is limited to that one only. પણ અહીંયા આગળ ફોરેન કન્ટ્રીમાં એવું છે કે if you want to sell narcotics, you need to have a special permission from the authority. Whereas in India, those drugs are available on the same license. Only thing is you need to maintain the record. But record તો કેવું છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વાળી મેડિકેશન નું કોઈ ફાર્મસી સ્ટોર વાળા નથી રાખતા. Everything that is settled in the month of March, April કે આને કઈ રીતે બતાવીશું. આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન તમારા ફેમિલીમાં, એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈ પણ કરતું હોય, you just make them aware about the long term consequences of alcohol consumption and the smoking. કોઈ સ્મોકિંગ કરતો બી હોય, you suggest them to have Nicodrol and a patch lagao. The sensation would be almost same, and progressively the person will be having rehabilitation. Next one, nutritional counseling. કોઈ obese person આવે છે તમારી કોઈ મેડિકલ શોપ પર દવા લેવા માટે, why not to guide them about the basic food needs, the requirement, the special requirements according to their need. Rather, this nutritional counseling or dietitian that has become a separate business avenue. मैं तो एवा कितना pharmacist friends जो है, those who have become members of maybe Amway products or maybe Herbalife or maybe Vestige અને આવી હિમાલય ઘણી બધી કંપનીઓ એવી આવી ગઈ કે they have come down with a dietary supplement, and many of pharmacist friends or colleagues of mine, they have gone into the nutritional counseling. They calculate the energy. પનીર લેવાનું તો 100 ગ્રામ જ લેવાનું, ભલે ભાઈ 100 ગ્રામ ના લો, 150 ગ્રામ લો, પેટ ભરાય એટલું લો, but you at least suggest them to have a nutritional diet. જેટલું પ્રોટીનની જરૂર હોય, જેટલી ગ્રીન વેજીટેબલ્સની જરૂર હોય, if you can help even a single family, they will be helping another two, and that will be ultimately a multiplicative effect in the long run. તો આ 3 વસ્તુ એવી છે કે which is purely a kind of community service, and start it from the home itself. પહેલા ઘરેથી શરૂ કરો, ઘરના સાંભળે,
પછી બહાર પણ એનો પ્રચાર કરો. Not for the sake of benefit, just for the sake of community and the people down there. Next one. Patient counseling. We have had just now a big session on the patient counseling, જેમાં હિતાબેને ઘણી વાત કરી કઈ રીતે કરવાનું, શું કરવાનું. હવે હું ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ ખાલી અહીંયા આપું મારા ગ્રાન્ડફાધરનું. What he used to have is asthma and the COPD kind of disorder. એને ડોક્ટરે લખી આપ્યું દાદાને કે તમારે રોટા હેલર લેવા, એટલે મીન્સ અસ્થાલી. પહેલા મીટર ડોઝ ઇન્હેલર આપ્યું, ત્યારે ન્યુમરસ ડોઝેજ ફોર્મ્સ અવેલેબલ. મીટર ડોઝ ઇન્હેલર આપ્યું, એમને ફાવે નહીં લેતા. સો પ્રોગ્રેસિવલી ઇટ વોઝ ચેન્જ ટુ રોટા હેલર. હવે તો ઘણી બધી પ્રોડક્ટ આવી ગઈ, રોટા હેલર છે, લ્યુપી હેલર છે, મેક હેલર છે, એરોલાઇઝર છે, બ્યુડીકોન. મીન્સ there are numerous things which are available nowadays. What I am talking about of 2004 or 5, કે જ્યારે એ બધું એટલી અવેલેબલ નથી. એક મહિનો એમણે રોટા હેલર લીધું અને પછી મને એમણે કીધું કે આ દવા કઈ કામની નથી, આ દવા કઈ કામ કરતી નથી. દાદા એવું ના હોય, એ અસર તો કરે. મે બી ધ મેથડ ઇન વિચ યુ આર ટેકિંગ ઇઝ રોંગ. પછી જ્યારે એમનું ડોઝનું રિપ્લેનિશમેન્ટ કરવાનું હતું, હું ફાર્મસી સ્ટોર પર ગયો લેવા માટે. એટલે મેં ત્યાં જે ફાર્મસિસ્ટ હતો એને પૂછ્યું, ભાઈ આને લેવાનું કેમનું છે? The reply given by the pharmacist was, સાહેબ એ તો ડોક્ટરને પૂછો ને અમને શું ખબર. So that was a pathetic answer given by a pharmacist. મેં એને પૂછ્યું, ભાઈ તું ફાર્માસિસ્ટ જ છે? તો કે હા હું ફાર્માસિસ્ટ જ છું. So this is the status of, means the mindset that a pharmacist has. Patient centric વાત નહીં, we are in a trade, but what pharmacists need to be aware here is the kind of the dosage form and the devices also available in the market. Insulin injection લેવાનું છે, why not to guide the patient to take at the different location in the legs or the belly. અલગ location તો લેપોટ્રોફી ના થાય. So these are the few things. Enteric coating tablet હોય, you at least tell them, કારણ કે ડોક્ટરને પણ એ કદાચ ઘણી વાર ખબર ના હોય કે આને ખાધાને 1 કલાક પહેલા લેવી પડશે, so that the drug will have a chance to reach to intestine. If you take it on full stomach, you have to eliminate stomach, and ultimately the drug will be of no use. Same way, the drug which are to be taken on full stomach, drug to be swallowed. એનું એક એક્ઝામ્પલ, ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ સુવાગે સરે બી આપ્યું. જે સ્વેલો કરવાની, જેને મોંમાં તોડ્યા વગર જ તમારે સ્વેલો કરવી પડે, then also it will automatically degrade in the stomach, disintegrate in the stomach. The things that you need to swallow, એને મોઢામાં જ તોડવી પડે, then also it will, then only it will reach to this blood in sufficient concentration. Enteric coating હોય, gastroretentive હોય તો full stomach પર લો. So these are the few things that બીજું કશું ના કહો તો પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગ આપણે ફોરેન જેવી સિસ્ટમ નથી કે we have a separate kind of place for the counseling, but at least guide them to have those taking instruction. ડોક્ટર શું કરે યુઝ્યુઅલી? સવારે સાંજ લેવાની, તો સવાર સાંજ પણ જમ્યા પછી લેવાની કે જમ્યા પહેલા લેવાની? સાંજે તો બેડ ટાઈમ પર લેવાની કે પહેલા લેવાની? સુવાના 2 કલાક પહેલા લેવાની? Where your basal metabolic system is working to an extent that it can easily metabolize the drug and the best effectiveness of the drug can be obtained. So at least એટલું counseling તો આપણે પેશન્ટનું કરીએ. We'll move on to the next slide and we'll play only one video and we'll move on. Next slide, please. If you can play the video. And any of one video we will be going with. Is it possible to play? Sorry, sir? Video play થશે? It's on the way, sir. Is it visible for you? It's played already. મને દેખાઈ નથી રહ્યું, મને એ જ સ્ક્રીન છે મારી સ્ક્રીન પર. I think audibility is not there.
હવે દેખાય છે સર? દેખાય તો છે. ઓકે. ઓડિબલ નથી પ્રોબેબલી. એવી એટલે કોમેન્ટ પણ આવી અને મને ઓડિબલ. ફૂલ જ છે. Anyway, audibility નથી પણ વાંધો નહીં. So this is a meter dose inhaler. We need to, you can play the video. I'll keep on speaking along with. So meter dose inhalers sometimes are, it's not playing, it's just, So sometimes it's difficult to take directly in the mouth and maintain the inhalation exhalation. So what this device, the plastic transparent device, is called as a spacer, which is available in the market. So what you can do is, you can press the canister so that the drug will be available in the spacer. And then you can remove that yellow cap on the other side. And before that, you need to exhale. એકવાર શ્વાસ તમે બહાર કાઢી લો, આ yellow cap remove કરો, and then you can have a deep inhalation in the mouth. એટલે જે drug spacer માં છે એ તમારા lung સુધી પહોંચે, and then you have to hold your breath for a while. તમે શ્વાસ રોકી નાખો at least 10 થી 15 સેકન્ડ, અને progressively ધીમે ધીમે એને release કરો. So these devices are available in the market, but nobody shows how to use it. જેમ મારા grandfather નું example આપ્યું કે એમને પણ આવી જ દવા હતી. પહેલા initially MDI was given and then the rotahelor. But એમની લેવાની ટેકનિક જ ખોટી હતી. એ inhalation કરે અને rotahelor મોંમાં ભરાયા પછી exhale કરે, so that the whirling sound આવે. જેમ ગોળ ફરે instrument, દવા અંદર ઉછળે પણ ખરી, પણ એ મોઢામાં ના જાય કારણ કે he is breathing out. Progressively, I made him learn કે આને આ રીતે લેવાની છે, and then he could get those beneficial effects. જ્યારે આ જ વસ્તુ તમે કોઈ દુકાન પર જઈને ફાર્માસિસ્ટને પૂછો, if he does not know the basics of how to use that device, એ શું કે તમે ડોક્ટરને પૂછો. So basically, our role is also to update ourselves for the newly available devices in the market, new dosage form, and everything, every new technology that comes in. Insulin na injection માટે પણ dry powder આવી જ રીતે available છે. Same way, there are many kind of injections. Even heparin injections subcutaneously patients can take themselves. COVID patient ઘણાને જેના D dimer વધારે આવે છે, they are being subscribed with the heparin injection. So they can take it themselves. You don't need to visit a doctor. રેબિસ નું સિમ્પલ ઇન્જેક્શન આપે, ત્યાં આપે કમ્પાઉન્ડર, એ આપવાના 50 રૂપિયા લે. જ્યારે એ લેવાનું જ ઇન્ટ્રાડર્મલ છે, જસ્ટ પિયર્સ ઇટ થ્રુ ધ સ્કિન. એ નીડલ જ એ રીતની છે કે તમારું ઇન્ટ્રાડર્મલ જ એડમિનિસ્ટ્રેશન થાય. ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન જે એસી થવાનું છે એસી જ થશે. દેર આર ડિફરન્ટ પેન્સ અવેલેબલ, ડિફરન્ટ ઇન્જેક્શન્સ અવેલેબલ. પણ આપણને એ વાપરતા આવડતું હોય તો આપણે એ પેશન્ટને સજેસ્ટ કરી શકીએ. નહીં તો શું થાય, તમે આઈધર ફિઝિશિયનને બોલાવો અથવા ફિઝિશિયન there are more videos with the rotahelor and visualize details of those videos. Phenomena is more or less counseling is, that's where it becomes important. It is also important in sexually transmitted disease too. It is also important in the disease. Sorry to interrupt you, sir, but your voice is not clear. Sir? I lost probably connection. Is it? Okay, now it's clear. Maybe turn on the video probably. But anyway, so this is how the counseling will help. In a nutshell, what I want to say is, a pharmacist should have basic knowledge of common and uncommon diseases.
knowledge about drug, dosage form, and the doses to be given, or the dosage regimen to be given to the various patients as per their age, sex, body weight, and the coexisting disease condition, various techniques of administration, various devices available for the administration of the drug, proper combination of the drug and the drug interaction possibility, and most importantly, updates on the different acts and the regulations pertaining to pharmaceuticals. I hope the pharmacy practice regulations, so just now we have had a session by Ankit. Hello, audible, Jim? Hello, Yes, sir. audible, Jim? Huh. Just now we have had a talk regarding pharmacy practice regulation by Ankit. But ઘણી બધી protest થઈ હમણાં જ. Government has come up with a new regulation, Schedule K changes in the Drugs and Cosmetic Acts. I hope that you are aware of those changes. Schedule K ના એક 5 અને 23 બે point છે which are of importance. 5 નંબરમાં એવું છે કે registered medical practitioners they can dispense from their premises where pharmacists have registered their complaint that the law which has been incorporated way back, it should be withdrawn so that the presence of pharmacist is must even in those dispensing of medication even within the hospital or the dispensaries. And second important part, hello, is it audible? Yes, sir. You are. Okay. And second important change is the same Schedule K, the point number 23. Previously, it was primary health centers and a secondary health center, urban health centers in the rural region or at the taluka level. એ જગ્યાએ જે નર્સિંગ સ્ટાફ છે, ઓક્સિલરી નર્સિંગ સ્ટાફ છે, હેલ્થ વર્કર છે, they are allowed to dispense the medication. But the government has come down with a change in the regulation under 23 of Schedule K that now that initially which was there only for rural, હવે એને urban area માં પણ લાગુ કરો. So ultimately, pharmacist ની વજૂદ ઉપર જ એક તલવાર છે. એ તલવાર એટલા માટે છે કારણ કે આપણે જ આપણા માટે જાગૃત નથી, આપણે આપણા સ્ટોર ઉપર હાજર નથી, આપણે ડ્રગ લાયસન્સીસ રેન્ટ આઉટ કરીએ. We don't find being a chemist, being in a chemist shop as lucrative as being in an industry or CRO or maybe into academics. But આ બધા rules એના લીધે modify થાય. And if we do not register our protest against such rules, એક ટાઈમ એવો આવશે કે ફાર્માસિસ્ટના લાયસન્સની જરૂર પણ કદાચ ના રહે. Even chemist and druggist associations from various districts, એ લોકો તો એવું જ કહેતા છે કે અમે તો આટલા વર્ષોથી ફાર્માસિસ્ટ વગર કરી જ છે, એટલે અમારે તો ફાર્માસિસ્ટની જરૂર છે જ નહીં. So if that will be the case, what will be our fate? And that's why you need to keep an eye on such updates which are taking place in acts and regulations pertaining to pharmaceuticals. Over and above, business maintain karvo hoy to you need to build a relationship with the patient, public and physicians. Then only we can grow. So that's all from my part. We have one last video if we wish to play, and if the time is up, we may skip that video and we may take one or two other questions if the time permits. So that's all. Thank you. If you wish, we can play the last video that how the pharmacy system works in the Western country. Thank you. So if we wish, we can play that video. Otherwise, we can move on. We Yes, have sir. some Your time. video is playing. Voice is audible, sir. Two months now. Is it audible to the audience? No, sir. It's not audible. Our voice is in high Video edge. voice is not coming. Our voice is coming, but video volume is means it is not. So the video.
Anyway, we can skip that. The video is all about how the system of pharmacy store works in the Western country. So that's it all about. And if we what we have discussed just now, if we overcome all those parts, then probably we may આપણને એવું થાય કે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં કેમ આટલી વેલ્યુ છે ફાર્મસીની અને અહીંયા કેમ નથી. So probably some aspect of that. Anyway, we may end up here. If there are any questions you would like to take. Okay, thank you so much, sir, for reflective knowledge about the role of pharmacists in this our health profession. Sir, some questions are there from the audience. Students after completion of PharmD, can student can get the opportunity to do a practice as like doctor. What is future prospect of Pharmacy Council of India with respect to PharmD course? Actually, your voice was. Now it is audible, sir? Your voice was probably cracking to me, but I think it was related to PharmD. That's what I understood basically. So, એવું જ હતું ને? Like PharmD can do practice of patient like MBBS. That is the question. No. The only prescription writing is only under authority of registered medical practitioner only. And what may be the role of PharmD that you can just explain, sir? Sir, are you audible? What does PharmD can contribute as a community pharmacist, and what is the role of PharmD? Because at present they are thinking that PharmD means equivalent to MBBS. Is it? That is the question. No. PharmD is nowhere. It is equivalent to MBBS. The writing of prescription that will remain with the physicians only. It is nowhere with the pharmacist. Even after completion of PharmD, the only thing is they will have a more expertise of having those rounds in the hospitals. Usually during the BPharm curriculum, that their exposure is not there to be there as a hospital pharmacist. They are not in rounds with the physicians, so they do not know the know-how of the diagnosis and the prescription. The PharmD students will have a little upper age on that part, but the rights, the legally rights, they are not there with them. They cannot practice as physicians. They'll have to work hand in hand with physicians only. They'll have just an upper hand probably, but God knows what happens to PharmD students after they finish off with that PharmD program, because how much physicians will allow them to penetrate in their area, that's a big question at present. US માં તો કેવું છે, western countries માં, that doctors usually what the symptom, they look at the symptoms, they diagnose, and the rest is left to the clinical pharmacists, those who have done the PharmD. They'll be fixing that this drug are suitable and this dosage regimen will be fine, and accordingly the nursing staff will take care of the patient. But that scene is difficult over here in India. Sir, next question is, in market, sildenafil and tadalafil in large quantities are being distributed, and some companies MR are telling that their vardenafil are effective than sildenafil and tadalafil. What do you have to say on this? The effectiveness, all of them, they belong to the similar class of the drug. It depends upon the patient and the condition that they are going through. But as far as the effectiveness is concerned, whenever a new molecule comes in the market, what they'll try to do, એના માટે પણ ઘણા બધા reasons હોય. આગળની પેટન્ટ એક્સપાયરી થતી હોય, ડ્રગની ખરેખર ઇફેક્ટિવનેસ સારી હોય પણ ખરી, કદાચ ઓછા ડોઝમાં હોય અને પોટેન્ટ પણ હોય. But the basic function, that drug which used to do it for years now, that remains the same.
પછી એ એમઆર તો નવી ડ્રગ આવે એટલે એને એ સેલ કરવાની છે, એની પાછળ કંપનીઓનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘણું છે, and they will show. So it depends upon the patient whether they are ready to accept or not. Otherwise, the drugs will have more or less similar effectiveness. Okay, sir. Thank you, sir, for your kind information regarding the topic and knowledge about the healthcare profession of the pharmacist. Thank you, sir. Thank you. We have reached toward the end of the first day session. I hope you all have enjoyed informative sessions. Thank you all. Have a great day ahead and see you all tomorrow by 9:30 a.m. in the morning. Kindly join the Zoom meeting between 9:15 a.m. to 9:30 a.m. Have a nice day. Thank you. હા અને નીચે શિવલાલભાઈ ને કેતનભાઈ બે આના છે. હા અને ધવલભાઈ ને કહ્યું છે મેડમ આવવાનું. હા તો હું સર સાથે વાત કરી દઉં. હા હા એને You can fill the attendance link and you can leave the meeting. Thank you.